Dr. Durai, you have joined. Good morning. This is Dr. Bala. Hi Bala, this is Durai. Yes, I'm ready. But I'm happy to wait for some time. Yeah. We'll wait for one more minute. You want to try sharing your screen? Yes, of course, sure. Yeah. Am I a co-host already? Yes. Yeah, I think I can. Yeah, let me see. Does it look okay? Yeah, it's visible. So we'll start in another 1 minute. Yeah. So am I audible now? Yeah. Good morning, teachers. It's time for starting the session. So I welcome you all for the sessions of the last day. Today we are going to have a special session on applications of probability theory. Today we are happy to have Dr. Durai Sundaramurthy, who is area chair and senior lecturer in data analytics with us, who is going to share his experience and expertise in the area of probability theory. Dr. Durai Sundaramurthy has received his PhD in industrial engineering from the University of Texas at Arlington. He has performed his doctoral research in the Center on Stochastic Modeling, Optimization, and Statistics. He has also received MS degree in industrial engineering from the University of Texas at Arlington and a bachelor's degree in engineering in mechanical engineering from Bardiyar University, India. So prior to this present position, he has held full-time faculty positions at University of Missouri and Missouri Western State University. So Dr. Durai's research interests include business analytics, data mining, optimization, simulation, and simulation-based optimization applied to diverse applications. In a collaborative research with nursing and engineering faculty members and healthcare professionals from hospitals, he developed a novel data-driven simulation-based analytics using tree-based data mining methods to optimize nurse-to-patient assignments based on big data from Baylor Regional Medical Center, Grapevine, Texas. Apart from academic research, he has worked on process improvement projects at different popular medical centers, which includes Heartland Regional Medical Center, Bayland Regional Medical Center, FedEx, General Electric, Thomas and Betts, so on and so forth. His area of expertise includes decision analysis, management science, math programming, simulation modeling, so on. And his research interests include business analytics, machine learning, simulation, and simulation-based optimization. So we are really fortunate to have such an eminent personality who is connecting from abroad for the benefit of the teachers. So I would request the expert to now take on the session on the applications of probability theory. Sir, please. Sure. Thanks, Bala. Thanks for the nice introduction. எல்லாத்துக்கும் காலை வணக்கம். ஸோ பாலா வந்து நல்லா லைக் என்னோட ப்ரொஃபஷனல் சைட் சொன்னார். ஸோ நான் ஒரு லிட்டில் பிட் ஒரு 1 minute எடுத்து லைக் ஹூ am I, யூனோ லைக் நான் எங்கிருந்து எங்கே வளர்ந்ததெல்லாம் எங்கே அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னி வந்து ஐ வில் டெல் இன் 1 minute. நான் கோயம்புத்தூரில் ஒரிஜினலாக கோயம்புத்தூரில் இருந்து அங்கே தான் ஹை ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பிஇ வந்து அங்கே கோயம்புத்தூர் பக்கத்துலேயே தமிழ்நாடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற காலேஜில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன். 1999 முடிச்சுட்டு அப்புறம் எம்எஸ்க்கு வந்து ஐ வென்ட் டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்ஸஸ் அட் டார்லிங்டன். எம்எஸ் முடிச்சோனையும் அங்கே யூனிவர்சிட்டியெல்லாம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணுறது பார்த்து ஐ காட் எக்ஸைட்டட். ஸோ அப்படியே பிஹெச்டி
கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஐ கேம் டு அகடமியா. ஸோ பாலா சொன்ன மாதிரி திஸ் இஸ் மை தேர்ட் பொசிஷன். இங்கே வாஷிங்டன் யூனிவர்சிட்டி இன் செயின்ட் லூயிஸ்ல நான் 2011 இருந்து இருக்கேன். ஈவன் தோ என்னோட டிகிரி எல்லாமே இன்ஜினியரிங்ல இருந்தாலும் ஐ ஒர்க் எஸ் அ ஃபேக்கல்டி இன் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல். ஸோ என்னோட ரிசர்ச் எல்லாமே இந்த ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ற ரிசர்ச் எல்லாமே இட்ஸ் அப்ளை டு ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ நான் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பிரிச்சிருக்கேன்னா, ஒரு 1/3 வந்து ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் லைக் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், நியூஆன்சஸ் இன் டீச்சிங், நான் அப்சர்வ் பண்ணது எங்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு, ஸோ என்ன மாதிரி ஐ அப்ரோச் இட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 1/3 ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன். தென் செகண்ட் 1/3 என்னோட நர்ஸ் டு பேஷண்ட் அசைன்மெண்ட். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், டெக்ஸஸ்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து இந்த ரிசர்ச் பண்ணோம். நர்சஸ் வந்து எப்படி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆப்டிமலா அசைன் பண்றது, ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச், இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் ஐ வில் டாக் அபவுட் இட். தென் இப்போ கரண்டா வந்து ஒரு ரீசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த ரீசர்ச்ல வந்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச், ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு அவங்களோட நிலத்துல வந்து என்ன ஒரு ரைஸ்ன்னு எடுத்துட்டா, இங்க யூஎஸ்ல ஜென்ரலா வந்து ஒரே ஒரு வெரைட்டி மட்டும் விதைக்க மாட்டாங்க, நிறைய வெரைட்டி, ஒரு 4-5 வெரைட்டினாவது விதைப்பாங்க. அப்பதான் வந்து ஒரு வெரைட்டி வந்து சூட்டபிளா இல்லாட்டியும் மற்ற வெரைட்டி வந்து அந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ் லைக் மழை எல்லாம் கொஞ்சம் வேற மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட வேற மாதிரி இருந்தாலும் மற்ற விதையெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசர்ச் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை பற்றியும் ஐ வில் டாக் அபவுட் இட். ஸோ தோஸ் ஆர் த 3 areas I'm going to touch upon today. Maybe like ஒவ்வொரு 1/3 முடியும் போது we'll take a break. I don't think like we ரொம்ப லைக் ப்ரெசன்டேஷன் அப்பவே நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால மீட்டிங்ல ஐ திங்க் லைக் நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் அப்பவே வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா I think it may not be logistically work out. It may not work out well. So நான் இந்த ஒவ்வொரு 1/3 அப்புறம் maybe we'll take a break and maybe we can chat a little bit. So என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ in case if you want like the slides, presentation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்லைட் டெக் வேணும்னா you can email me. I'm happy to send it to you guys, or I can share it through e-box too. All right. See, so இதுதான் இந்த outline of my presentation. First வந்து like slippery slopes, எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருது, ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டீச் பண்ணும்போது எங்கே வருது அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம். அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது ஐ மீன் லைக் ஐ கேன் டெல் ரைட் நவ், ப்ராபபிலிட்டியில் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆரம்பிச்சோன்னையும் அங்கே தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது நான் பார்த்துருக்கேன். பை த வே, இந்த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 2005 டீச் பண்ணிருக்கேன். ஜென்ரலாக யூஎஸ்ல வந்து எந்த ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் எடுத்துட்டீங்கனாலும், இன்ஜினியரிங்காக இருந்தாலும் சரி, பயாலஜியாக இருந்தாலும் சரி, பிஸ்னஸாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே வந்து ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒன்னா ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும், இல்லை 2 கோர்ஸ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு கோர்ஸ், அப்புறம் செகண்ட் இயர்ல ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 கோர்ஸுமே நான் டீச் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லைக் லாஸ்ட் ஒரு 15 இயர்ஸா. ஸோ அந்த டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்னெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத ஐ வில் ட்ரை டு பாயிண்ட் அவுட். ஸோ அதில் அந்த டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அப்சர்வ் பண்ணது தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம். அப்புறம் நான் அது எல்லாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி ஐ ஃபவுண்ட் வே டு கன்வே த ஐடியாஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி லைக் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் அ ப்ராப்ளம் ஏரியா. அப்புறம் சில டைம் வந்து ஒரே ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய அப்ரோச்ல சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது தே கெட் எக்ஸைட்டட், ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் கொஞ்சம். அப்புறம் லைக் ஜென்ரலாகவே வந்து கிளாஸ்ல வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணிட்டு ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் நடத்தினாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வச்சுட்டு அதிலிருந்து அட்வான்ஸ்டா எப்படி போகலாம், அதை வச்சுட்டு எப்படி வந்து கரண்ட்
லைக் யூனோ ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி கிளாஸ்ல சம்டைம்ஸ் டிஸ்கஷன்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நான் ஒன்று சொல்கிறேன். அப்புறம் லைக் சில டைம் வந்து வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த யூனோ லைக் எக்ஸப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஜென்ரலாக வந்து என்னோட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு 80% ஈஸியான ப்ராப்ளமாக இருக்கும். லைக் ஒரு சின்சியர் ஸ்டூடெண்ட் நல்லா கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா ஒரு 80%, 80 out of 100 they will be able to score. ஆனால் ஒரு லாஸ்ட் அந்த 20% மார்க் வாங்குறதுக்கு வந்து they had to be really talented and on the flyல அவங்களால அந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கணும், அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். அந்த ஒரு சேலஞ்ச் ப்ராப்ளம் மாதிரி எப்பவுமே வந்து வச்சிருப்பேன். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு யூஸ்வலா ஒரு ப்ராப்ளம் நான் கேட்பேன். ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் தட். அப்புறம் லாஸ்ட் 2 bullets பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் என்னோட அப்ளிகேஷன்ஸ். என்னோட லைக் 2 ரீசர்ச் ஏரியாஸ் லைக் நர்ஸ் டு பேஷண்ட் அசைன்மெண்ட், அப்புறம் சீட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து எப்படி ஆப்டிமலா சூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது அந்த லாஸ்ட் 2 bullets. So before I move on, I want to take a minute. I'm so happy today. இந்த மாதிரி உங்களை மீட் பண்ணி டீச்சர்ஸ்க்கு I want to thank eBox to Punita and NP Karthik and Bala and other friends at eBox for giving this opportunity. ஏன்னா எல்லாத்தோட வாழ்க்கையிலையும் வந்து teachers are very important. High school teachers are very important. So I want to thank you all. And this is a wonderful opportunity. It's like coming back. நான் வந்து ஒரு பர்சனா இப்ப இருக்கிற காரணம் நிறைய ஹை ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், எஸ்பெஷலி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் முகமது அலி சார் அப்படின்ட்டு மணி ஸ்கூல்ல நான் படித்தேன் கோயம்புத்தூர்ல. ஸோ ஹி வாஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இன் மை ஹை ஸ்கூல். ஹி இன்ஸ்டில் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் லைக் டீச்சர்ஸ் ஆர் நாட் வெரி வெல் அப்ரிஷியேட்டட் இன் இந்தியா. But there are people who appreciate teachers, but what I mean is like not as much as like US லாம் பார்த்தா teachers are very well appreciated. In fact, like high school teachers and college professors எல்லாம் வந்து they are regarded more than like medical professionals. So ஒரு டாக்டர் கூட வந்து அப்ராட்லாம் பார்த்தா ஓகே அவங்க வந்து ஒரு மணி மேக்கிங் கரியர்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. பட் டீச்சர்ஸ் பார்க்கும்போது they appreciate a lot. So I want to take this moment to thank you all. So நீங்க எல்லாருமே வந்து like you will be knowingly or unknowingly positively influencing many kids. So thanks for that. And this is a wonderful opportunity for me to connect with you. All right, let me move on. So probability and statistics பாத்தீங்கன்னா this is my sequence of topics. ஸ்டார்டிங்ல இந்த டெஃபினேஷன்ஸ், சிம்பிள் டெஃபினேஷன்ஸ், அப்புறம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் லைக் யூனியன்ஸ், இன்டர்செக்ஷன்ஸ், அந்த மாதிரி டெஃபினேஷன்ஸ் அண்ட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்ல ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் பார்த்தா அடிட்டிவ் ரூல், மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் இப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்க ப்ராப்ளம் வரும்னா எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும். ஜென்ரலா வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணனையும் like I would say like 50% of the students the confusion starts from there, at least for 50% of the students. அப்புறம் இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி, இண்டிபெண்டன்ஸ், பேஸ் ரூல் இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியா படிக்கும்போது கூட ஓரளவுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, ஒன்னு ப்ராப்ளம் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா, இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் பேஸ் ரூல் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ். அதுதான் நான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஏரியால நிறைய ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் பண்றது நல்லது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு லைக் ஷேர் சம் ஐடியாஸ். அகெயின் லைக் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல பைனாமியல், பொசான், யூனிஃபார்ம், எக்ஸ்போனென்ஷியல்னு பண்ணும்போது இட்ஸ் ஆல் ஃபைன். ஒன்ஸ் நம்ம இந்த பைனாமியல், பொசான்லாம் கனெக்ட் பண்ணும்போது தென் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட்ஸ். அப்புறம் சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் இட்ஸ் அ கன்ஃபியூசிங் ஏரியா ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இட்ஸ் ஃபார் ஸ்டட்டிஸ்டிக். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஒரு எக்ஸ்ங்கிறது வந்து ரேண்டம் வேரியபிள்ங்கிறது தே அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு ஸ்டட்டிஸ்டிக் பத்தி, ஒரு எக்ஸ் பாரோ இல்ல சாம்பிள் மீனோ சாம்பிள் மீடியனோ
அதை பத்தி இருக்கிறனால சாம்பிளிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த இந்த சாம்பிள் ஸ்டட்டிஸ்டிக்கும் ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத வந்து டைஜஸ்ட் பண்றது ஜென்ரலா கஷ்டமா இருக்குங்கிறத நான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ராப்ளம் ஏரியா in probability distribution is probably sampling distribution. நீட் லைக் ஹை ஸ்கூல் சிலபஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், இபாக்ஸ்ல இருந்து they shared me, but I think like binomialக்கு அப்புறம் I'm not sure like you நீங்க அதுக்கு தாண்டி போறீங்களான்னு. So my examples stop with like binomial and Poisson. So I'll have some examples for conditional probability. The pedagogical aspects எல்லாம் நான் பேசும்போது I will stop with like binomial and Poisson distribution. ஆல்ரைட். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நான் டீச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைடை யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இப்போ நான் இந்த ஸ்லைடில் கூட ஐ டுக் அ பிக்சர், ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து, இது வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல். ஜென்ரலாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைக் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டாக்யூகேமில் எழுதி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து எங்கூடையே அவங்களும் நோட் இருக்கிற மாதிரி நான் பேசிட்டே ஐ வில் ரைட் இட். தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதே டைம் வந்து அவங்களும் ஃபில் இட் அப். அப்போ என்னன்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்கேஜ் ஆயிடுவாங்க நம்ம கூட. லைக் ஒரு நோட்ஸ் கொடுக்கறதோட அவங்க நம்மளை கூடவே நோட்ஸ் எடுக்கும்போது வந்து அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கலா என்கேஜ் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம டாக்யூகேம் இல்லாட்டியும் நம்ம போர்டில் எழுதி போடுற மாதிரி தான் பேசிக்கலி. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ எப்பவுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவேன், இது வரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம். இப்போ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டினா அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சோஃபார் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவேன். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் பார்த்தா அன்கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டிஸ்லாம் படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் சொல்லுவேன். அப்புறம் புக்கில் வந்து இது எந்த டாபிக் நம்பர் 3.5 3.6 அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லுவேன். அப்புறம் குயிக்கா ஒரு 2 சென்டென்ஸ்ல வந்து என்ன பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி பார்க்க போறோம். அதனால என்ன ஆகும், இட் ரெடியூசஸ் தி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ங்கிறது வந்து நம்மளோட யூனிவர்ஸ். ப்ராபபிலிட்டி படிக்கும்போது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அது என்ன ஆகுதுன்னா அதை ஸ்ட்ரிங் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து குயிக்கா ஐ வில் டெல் தெம். அப்புறம் அந்த டாபிக்ல வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ரூல், இண்டிபெண்டன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் டெல் லைக் த கீ வேர்ட்ஸ். லைக் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி எப்படி வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சேலஞ்ச். வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நல்ல இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே பார்த்தா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றது கஷ்டம். ஏன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ரெகக்னைஸ் பண்றது யூஸ் பண்றது எதுனா given, when, if, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு காமனான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் வெரி கன்ஃபியூசிங். ஸோ பட் லைக் அட்லீஸ்ட் லைக் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும் போது தே வாட்ச் ஃபார் இட். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் ஐ ஆல்வேஸ் லைக் பிகின் வித் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும், என்ன பண்ண போறோம் இன்னைக்கு அப்படிங்கறது வந்து ஐ வில் டாக் அபவுட் இட். தென் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இன்னொரு என்னோட லைக் டீச்சிங் அப்ரோச்ல பார்த்தா நான் எப்பவுமே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துப்பேன், நல்ல புக் எடுத்துட்டு அந்த புக்கை ஃபுல்லா அப்படியே ஃபாலோ பண்றதுக்கு பதிலா ஐ வில் ரைட் மை ஓன் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டட்டிஸ்டிக்ஸ் கிளாஸ் வந்து நான் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஐ ப்ரிப்பேர்ட் ஆல் தீஸ் நோட்ஸ். என்னோட எக்ஸாம்பிள் நானே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு எக்ஸாம்பிளோ 2 எக்ஸாம்பிளோ ஐ ரோட் இட். ஸோ தட் லைக் என்னன்னா நம்மளே வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் எழுதும் போது என்னன்னா we can like write examples with which students can connect. லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் ரிலவெண்டா இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளம் ஆர் என்ன ப்ராப்ளம் ஈஸியா அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம லைக் ஈஸியா எழுதலாம் நம்மளே எழுதும் போது. வேறஸ் நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால அந்த அளவுக்கு அது லைக் டெக்ஸ்ட் புக் வந்து நம்ம ரிலவெண்ட் ப்ராப்ளமா இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஐ யூஸ்வலி லைக் தட் அப்ரோச். ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தா இப்படி ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். நீங்க வந்து டெய்லியும் காலேஜுக்கு வரீங்க, கிளாஸ்க்கு வரும்போது என்ன ப்ராபபிலிட்டி, நீங்க வந்து ஒரு அம்ப்ரெல்லா கொண்டு வரக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி, வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் யூ பிரிங் அன் அம்ப்ரெல்லா அப்படின்னு கேட்பேன். கேட்டுட்டு அவங்கள ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களே வந்து யோசிக்க சொல்லுவேன் என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறது. தென் லைக் பிரிங்கிங் அன் அம்ப்ரெல்லா அப்படிங்கிற ஈவெண்ட்டை வந்து ஏ அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு வாட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ நீங்க மனசுல யோசிங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அதே கொஸ்டினை வந்து மாடிஃபை பண்ணுவேன்.
ஸோ சிலவங்க எல்லாம் பார்த்தா மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா 0. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிரிங்கிங் an umbrella to school is 0. எதுக்காக கொடை கொண்டு வர போறாங்க ஸ்கூலுக்கு? ஸோ இட் வில் பி 0. பட் லைக் அந்த கொஸ்டினுமே வந்து மாத்துவேன். வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் யூ பிரிங் an umbrella given there is a forecast for rain? ஓகே, அந்த மார்னிங் எழுந்திருக்கிறோம். ஜென்ரலா இங்கெல்லாம் டிவியில வந்து காலையில நியூஸ்ல ஓடும் என்ன வெதர் வரப்போகுது இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபோர்காஸ்ட் பார்த்துட்டு வரும்போது, ஸோ given you saw a forecast for rain, what is the probability that you bring an umbrella? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள்ல கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் ரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஈவெண்ட் பி. ஸோ பிரிங்கிங் அன் அம்ப்ரெல்லா வந்து ஈவெண்ட் ஏ, ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் ரெயின் வந்து ஈவெண்ட் பி. ஸோ given there is a forecast for rain, ஸோ அந்த given அப்படிங்கிற வேர்ட் தான் வந்து இட்ஸ் அ கீ வேர்ட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரெகக்னைஸ். இட்ஸ் அ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. givenங்கிற வேர்டை வந்து நான் மாத்தி கூட if there is a forecast for rain, assuming there is a forecast for rain, when there is a forecast for rain அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ் வந்து மாத்தலாம். ஸோ அதனாலதான் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து ட்ரிக்கி. ஒரு சின்னதா மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த வேர்டை then they won't recognize it. ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ, இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ given பி. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஆன்சர் மாறும். ஓகே, இன்னைக்கு மழை வரப்போகுது அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் ஆமா நான் கொடை ஃபோர்காஸ்ட் பார்த்தேன்னா தென் லைக் நான் கொடை கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராபபிலிட்டி மாறும். ஸோ அப்புறம் வந்து நான் கேட்பேன் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கெஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நீங்க எல்லா நாளுக்கும் கேட்குறீங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிரிங்கிங் an umbrella, எல்லா நாளும் அவங்க கிளாஸ்க்கு வரும்போது நான் கேட்குறேன். ப்ராபபிலிட்டி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் யூ பிரிங் an umbrella given there is a forecast for rain. இது ஒரு ஷ்ரிங்க் ஆயிருச்சு, யூனிவர்ஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆயிருச்சு. நான் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஃபோர்காஸ்ட் இருக்கிற நாள் மட்டும்தான் நம்ம கணக்குல எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து they immediately understand. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது they understand the கான்செப்ட், கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியோட கான்செப்ட் வந்து they understand. அப்புறம் ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபார்முலா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணுவேன். டை ரோலிங் எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ ஈவெண்ட் ஏ வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ். ஸோ ஏங்கிற ஈவெண்ட் வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ் டை ரோலிங்ல பார்த்தா 246 வந்து ஈவன் நம்பர்ஸ். ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க எல்லாரும். half of the time டை ரோல் பண்ணா ஈவன் நம்பர்ஸ், half of the time odd numbers. So probability of A வந்து half, ஈஸியா சொல்லிடுவாங்க. அடுத்தது வந்து நான் சொல்லுவேன், இப்போ நானே இங்க வந்து நான் முன்னாடி கிளாஸ்ல டீச்சர் டேபிள்ல இருந்து நான் ஒரு டை ரோல் பண்றேன். இப்போ மறுபடியும் அதே கொஸ்டின் கேட்கிறேன், வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஈவன் நம்பர் வரக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி given டை வந்து நான் பார்த்துட்டேன் நம்பர் வந்து less than or equal to 3. ஸோ இப்போ என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டோம்னா தே அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 3ங்கிறது வந்து 1 2 3. ஸோ அந்த 3 நம்பர் தான். அந்த 3 நம்பர்ல ஈவன் நம்பர்னா அந்த ஒரே ஒரு நம்பர் தான், 2 மட்டும்தான். ஸோ 1/3 அப்படிங்கிறத ஈஸியா புரிஞ்சு சொல்லிடுவாங்க. தென் சிலவங்க ஆக்சுவலா சிலவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல கன்ஃபியூஸ்டாகவும் இருப்பாங்க. எப்படின்னா அந்த நம்பர் 2 அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த 1 2 3ல அந்த 2 மட்டும்தான் ஈவன் நம்பர். பட் ஆனால் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை 1 டிவைடட் பை 3க்கு பதிலாக 1 டிவைடட் பை 6 பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து என்னன்னா என்டையர் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இன்னும் பார்க்குறாங்க அவங்க 1 2 3 4 5 6. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து சுருங்கிருச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி காமிக்கலாம்னா நம்ம அந்த பாதி கை வச்சு மறைச்சிடலாம் சாம்பிள் ஸ்பேஸே. இப்போ வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து 1 2 3 அது மட்டும்தான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அவங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவாங்க. அடுத்தது வந்து நான் அந்த ஃபார்முலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கிவன் பி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைட் பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவேன்னா அந்த நம்பர் 2 தான் இன்டர்செக்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ நம்பர் 2 இன்டர்செக்ஷன்ல இருக்கு, அதனாலதான் அந்த ஃபார்முலா வந்து இன்டர்செக்ஷன் மேல இருக்கு. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி, டினாமினேட்டர்ல ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி இருக்கு. அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த நம்பர்
2 வந்து out of 3 numbers. So basically geometry, இது வந்து connected to geometry. So A intersection B வந்து number 2. ஆனா அந்த number 2, how big is that number 2 out of the size of B? So in the new universe வந்து B. So on the size of B கூட வந்து நம்ம probability of A intersection B வந்து நம்ம B கூட கம்பேர் பண்றோம். ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் ஜியாமெட்ரிக்கலாக அவங்க வந்து தே கேன் விஷுவலைஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் இந்த மாதிரி ஜியாமெட்ரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி லைக் இன்ட்யூட்டிவாக சொல்லும்போது தே கெட் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. பட் என்னதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இன்ட்யூஷன்லாம் கொடுத்தாலும் I have seen like conditional probability is probably a tricky one. Even like நல்ல experienced persons, like even teachers, professors-கே வந்து நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் கொடுக்கும்போது we can trick, sometimes to even professors, experts get tricked, like நம்ம ஒரு சின்ன வேர்டு விட்டுட்டோம்னா it can be tricky. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நிறைய ப்ராக்டிஸ், that is the only option. ஸோ லைக் மேத்லயே வந்து ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா வந்து இட்ஸ் வெரி அனாலிட்டிக்கல், ஒரு பசில் சால்வ் பண்ற மாதிரி. ஸோ வி ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3 வந்து ஈஸியா சொல்லிட முடியாது. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து லைக் ஆன் த ஃபிளைல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் வை ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் சேலஞ்சிங். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இன்னொரு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் லைக் ஐ ஷோ ஹவு டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் இன் 3 ways. ஸோ தட் லைக் ஜஸ்ட் டு கெட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸைட்டட். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் வந்து லைக் டிஃப்ரெண்டா மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கும்போது they enjoy it, they get excited. So இந்த ப்ராப்ளம் நான் எழுதுனது தான். So take a minute and read it. Take few seconds and read it. So இந்த ப்ராப்ளம் எழுதும்போது பார்த்தா இந்த யூஎஸ்ல வந்து இந்த பார்டர்ல நிறைய இந்த வால், ஃபென்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பில்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப பாப்புலரான டாபிக்கா இருந்தது. ஸோ அப்போ நான் எழுதின ப்ராப்ளம் இது. பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லும் போது இது வந்து நம்ம ஒரு பார்டர்ல இருக்கிற வால், இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல இருக்கிற வால்னு யோசிக்கலாம், யூஎஸ் மெக்சிகோ பார்டர்ல இருக்கிற வால் மாதிரி யோசிக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வீட்லயே கூட இங்க யூஎஸ்ல நிறைய அலாரம் சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, இன்ட்ரூடர் எல்லாம் வந்தா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஒரு லைக் டிஃபென்ஸ் கம்பெனி வந்து செய்யுது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். யோசிச்சுட்டு அவங்க வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி அவங்க சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு. மேபி சிமுலேஷன் மாதிரி பண்றாங்க, ஒரு 1000 times இன்ட்ரூடர் வந்து விடுறாங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாக்குறதுக்கு. ஸோ என்னன்னா 1000 times விட்டாங்கன்னா 900 times வந்து அந்த இன்ட்ரூடர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருது அந்த intruder detection system. So probability of detecting is 0.9. மீதி 10% of the time கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது இனிஷியல் இன்ட்ரோடக்ஷன். அப்புறம் மோர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது இன்ட்ரூடர்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கும் போதெல்லாம் வந்து வெதர் எப்படி இருக்குன்னு நோட் பண்றாங்க. ஸோ வெதர் வந்து given intruder was found, weather is clear weather, ஸ்கை எல்லாம் நல்லா கிளியரா இருக்கு 75% of the time. Cloudy weather 20% of the time. Rainy weather 5% of the time. ஸோ அந்த மாதிரி வெதர் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நோட் பண்றாங்க. ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டின்னு இதை காமிக்கிறதுக்கு வந்து நான் அந்த வேர்ட் எல்லாம் போல்ட் பண்ணியிருக்கேன், given, when அப்படின்லாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கிளியரா சொல்லிடுவேன். நான் இப்போ வந்து இப்போ கிளாஸ்ல ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு வேண்டி இதெல்லாம் போல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. எக்ஸாம் கொஸ்டின் நான் எழுதும் போதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து போல்டாலாம் வராது, நீங்க தான் படிச்சு கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ வில் கிவ் அ வார்னிங் டு தெம். ஸோ எனக்கு ஒரு என்ன அட்வான்டேஜ்னா, யூஎஸ்ல ஜென்ரலா நம்மளே வந்து நடத்துறோம், நம்மளே கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் செட் பண்ணி
டெஸ்ட் பண்றோம். அது ஒரு வந்து நல்ல அட்வான்டேஜ் யூஎஸ்ல. ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வேர்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட வேர்ட் சாய்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். வேர்டிங் ப்ராப்ளம்லாம் இந்தியாவில் வந்து அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் டீச் பண்றோம், மறுபடியும் அவங்க எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கறனால இல்லை 10th 12th எக்ஸாம் எல்லாம், ஸோ தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் டிஸ்கனெக்ட் தேர். அந்த ப்ராப்ளம் இங்க கொஞ்சம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் வந்து நாங்க கிளாஸ்ல நடத்துற அளவுக்கு ஈஸியா வந்து எக்ஸாம் ப்ராப்ளம்ல ஹிண்ட் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ இங்க வந்து நான் கிவன் வேணும்லாம் போல்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல போல்ட் பண்ண மாட்டோம். பட் எனிவே, ஸோ கிளியர் வெதர் கண்டிஷன், ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கிளியர் வெதர் given detection 75% of the time, cloudy weather given detection 20%, rainy given detection is 5%. அப்போ வந்து நம்ம அதை இன்னொரு கான்செப்டும் இங்க சொல்லிடலாம். அது 3 ஆட் பண்ணா 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்பேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஈஸியா. அப்படின்னா வேற எந்த வெதரும் கிடையாது. ஸோ வெதர்னா கிளியர் வெதர், கிளவுடி வெதர், ரெய்னி வெதர். ஸோ 3 வெதர் தான், வேற எந்த டைப் ஆஃப் வெதரும் இல்லை அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்றதுதான். அது 3 ஆட் பண்ணா 1 வருது. அதே மாதிரி இன்ட்ரூடரை கண்டுபிடிக்காத போதும் வெதர் பார்க்குறோம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கிளியர் வெதர் இன்ட்ரூடர் கண்டுபிடிக்க முடியாதப்போ 60% ஆஃப் த டைம், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கிளவுடி வெதர் 30% கண்டுபிடிக்காதப்போ, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெய்னி வெதர் கிவன் இன்ட்ரூடர் வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் 10% ஆஃப் த டைம். ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டிலாம் நோட் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் லாஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின் இருக்கு. யூஸ் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிடெக்டிங் அன் இன்ட்ரூடர் கிவன் ரெய்னி வெதர் கண்டிஷன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சம்டைம்ஸ் ஒண்டர் பண்ணுவாங்க, என்னது டிடெக்ட் பண்றேன் நாட் டிடெக்ட் பண்றேன், அது வந்து நல்ல இன்ஃபர்மேஷன். இந்த கிளவுடி வெதர்லாம் எதுக்கு நோட் பண்ணிருக்கீங்க? அந்த டைம்ல இன்ட்ரூடர் வராரு, கண்டுபிடிக்கல, அது இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு போய் வெதர்லாம் நோட் பண்றீங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின் படிங்கன்னு சொல்லலாம். லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் கொஸ்டின் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிடெக்டிங் அன் இன்ட்ரூடர் given the weather is rainy. ஸோ அப்போ சொல்லுவேன், நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க, உங்க வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, நீங்க இந்த அலார்ம் சிஸ்டம் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, நல்லா இருட்டா இருக்கு. அந்த டைம்ல வந்து நீங்க ஒரு திகில் படம் வேற பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டைம்ல வந்து இன்ட்ரூடர் வந்தா உங்களோட சிஸ்டம் வந்து கேட்ச் பண்ணுமா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ கொஸ்டினை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுவேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈஸியா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுவாங்க. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிடெக்ஷன் given it's a rainy weather, probability of finding the intruder given it's a rainy weather, so probability of D given R அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. தென் ஃபார்முலா எழுத சொல்லுவோம். கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டில இருந்து probability of D given R வந்து probability of D intersection R divided by probability of R அப்படிங்கிறது எழுதிடுவாங்க. ஸோ தென் சொல்லுவேன், நம்ம நியூமரேட்டர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சால்வ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூமரேட்டர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி அண்ட் ஆர் சால்வ் பண்ணும் ஆரம்பிப்போம். நான் வேணுன்ட்டே வந்து தப்பான ஃபார்முலா இல்லை, தப்பான வழியில கூப்பிட்டு போவேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனையும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி அண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் டைம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி கிவன் ஆர். அந்த ஃபார்முலா பெர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன், மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ரூல் படி தட்ஸ் அ குட் ஃபார்முலா. ஆனா அது என்னன்னா கவனிச்சோம்னா probability of D and R equal to probability of R times probability of D given Rங்கிறது வந்து அந்த probability of D given Rங்கிறது தான் கொஸ்டினே. probability of D given R தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம திருப்பி வந்து அதே வழிக்கு போறோம், லைக் இட்ஸ் பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன். ஸோ அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. நான் வேண்டே வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீ தப்பான வழியை வந்து ஃபர்ஸ்டே காமிச்சிடுவேன். ஸோ எக்ஸாம்ல வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா எழுதிட்டு தவிச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம யோசிக்கணும் வேற வழியில் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி அண்ட் ஆர் இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன, ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி டைம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கிவன் டி. ஸோ அந்த வழியில போனா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிடெக்ஷன் 90% அது இருக்கு. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெயின் கிவன் டிடெக்ஷன் 5% அதுவும் இருக்கு நம்ம கிட்ட. இந்த பேஜ்ல பாட்டம்ல நோட் பண்ண மாதிரி அந்த ப்ராபபிலிட்டி எல்லாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட.
ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ நியூமரேட்டர் சால்வ் பண்ணியாச்சு 0.045. டினாமினேட்டர் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நான் யோசிக்க சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க, ப்ரொஃபஸர் நம்ம இந்த 0.05 0.1 ஆட் பண்ணிடலாம். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கிவன் டி, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கிவன் டி காம்ப்ளிமெண்ட், அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் வந்துடும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி வந்து இதுதான் ட்ரிக்கியான சப்ஜெக்ட். நம்ம நிறைய வந்து இந்த கிவன் டேட்டாவை பார்த்துட்டே இருந்தா நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கிவன் டி பிளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் கிவன் டி காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர். ஸோ இந்த மாதிரி புது ஃபார்முலா எல்லாம் இன்வென்ட் பண்ணலாம் நம்மளே இந்த மாதிரி யோசிச்சிருந்தோம்னா. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க. அப்போ சொல்லுவேன், ஸோ அது வந்து தப்பு, அது மாதிரி பண்ண முடியாது. அது வந்து லைக் சின்ன குழந்தையில வந்து 1/2 பிளஸ் 1/3 ஈக்குவல் டு 2/5 அப்படின்னு நியூமரேட்டர் தனியாக ஆட் பண்ணி டினாமினேட்டர் தனியாக ஆட் பண்ணி அதான் வந்து ஆன்சர்ன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த ஃபார்முலா வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ரைட் ஃபார்முலா. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர், மழை பெய்யுதுன்னா அந்த மழை பெஞ்சது வந்து ஒன்னா டிடெக்ஷன் அப்ப மழை பெஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா டிடெக்ஷன் இல்லாதப்ப மழை பெஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா டிடெக்ஷனும் டியும் டி காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்துன்னா யூனிவர்ஸ். ஆர்ங்கிற ஈவெண்ட் வந்து நடக்குதுன்னா யூனிவர்ஸ்ல தான் நடக்கணும். ஸோ எது யூனிவர்ஸ்? டி அண்ட் டி காம்ப்ளிமெண்ட் டுகெதர் இஸ் யூனிவர்ஸ். ஸோ ஆர் அண்ட் டி காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர். ஸோ ஆர் வந்து வேற எங்கேயும் நடக்க முடியாது, யூனிவர்ஸ்ல மட்டும்தான் நடந்தாகணும். ஸோ அந்த யூனிவர்ஸ் எது? டி அண்ட் டி காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இதுதான் ரைட் ஃபார்முலா. ஸோ திஸ் இஸ் ஐ கால் திஸ் அஸ் காமன் சென்ஸ் ஃபார்முலா. இது வந்து இந்த ஃபார்முலா எந்த ப்ராபபிலிட்டி புக்ல இருக்காது, பட் இட்ஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா. So probability of D and R plus probability of D complement and R equal to probability of R. So இதுதான் வந்து ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே probability of D and R வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு. போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். probability of D and R ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு. ஸோ probability of D complement and R வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ probability of D complement and R அதே மாதிரி ஸ்டெப். ஸோ ஈக்குவல் டு probability of D complement times probability of R given D complement. அது போடும்போது அது மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த டேட்டாலாம் ஏற்கனவே இருக்கு ப்ராப்ளம்ல. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஆருக்கு. அப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆருக்கு வந்து அதை பிளக்இன் பண்ண வேண்டியதான். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி அண்ட் ஆர் பிளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஆர், அது ரெண்டுக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we get the answer. ஸோ ஒரிஜினலாக பார்த்தா ஒரிஜினல் கொஸ்டின் வந்து probability of D given R. Intruder, what is the probability intruder will be found given rainy condition? So நம்ம இப்போ வந்து நியூமரேட்டரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, டினாமினேட்டரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. So then finally we had to just plug in. So plug in பண்ணிட்டு then like I always encourage students to interpret the answer in their own words. வெறும் நம்பரை மட்டும், ஜென்ரலா மேத்ல வந்து ஒரு டிராபேக் இருக்கு. என்னன்னா ஒரு நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுவோம், அதோட ஆன்சர் அவ்வளவுதான், ஆன்சர் முடிஞ்சுது. பட் ஜென்ரலா நான் வந்து எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லுவேன். அந்த நம்பருக்கு வாட் இஸ் த மீனிங். அப்பதான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே திங்க் அபவுட் த மீனிங் ஆஃப் ஆல் த கால்குலேஷன்ஸ் தட் தே டூ. அது வந்து இட்ஸ் டெஃபினெட்லி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஐ ஹவ் அப்சர்வ்ட் தட். So very simple in interpretation. There is a 81.8% chance for finding the intruder given the weather is rainy. On the mari, or when the intruder is present on a rainy day. So the mari or simple ana interpretation of this one. So this is my first approach. So இதே problem I'll teach in 3 approaches. இது வந்து first approach. இந்த டாபிக் நான் எதுக்கு, இந்த ப்ராப்ளம் நான் எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்னா பேஸ் ரூல் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நான் சொல்லுவேன் இதே ப்ராப்ளம் நம்ம பேஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பேஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணாம நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சால்வ் பண்றது தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச். தென் ஐ வில் கோ டு தி செகண்ட் அப்ரோச். செகண்ட் அப்ரோச் தான் வந்து பேஸ் ரூல். ஸோ பேஸ் ரூல் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொல்லிடுவேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கே மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அண்ட்
collectively exhaustive events b1 b2 bk. ஸோ அது இந்த k ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ், கலெக்டிவ்லி எக்ஸாஸ்டிவ். அப்படின்னா ஆட் பண்ணா ஒன்னுக்கு ஒன்று ஓவர்லாப் இல்லை, அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம ஈவெண்ட் ஏ வந்து அப்சர்வ் பண்றோம். Then what is Bayes rule? Bayes rule is telling us probability of B given A. Probability of B given A equal to probability of B times probability of A given B divided by blah blah blah. That's Bayes rule formula. Then I show them. Let's in the intruder detection problem பண்ணலாம் Bayes rule யூஸ் பண்ணி அப்படின்ட்டு அந்த ப்ராப்ளம் திருப்பி எழுதுறது. Probability of D given R. ஸோ இப்போ பேஸ் ரூல் படி அந்த ஃபார்முலால டிங்கிறது வந்து B1, டி காம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது வந்து B2. ஸோ டியும் டி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ், டிடெக்டிங் நாட் டிடெக்டிங். ஸோ ஒன்னுக்கு ஒன்று ஓவர்லாப் இல்லை, மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். டி காம்ப்ளிமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணா அதுதான் யூனிவர்ஸ். ஸோ தேர் கலெக்டிவ்லி எக்ஸாஸ்டிவ். ஸோ பேஸ் ரூலோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆகுது, requirements எல்லாம் வந்து அப்ளை ஆகுது. B1 B2 டியும் டி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ், கலெக்டிவ்லி எக்ஸாஸ்டிவ். அப்புறம் நம்ம ஏ ஆர் ரெயின் அப்படிங்கிற ஈவெண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்றோம். ஸோ அப்போ வந்து பேஸ் ரூல், ஸோ பேஸ் ரூலோட எல்லா ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி கிவன் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் B1 கிவன் ஏ, போத் ஆர் சேம். ஏன்னா நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் சேம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்புறம் பேஸ் ரூல் ஃபார்முலா எழுதுறோம். இப்போ வந்து நம்ம B1 B2 ரெண்டே தான் இருக்கு. ஸோ அதனால டினாமினேட்டர்ல அது ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ நியூமரேட்டர்ல ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் B1 டைம்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் A given B1, அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் B1ங்கிறது என்ன? B1 வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் D டிடெக்டிங் 90%. A given B1 அது என்ன? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் R given டிடெக்ஷன் 5%. ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்றோம். அதே மாதிரி திருப்பி ரெப்படிஷன், அதே தான் நியூமரேட்டர்ல என்ன இருந்ததோ அதே தான் டினாமினேட்டர்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் இது என்னது? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் B2, அது வந்து டி காம்ப்ளிமெண்ட். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நாட் டிடெக்டிங் 0.1. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் A given B2 அது என்னன்னா அது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெயின் கிவன் இன்ட்ரூடர் வந்து வரல, ஐ மீன் கண்டுபிடிக்கல. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெயின் கிவன் intruder was not found, அதுவும் 10%. so அந்த மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் பண்ணா it's basically the same answer. It's the same answer. I mean obviously same answer is the same problem. It's same answer 0.818. so இது வந்து பேஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி பண்றோம். இட்ஸ் நாட் அ மேஜிக், யூனோ. பேஸ் ரூல் வந்து நம்ம போன அப்ரோச்ல எல்லாம் ஒரு லென்த்தியான ஸ்டெப்ல பண்ணது. பேஸ் ரூல் வந்து ஒரு கன்சைஸா ஒரு ஃபார்முலாவா தருது. இப்போ நல்லா இது பார்த்தா இது இந்த ஃபார்முலா இந்த நியூமரேட்டர்ல என்னன்னா இது வந்து நத்திங் பட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி அண்ட் ஆர். ஓகே, இந்த டினாமினேட்டர்ல இது என்னன்னு பார்த்தா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி அண்ட் ஆர் பிளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஆர். ஸோ பேசிக்கலி டினாமினேட்டர் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர். ஸோ பேஸ் ரூலுங்கிறது வந்து எந்த மேஜிக்கும் இல்லை. பேசிக்கலி கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து பேஸ் ரூல் வந்து ஒரே ஸ்டெப்ல கொடுக்குது, அவ்வளவுதான். சேம் திங், லைக் பேசிக்கலி சேம் திங் தட் வி டிட் லாஸ்ட் டைம். ஸோ அதனால சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கட்டலாம், நீங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேஸ் பிறந்ததுக்கு முன்னாடி நம்ம பிறந்திருந்தோம்னா நம்மளும் we could have invented this formula. ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் நத்திங் நியூ, இட்ஸ் பேசிக்கலி த சேம் ஃபார்முலா. அவர் வந்து ஒரே ஸ்டெப்ல போட்டாரு, அவ்வளவுதான். ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவேன், they get excited about it. அப்புறம் தேர்ட் அப்ரோச், சிலவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஜியாமெட்ரி லைக் இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் வரைஞ்சு பார்த்தா தான் வந்து புரியும், நல்லா புரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அப்ரோச். ஸோ நம்ம வந்து இந்த டிடெக்டிங் நாட் டிடெக்டிங் ஒரு 1000 தடவை பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ வந்து டேட்டா படி 90% ஆஃப் த டைம் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்போ 900 டைம்ஸ் 1000 டைம்ஸ் இதை பண்றோம்னா 900 டைம்ஸ் இன்ட்ரூடரை கண்டுபிடிச்சிரும் சிஸ்டம். ஒரு 100 தடவை இன்ட்ரூடரை கண்டுபிடிக்காது. ஸோ 900 100. அப்புறம் காலம் பார்த்தீங்க, ரோ வந்து டிடெக்டிங் நாட் டிடெக்டிங். இந்த பிக்சர்ல காலம் எல்லாம் பார்த்தா கிளியர் வெதர், கிளவுடி வெதர், ரெய்னி வெதர். ஸோ அந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்.
ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கிளியர் வெதர் கிவன் டிடெக்டிங் 75% ஆஃப் த டைம். அதான் வந்து அந்த ப்ராபபிலிட்டி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த டேட்டால பார்த்தோம். ஸோ 75% ஆஃப் 900 எவ்வளோன்னு பார்த்தா 675. அதை ஃபில் அப் பண்றோம். அப்புறம் 20% ஆஃப் 900 வந்து 180. அதை ஃபில் அப் பண்றோம். அப்புறம் 5% ஆஃப் 900 எவ்வளோன்னு பார்த்தா 45. அதை ஃபில் அப் பண்றோம். அது மாதிரி எல்லா ப்ராபபிலிட்டி எல்லா பாக்ஸையும் வந்து ஃபில் அப் பண்ணிடுறோம். அப்புறம் என்ன கொஸ்டின்? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி கிவன் ஆர். ஓகே, டிடெக்டிங் கிவன் ஆர். ஸோ பார்த்தா 45. இந்த ரெயினுக்கும் டிடெக்டிங்க்கும் காமனாக இருக்கிறது இந்த 45. 45 அவுட் ஆஃப் டோட்டல் எவ்வளோ ரெயின், கிவன் ரெயின். ஸோ நம்ம மற்ற எந்த காலத்தையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதில்லை. கிவன் ரெயின் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா யூனிவர்ஸ் ஷ்ரிங்க் ஆயிடுச்சு. ரெயின்ங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கு யூனிவர்ஸ்ல, மற்ற எதுவும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அப்போ 45 + 10 அது 55. அதுதான் வந்து கிவன் ரெயின். ஸோ 45 அவுட் ஆஃப் 55. அவ்வளோதான் ஆன்சர். வெரி சிம்பிள். ஸோ 45 அவுட் ஆஃப் 55, 0.818. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். நிறைய பேர் நினைப்பீங்க 45 அவுட் ஆஃப் 1000 போடலான்னு. அப்படி போட்டீங்கன்னா இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி கிவன் ஆர் கிடையாது. இட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டி அண்ட் ஆர், இல்லைன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆர் அண்ட் டி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ வெரி சிம்பிள் அப்ரோச் இது. பட் ஜென்ரலாக நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவேன்னா, இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்க்கெல்லாம் வந்து வரைய முடியாது. மேபி ஹை ஸ்கூல் லெவலில் எல்லா ப்ராப்ளமும் வரையலாம இருக்கும். பட் லைக் நம் பல டைமென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வந்து நம்ம பிக்சர் வரைஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, இல்லை எனக்கு வந்து பிக்சர் தான் பிடிச்சது அப்படின்ட்டு. அப்போ சொல்லுவேன் யூ கேன் ட்ரை இட். ஏன்னா சில ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும்போது பிக்சர் வரைய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ தோஸ் ஆர் 3 approaches. ஸோ ஜென்ரலாக ஐ மீன் பேசிக்லி இந்த மாதிரி அப்ரோச்சஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கஷன்லாம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணும்போது தே கெட் வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் த டாபிக். ஆல்ரைட், லெட்ஸ் see. ஆல்ரைட், ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் லைக் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் எப்படி என்கரேஜ் பண்றது அப்படிங்கிறது. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இந்த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேண்டி எழுதின ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஜென்ரலாக இந்த ப்ராப்ளம் நான் எழுதும்போது ஒரு தடவை ஜென்ரலாக யூனிவர்சிட்டிஸ்ன்னு எடுத்துட்டா, இந்தியாலையும் சரி காலேஜ்லாம் எடுத்துட்டேன்னா அப்பப்போ பார்த்தா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏதாவதுல இறந்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்தப்போ தான் ஐ ரோட் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறது வந்து இட்ஸ் அ காமன் திங் யூஎஸ்ல. ஸோ $10,000. I take 10 seconds to read this problem. அதுக்கப்புறம் I will talk about it. So take like 10 seconds to read the problem. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த $10,000 லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறாங்க. அதுக்கு வாங்குறதுக்கு வந்து தே ஹேவ் டு பே $290 at the beginning of the year. அப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் அ ஸ்டூடெண்ட் டு டை இஸ் அந்த இயர் கிவன் இயர்ல வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் டு டை இஸ் 0.001. அப்புறம் என்ன கொஸ்டின்னா கால்குலேட் தி எக்ஸ்பெக்டட் கெயின். இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து பாலிசி எல்லாம் விற்கிது, அவங்களுக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்டட் கெயின் என்ன அப்படின்ட்டு அதான் ப்ராப்ளம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கேட்பேன்னா, நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் கீழே எழுதியிருக்கிறது நீங்க பார்ப்பீங்க. எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ் வந்து கெயின், ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் வந்து கெயின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் அது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் எதுலையுமே நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் படிக்க சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட கேட்பேன், இதுல என்ன ரேண்டம் வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். நிறைய பேர் நிறைய டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ் வாங்குறாங்க, எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் வந்து இறந்துருவாங்க, இதெல்லாம் தான் ரேண்டம் வேரியபிள். இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்சர் வரும். அப்ப நான் வந்து சொல்லுவேன், இதெல்லாமே ரேண்டம் தான், நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரேண்டம் வேரியபிள். பட் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து கரெக்டான ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். கொஸ்டின்லயே வந்து உங்களுக்கு க்ளூ இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ ப்ராப்ளம்லயே எக்ஸ்பெக்டட் கெயின் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த கெயின் அப்படிங்கிறதா வந்து எக்ஸ்.
அப்படின்னு ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு ஹிண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றதா அந்த சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா பார்க்கலாம். எக்ஸ்பெக்டட் கெயின். ஸோ அதான் க்ளூ. அப்போ வந்து எக்ஸை வந்து கெயின் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து நிறைய ரேண்டம்னஸ் இருக்கு. ரேண்டம் வேரியபிள் நிறைய விதமா டிஃபைன் பண்ணலாம். பட் கெயின் வந்து எக்ஸ்ன்னு சொல்றதுதான் வந்து கரெக்டா வரும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு அப்படின்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவேன். அப்புறம் இந்த டேபிள் வந்து நானே போட மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கேட்பேன், லைக் சாம்பிள் பாயிண்ட்லாம் சொல்லுங்க, இந்த ப்ராப்ளத்துல வந்து சாம்பிள் பாயிண்ட் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பேன். யாராவது ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான், ஸ்டூடெண்ட் டைஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. உடனே ஸ்டாப், ஏன் வந்து நீங்க நெகட்டிவா ஆரம்பிக்கிறீங்க? இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்கேஜ் பண்றதுக்கு. லைக் ஒரு ஜோக், ஒரு எமோஷன் அதெல்லாம் கொண்டு வரது வந்து இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதனால வந்து நம்மளே ப்ராப்ளம் எழுதி நிறைய இயர்ஸ் டீச் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம நிறைய நினைக்கும் போது இந்த மாதிரிலாம் வந்து நமக்கு ஐடியாஸ் தோணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க, லைக் ஸ்டூடெண்ட் டைஸ், ஸ்டூடெண்ட் லிவ்ஸ் அப்படிம்பாங்க. லெட்ஸ் நாட் லைக் டூ தட். நம்ம பாசிட்டிவா ஆரம்பிப்போம். ஸ்டூடெண்ட் லிவ்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் டைஸ். ஸோ லிவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு டைய வந்து ரெண்டாவது எழுதலாம் அப்படின்ட்டு சாம்பிள் பாயிண்ட் எழுதுவோம். அப்புறம் எக்ஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது லிவ்வுக்கு வந்து கம்பெனிக்கு வந்து $290 கிடைக்கும். அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து உயிரோட இருந்தா அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் உயிரோட இருப்பாங்க. ஸோ $290 அந்த ப்ரீமியம் வந்து அவங்க பே பண்ணது வந்து தே கெட் தட். ஸ்டூடெண்ட் வந்து இறந்துட்டா அப்படின்னா தே ஹேவ் டு கிவ் $10,000. பட் ஸ்டூடெண்ட் அட் தி பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் 290 பே பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ லாஸ் வந்து 9,710. அதனால நெகட்டிவ் 9,710. அப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஸ்டூடெண்ட் லிவ்ஸ் வந்து 0.999. அப்போ சொல்லுவேன், ஐ ஹோப் இந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து இன்னும் அதிகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா frankly speaking, like once in படிக்கிறோம் அதெல்லாம் விட முக்கியம் வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து உயிரோட நல்லா வந்து Durai, there is a disturbance in the audio, Durai. Hello. So you had to take care of health. I'm back. So Punitha, எந்த இடத்துல கட் ஆச்சு? Or 2 minutes, Durai. It's 2 minutes now. Is it okay now? Yeah, it's okay now. Okay. The last slide, maybe you can repeat. Durai. Yeah. So let me share it again. Yeah. So yeah, and எந்த இடத்துல like were you able to hear like when I was talking about X? Is it okay now? Can I continue? Yeah, you can continue, Durai. It's okay now. Yeah. So it's an opportunity, you know, to talk about like, you know, to take care of themselves. So on the probability, I will talk about that. Aprom, like it's a easy formula, right? The expected value of X is summation X probability of X. Easier 218 போட்டுருவோம். Then again like it's an opportunity. நான் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் கேட்பேன், இந்த expected value $280. இந்த கம்பெனி வந்து எப்பாவது வந்து $280 வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து ப்ராஃபிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நாட். ஒன்னா $290 கிடைக்கும், இல்லைன்னா $9,710 லாஸ். ஸோ அப்போ வந்து இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பாயிண்ட் அவுட் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூங்கிறது வந்து நம்ம ரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து எக்ஸ்பெக்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து வேற மீனிங். இன் ப்ராபபிலிட்டி எக்ஸ்பெக்டட் மீன்ஸ் ஆன் ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த இடத்துல நம்ம சொன்னோம்னா தே வில் ரிமெம்பர் ஃபார் எவர்.
ஸோ அப்போ வந்து அதே மாதிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன் எப்போ நான் சொல்ற மாதிரி we will write the interpretation. If the company is selling the insurance policies for many years to many students, on average they will make $280 per policy sold அப்படிங்கிற இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து எழுதுனா then they will okay on average they make this profit அப்படிங்கிறது they understand. ஸோ இது வந்து வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம். இதைவே வந்து இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து வெரி ரிலவெண்ட் ப்ராப்ளம். நம்ம வந்து கார்லாம் ஓட்டுறோம், ஒரு பைக் ஓட்டுறோம், இன்சூரன்ஸ் வாங்குறோம். ஸோ இன்சூரன்ஸ் வாங்கும்போது நம்ம வயசு இதெல்லாம் கேட்பாங்க. கேட்டுட்டு லைக் நமக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எவ்வளோ கட்டணும், ப்ரீமியம் எவ்வளோ, இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து $290 கட்டுற மாதிரி ஆட்டோ இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் வாங்கும்போது நம்மளோட டேட்டா எல்லாம் அவங்க மாடல்ல பிளக்இன் பண்ணிட்டு நமக்கு ப்ரீமியம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்ப நான் கேட்பேன் என்ன நடக்குது, அந்த நம்ம கிட்ட எல்லாம் டேட்டா வாங்கிட்டு நமக்கு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது தென் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் டு திங்க் அபவுட் எப்படி இது வந்து இன்சூரன்ஸ்க்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு. அப்போ வந்து சொல்லலாம், இந்த மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருக்குன்னா அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ வந்து 280 கால்குலேட் பண்ணோம். பட் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் வந்து ஜென்ரலா ஓகே நம்ம ஒரு பாலிசி விற்கிறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு $500 சம்பாதிக்கணும் அந்த பாலிசில இருந்து அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது வந்து $500 அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரிவர்ஸா சால்வ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத ஐ வில் பாயிண்ட் அவுட். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த காருக்கெல்லாம் கேட்கும்போது நீங்க என்ன கார் வந்து ஓட்டுறீங்க, என்ன கலர், உங்களுக்கு வயசு என்ன, எவ்வளவு நாளா லைசன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, இதெல்லாம் கேட்கும்போது தே கால்குலேட் ஒரு மாடல் வச்சிருப்பாங்க, ப்ரிடிக்ஷன் மாடல் மாதிரி. ஓகே இந்த பர்சன் வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்றதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கறத வந்து ப்ராபபிலிட்டி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அந்த ப்ராபபிலிட்டி ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் வந்து $500 பண்ணணும். அப்போ ப்ராபபிலிட்டி தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த பர்சன் வந்து என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஆக்சிடென்ட் பண்றதுக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐ மீன் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட் வந்து $500 வேணும் ஆர் $5,000 வேணும் அப்படின்னா என்ன ப்ரீமியம். ஸோ அவங்க வந்து ரிவர்ஸ்ல வந்து இந்த 290 கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா ஓகே ஒரே ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி ரிவர்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணலாம். ஐ மீன் பேசிக்லி மேத்ல எப்போ ட்ரிக் ஆகுது, A+B=Cன்னு சொல்லி கொடுப்போம். ஏவும் பியும் கொடுத்தா சி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, ஏன்னா ஃபார்முலா வந்து A+B=C. பட் த மொமெண்ட் ஏ கொடுத்துட்டு சி கொடுத்துட்டு பி கண்டுபிடிக்கும் போது தான் வந்து அவங்களுக்கு அது ட்ரிக்கியா தெரியும். ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுக்கும் போதே when we point out அவங்களுக்கு வந்து they will think about. ஸோ ஜென்ரலாகவே நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுவேன், ப்ராப்ளம் வந்து நான் புதுசாலாம் வந்து வேற எங்கேயோ வந்து என்னமோ எதுவோ புக்ல இருந்தெல்லாம் ஏதோ புது கான்செப்ட்லாம் கொண்டு வர போறது இல்லை. ஜென்ரலா ப்ராப்ளம் வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்றேன்னா இப்படிதான், A+B=Cன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம், ஏவும் பியும் கொடுப்போம், எப்பவுமே சி கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா சில டைம் ட்ரிக்கியா இருக்கணும்னா ஏ கொடுத்துட்டு சி கொடுத்துட்டு பி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவோம். ஆர் இன்னொரு அடிஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுப்போம், B=C/2 அப்படின்னு ஒரு அடிஷனலா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத சொல்லும் போது தே கெட் தட் கான்ஃபிடன்ஸ். So that's an example I wanted to share. I think this is my last example for pedagogical aspects. Let's see how we are doing time. Okay, almost 1 hour. So okay, so இது வந்து ஒரு Poisson distribution problem. யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல எங்கே உலகத்துல வந்து எல்லாமே மண்டேனா லீவ் எடுக்கிறது வந்து காமனா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா வீக்கெண்டு சாட்டர்டே சண்டே முடிச்சுட்டு மண்டேவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டே ஹாலிடே எடுத்துக்கலாம்னு நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. ஸோ மண்டே ஆப்சென்டிசம், பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ப்ராப்ளமே கிளியரா சொல்லுது இது பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்புறம் ஆன் ஆவரேஜ் வந்து 2.6 எம்ப்ளாயிஸ் வில் பி டேக்கிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஒர்க் ஆன் மண்டேஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு பாய்சான் ப்ராப்ளம். இதுல வந்து நான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்கிறேன். அந்த ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் யுவர் அட்டென்ஷன் டு கொஸ்டின் நம்பர் டி. அந்த டில பார்த்தா what is the probability of having exactly 5 employees taking off from work on a given Monday? D. So Xங்கிறது வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ல number of employees taking off from work on a Monday.
இது ஏன் பாய்சான் ப்ராப்ளம்? நிறைய பேர் வந்து பைனாமியலும் பாய்சான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பைனாமியல் பார்த்தா பைனாமியலும் டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாய்சானும் டிஸ்கிரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ த கீ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபைன் பாயிண்ட். நிறைய பேர் வந்து சொல்றதுக்கு மிஸ் பண்ணிடுவாங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ். அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வெரி கிளியர்லி. ஸோ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எங்க நடக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு இன்ஃபைனைட் டைமென்ஷனல் நடக்கும். ஸோ இப்போ மண்டேங்கிறது வந்து எவ்வளவு ஆப்சென்டீஸ் வேணாலும் மண்டேனால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ மண்டேல வந்து லிமிடேஷனே கிடையாது. ஒரு மண்டேல வந்து 1000 பேர் வேணாலும் லீவ் எடுக்கலாம், ஒரு மண்டேல வந்து 10,000 பேர் வேணாலும் லீவ் எடுக்கலாம். ஸோ அந்த மண்டே அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஆப்சென்டீஸ் வந்து அகாமடேட் பண்ண முடியும். அது வந்து பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதே பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா அந்த அந்த ஈவெண்ட் நடக்கிற இடமும் வந்து டிஸ்கிரீட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காயின் டாஸ். ஸோ 10 தடவை காயின் சுண்டி விடுறோம், அப்போ வந்து 10 தடவை ஹெட் விழுகலாம். அதுக்கு மேல நடக்க ஹெட்டுங்கிறது வந்து 10க்கு மேல வரவே முடியாது. ஸோ பைனாமியல் வந்து டிஸ்கிரீட் ஸ்பேஸும் டிஸ்கிரீட், ஈவென்ட்ஸும் டிஸ்கிரீட். பாய்சான் வந்து ஈவென்ட்ஸ் டிஸ்கிரீட், பட் ஸ்பேஸ் வந்து கண்டினியூஸ் ஆர் இன்ஃபைனைட். ஸோ அது வந்து ஒரு லைக் சட்டிலான பாயிண்ட். அது இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பாய்சானும் பைனாமியலும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ எனிவே இந்த கொஸ்டின் டி வந்து எக்ஸாக்டா 5 பேர் வந்து ஒரு கிவன் மண்டேல வந்து லீவ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் தட்? ஸோ அதான் கொஸ்டின். ஸோ ஒன்னா பாய்சான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம், பாய்சான் டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இது கால்குலேட்டர் இல்லைன்னா எக்ஸல் யூஸ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்றதுக்கு. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து 0.074ங்கிறத ஆன்சர். இவ்வளவுதான் கொஸ்டின். இப்போ நீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும், ஏபிசிடி 4 கொஸ்டின் எழுதியிருந்தேன். கொஸ்டின் இ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை சால்வ் பண்ணனே ஓகே ஆல் ரைட் வி காட் பாய்சன் நினைப்பாங்க. அப்போ வந்து நான் அவங்கள சேலஞ்ச் பண்றதுக்கு வேண்டி சொல்லுவேன். என்ன சொல்லுவேன்னா பேசிக்லி இந்த கொஸ்டின் கேட்பேன், பாய்சன் முடிச்சிட்டீங்க, நவ் லெட்ஸ் டாக் அபவுட் கொஸ்டின் இ. யூனோ அது வந்து பேப்பர்ல இல்லை, இருந்தாலும் வந்து நான் சொல்லுவேன் நம்மளா ஒரு புது கொஸ்டின் எழுதுவோம். So what is the probability of getting exactly 3 Mondays with exactly 5 absentees taking off from work? You know, when we look at 10 Mondays, 10 Monday பார்க்குறோம், எக்ஸாக்டா 3 மண்டேல எக்ஸாக்டா 5 பேர் லீவ் எடுத்திருக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இது எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்ட்டு ஒரு 2-3 minutes கொடுத்துருவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து யோசிக்கிறதுக்கு. தென் லைக் யூனோ எப்பவுமே வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் சொல்லிடுவாங்க, ப்ரொஃபஸர் இது வந்து பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னையும். ஓகே வெரி குட் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்டா ஓகே நம்ம பைனாமியல்ல சக்சஸ் டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஒரிஜினல் ப்ராப்ளம்ல சக்சஸ்னா வந்து மண்டே வந்து ஆப்சென்ட் ஆயிருந்தானா ஒரு எம்ப்ளாயி, அது வந்து சக்சஸ். பட் இந்த புது ப்ராப்ளத்துல எது சக்சஸ் பார்த்தா a Monday with exactly 5 absentees, அதான் சக்சஸ். ரேண்டம் வேரியபிள் என்ன? ஒரிஜினல் பாய்சான் ப்ராப்ளத்துல நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் டேக்கிங் ஆஃப் ஃப்ரம் ஒர்க் ஆன் அ கிவன் மண்டே, அதான் எக்ஸ். ஆனா இந்த புது ப்ராப்ளத்துல எக்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் மண்டேஸ் வித் எக்ஸாக்ட்லி 5 absentees. அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ், காயின்ஸ் சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு தடவை காயின்ஸ் சொல்றோம்? 10 times, 10 Mondays. ஒவ்வொரு மண்டேயும் ஒரு காயின் சொல்ற மாதிரி 10 மண்டே வந்து 10 காயின், 10 ஒரே காயின் 10 தடவை சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ சக்சஸ் ஃபெயிலியர் வந்து மண்டேல ஒரு தடவை காயின்ஸ் சொல்லும் போது ஹெட் வந்தா சக்சஸ்ங்கிற மாதிரி, 5 பேர் ஆப்சென்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா சக்சஸ். எனி அதர் திங், 4 பேர் ஆப்சென்ட் ஆனாலோ 6 பேர் ஆப்சென்ட் ஆனாலோ யாருமே ஆப்சென்டா இல்லைனாலோ அதெல்லாம் ஃபெயிலியர். ஸோ சக்சஸ் ஃபெயிலியர். அப்புறம் ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மண்டேஸ் வித் எக்ஸாக்ட்லி 5 absentees இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டு, நம்பர் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டு, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்சஸ் அது வந்து 0.074. அதை வச்சுட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம 3 Mondays எக்ஸாக்ட்லி 3 Mondays, எக்ஸுங்கிறது வந்து இப்போ மண்டே கவுண்ட் பண்ணுது. எவ்வளோ மண்டே எக்ஸாக்ட்லி 5 absentees இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணுது. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் பைனாமியல் ஃபார்முலாவோ டேபிளோ யூஸ் பண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் கனெக்ட் பண்ணும்போது பைனாமியல் பாய்சான் இது மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் டு.
and students enjoy that. So I think that's my first part of the pedagogical aspect of my presentation. I'm happy to take few questions. Punita or like somebody, Bala, if you want to take a break, I'm fine. What should we do? Yeah, there are few questions right now. Okay. I have just consolidated few questions from the chat. One of the questions is, can two events be independent as well as mutually exclusive at the same time? So this is actually a tricky question. I usually ask. So odd number, even number, right? So odd and even are obviously mutually exclusive. So probability, okay. நம்ம வந்து oddங்கிறத வந்து a எடுத்துப்போம். So evenங்கிறத வந்து b எடுத்துப்போம். So probability of a equal to die rolling. I'm talking about die rolling problem. So a வந்து odd, b வந்து even. So probability of a வந்து half, probability of b வந்து half. They are mutually exclusive. So probability of a given b equal to n. So probability of given b na, given odd happens, what is the chance of even happening? What is the probability of getting an even number given it's an odd number? Probability is 0, right? So probability of a given b equal to 0, but probability of a equal to half. So independent na eppadi, probability of a should be equal to probability of a given b. So probability of a given b should be equal to probability of a for them to be independent. In the case la enna pandrom, in the case la vandu probability of a given b is not equal to probability of a. Actually exclusive அப்படினாலே dependent ஆயிடும். So it's very counterintuitive. So இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும் போதே வந்து ஜெனரலா இதே மொட்டையா தான் கேட்பேன். So mutually exclusive events, do you think that's independent? நிறைய பேர் வந்து ஆமா அது மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சம்பந்தமே இல்லை, ஒண்ணுக்கு ஒன்று ஓவர்லாப்பே இல்லை. ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஹேஸ் டு பி டிபெண்டன்ட். ஏன்னா ஒன்று நடந்ததுன்னா அடுத்தது நடக்க முடியாது. ஸோ ஆட் நம்பர் வந்ததுன்னா ஈவன் வர முடியாது. இப்போ நான் டை ரோல் பண்ணிட்டு நான் பார்த்துட்டேன் ஈவன் நம்பர்னு பார்த்துட்டு, வாட் இஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் ஆட் given it's even அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் 0. But like probability of a is half, probability of b is half. So probability of a is not equal to probability of a given b. So mutually exclusive knowledge dependent now. Yes. Okay. I hope like to get like rather than like technical questions like this. But there is one more question. Yeah. Can we use binomial or Poisson even for conditional probability? Binomial or Poisson, yeah, I think so. It's all like how you define your success. Binomial la vandu the success ங்கிறது வந்து conditional இருந்ததுன்னா it's fine. Yeah, I think it's fine. I mean, I do not know. I mean, I don't have an example in my mind right now, but my intuition says it's fine. It should be fine. And the another question is on independent. Success define பண்ணனும், random variable define பண்ணனும், probability of success define பண்ணனும். Define பண்ணிட்டு எல்லாமே கரெக்ட்டா வந்ததுன்னா you can like go ahead. Yeah. Okay. What are independent events, and can you just give few real-time examples on independent events? Okay, sure. So bringing an umbrella, probability of bringing umbrella. So let's say now what is the probability of bringing an umbrella? Now let's say now work போறேன். Every day I bring an umbrella. என்னோட பேக்ல ஒரு umbrella வச்சுக்கிறேன். What is the probability of me bringing an umbrella? 100%. What is the probability of bringing an umbrella given it's raining? Doesn't matter. நான் எப்பவுமே அந்த கொடையை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். So probability of A equal to probability of A given B. So Aங்கிறது என்ன? Bringing an umbrella. Bங்கிறது என்ன? மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. So probability of bringing an umbrella, நான் என்னைக்குமே கொடை கொண்டு வந்துருக்கேன், equal to 1. Probability of B given A, what is the chance I am bringing an umbrella given it's a rainy day? It's again 1. So மழை பெய்யுதோ வெயில் அடிக்குதோ எதா இருந்தாலும் சரி, நான் வந்து கொடை கொண்டு தான் இருக்கேன். ஸோ மழை பெய்யறதும் கொடை கொண்டு வரதும் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவென்ட். அது எனக்கு, நான் எப்பவுமே கொடை கொண்டு வந்துட்டு இருந்தேன்னா.
சிலவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், மழை பெய்யுதோ வெயில் அடிக்குதோ கொடையே கொண்டு வர மாட்டான். ஸோ அப்போ வந்து அதுவும் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி கொடையே கொண்டு வரல. ஸோ ஆனா சிலவங்களுக்கு வந்து மாறும். வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி யூ பிரிங் என் அம்பரல்லா சொல்லுவாங்க. எங்கீங்க நாங்கெல்லாம் கொடையெல்லாம் கொண்டு வர மாட்டாங்க அப்படிமா. ஏங்க நீங்க வந்து மழை பெஞ்சுன்னா கொடை வந்துடும். ஆமா ஆமா டெஃபினட்டா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பிரிங்கிங் என் அம்பரல்லா கிவன் இட்ஸ் ட்ரைனிங் ஐ வில் பிரிங் என் அம்பரல்லா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தே ஆர் டிபெண்டன்ட். மழை பெய்யறதும் கொடை கொண்டு வரதும் டிபெண்டன்ட் ஆயிரும். ஸோ ஒருத்தரோட அந்த பிஹேவியர் வந்து அந்த கிவன் அந்த கண்டிஷன்னால மாறுது அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் டிபெண்டன்ட். We can go ahead, Dure. Maybe in the next break we can take further questions. Sure. Okay. Just a second. Okay. இந்த ரீசர்ச் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி 2004-2005 ஆரம்பிச்ச ரீசர்ச். ஸோ நர்ஸ் டு பேஷண்ட் அசைன்மெண்ட் ரீசர்ச் இது. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹவு சிஸ்டமேட்டிக் லைக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் இன் US or like West generally யூரோப்லையும் வெரி ஆர்கனைஸ். ஸோ நர்ஸ் டு பேஷண்ட் அசைன்மெண்ட் அது வந்து லைக் எப்படி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு இந்த ரீசர்ச் வந்து இட்ஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ லெட்ஸ் see. So this is the outline of this presentation. Let me go into the important things right away. So in the research வந்து என்ன அவுட்கம்னா we created a tool. அந்த டூல் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ஏதோ ஒரு யூனிட் ஜென்ரலாக வந்து சர்ஜரிலாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டெப் டவுன் யூனிட் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்ல இருப்பாங்க. ஒரு 25 பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டெப் டவுன் லைக் ஒரு ICU அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லைன்னா சர்ஜரி ஓஆர் இந்த சர்ஜரி ரூம்ல இருந்துட்டு தென் ரிகவரி ரூமுக்கு வருவாங்க. அது வந்து ஒரு 20-25 பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு யூனிட்ல. ஒரு 5-6 நர்ஸ் இருப்பாங்க எப்பவுமே அந்த யூனிட்ல. ஒவ்வொரு நர்ஸ்க்கும் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 5 or 6 பேஷண்ட்ஸ் அசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீசர்ச் ப்ராபபிலிட்டி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத இந்த ரீசர்ச். இந்த ரீசர்ச்ல வந்து நாங்கள் ஒரு டூல் கிரியேட் பண்ணோம். அந்த டூல் வந்து டுவெல் ஹவர் ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த நர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஷிஃப்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி they will make the assignments. Am I disconnected, Punita? Are you able to hear me? You are disconnected for maybe half a minute today. Now it's okay. It's fine. Okay. Yeah, I see some people are not moving, so that's okay. Okay, good. Okay, anyway, yeah, I'll continue. So data வந்து கலெக்ட் பண்ணோம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து. என்னெல்லாம் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, நர்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி மூவ் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. இங்க யூஎஸ்ல வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து நர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ட்ராக்கிங் டிவைஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அவங்களோட பேட்ச்லயே. எங்க போனாலும் வந்து ட்ராக் ஆகும்.
எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, எங்கிருந்து எங்க போறாங்க ஒரு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது அப்படிங்கிறது வந்து ட்ராக் ஆகும். அது எதுக்காக அந்த சிஸ்டம் இருக்குன்னா, ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட்க்கு எமர்ஜென்சினா எந்த நர்ஸ் வந்து பக்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பேஜ் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி இந்த ரூம்ல எமர்ஜென்சி இருக்கு போங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. ஸோ அதுக்கு வேண்டி இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க. பட் அந்த டேட்டா நாங்க வந்து இந்த ரீசர்ச்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ பேஷண்ட் டேட்டா, நர்ஸ் ஒர்க் ஃப்ளோ டேட்டாலாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணோம். அப்புறம் டேட்டா ப்ராசஸிங், கிளீனிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு டேட்டா மைனிங், அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். அந்த ஸ்டெப்ல வந்து ப்ரிடிக்ஷன் மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணோம். பர்டிகுலரா வந்து நான் எப்பவுமே ட்ரீ மாடல் யூஸ் பண்ணுவேன், கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெக்ரெஷன் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற மாடல். அந்த மாடல் பில்ட் பண்ணிட்டு தென் அதை பேஸ் பண்ணி சிமுலேஷன் பண்ணி சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணி ஆப்டிமைசேஷன், எந்த நர்ஸ் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு அசைன் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைனலா பண்றது தான் இந்த ரிசர்ச்சோட அவுட்கம். இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, மேத்ல ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், நிறைய நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஜென்ரலா ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணும்போது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச்ல வந்து அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இல்லை. டேட்டா வந்து டிரைவ் பண்ணும், அந்த டேட்டா வந்து என்ன பேட்டர்ன்லாம் இருக்குன்னு சொல்றதுனால அந்த பேட்டர்னுக்கு மட்டும் நம்ம அதை வச்சு அதுக்கு ஆப்டிமைஸ் பண்ணாலே போதும். அதனால ரெடியூஸ்ட் ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுது இந்த அப்ரோச்னால. அப்புறம் நம்ம டேட்டா யூஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்றதுனால ஆக்யூரேட்டா நம்ம சிஸ்டம்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் ரெக்ரெஷன் ட்ரீஸ் அப்படிங்கிற அப்ரோச் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்பவுமே நிறைய ரீசர்ச்ல. ஸோ இது வந்து வெரி சிம்பிள் ஐடியா. இப்போ வந்து என்னன்னா, எக்ஸ் ஒரு டைமென்ஷன், x1 x2 அப்படிங்கிற ரெண்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு வெர்டிகல் ஆக்சிஸ்ல வெர்டிகல் ஆக்சிஸ்ல டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் x1 x2 அப்படிங்கிற இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த அல்காரிதம் வந்து இந்த ஸ்பேஸை வந்து அப்படியே ஸ்பிளிட் பண்ணி சின்ன 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 ஸ்பேஸா பண்ணிடும். டிஸ்ஜாயிண்டா இருக்கும், ஓவர்லாப் இருக்காது. ஸோ ஒவ்வொரு இந்த சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பாக்ஸ்க்கும் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் கொண்டு வந்துடும் அந்த இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதுதான் வந்து ஓவரால் ஐடியா. ஸோ இந்த அப்ரோச் தான் வந்து இந்த டேட்டாக்கு யூஸ் பண்றேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதே பிக்சரை வந்து நம்ம இப்படியும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், ஒரு பிரான்ச்சிங் யூஸ் பண்ணி. ஸோ இப்போ அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணோன்னே பார்த்தா இந்த நர்ஸ் டைப் வந்து எக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட் என்டின்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல. என்டினா நர்ஸ் டைப்னா நர்ஸ்லயே வந்து வேற மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ், அப்படி எல்விஎன், நிறைய கேட்டகரி ஆஃப் நர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு நர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேட்டர்ன் இருக்கும் டேட்டால. இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னால கரெக்டா உடனே அன்அர்த் பண்ண முடியாது. பட் நம்ம மெஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்றதுனால அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் இது அல்காரிதம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹைபத்தட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் பிக்சர். ஏன்னா வந்து ரியலான பிக்சர் வந்து ரியலான இந்த பிக்சர் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து ரொம்ப பெருசு. இந்த ஸ்லைட்ல ஃபிட் பண்ண முடியாது. பட் பேசிக்கலி இந்த ரூல் படி நம்ம பிரான்ச் ஆகி நம்ம கீழே போயிட்டே இருப்போம். நர்ஸ் டைப் வந்து 1 எஸ் ஆர் நோ. எஸ்னா ஒரு சைட் போவோம், நோனா இன்னொரு சைட் போவோம். அப்புறம் டைம் ஆஃப் த எக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட் டீங்கிறது வந்து டைம். இந்த டைம் வந்து 8 o'clock 8th பீரியடா டேல, எஸ் இல்ல நோ, லெஃப்டோ ரைட்டோ போவோம். அப்புறம் ஷிஃப்ட் வந்து 1 ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்டா, எஸ் ஆர் நோ. இந்த மாதிரி நிறைய வேரியபிள் இருக்கும். அந்த வேரியபிள்க்கு எல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகி பிரான்ச் ஆகி நம்ம ஃபைனலா வந்து ஒரு நோடுக்கு வருவோம். அது வந்து டெர்மினல் நோட் அப்படின்னு சொல்றோம். அங்க பார்த்தா என்ன பண்றோம்னா, அது பேசிக்கலி ப்ராபபிலிட்டி. அங்க வந்து நமக்கு வந்து அந்த டெர்மினல் நோட்ல வந்து ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்கும். என்ன ப்ராபபிலிட்டினா, இந்த கிவன் இந்த கண்டிஷனுக்கு அடுத்தது வந்து நர்ஸ் வந்து எங்க போறாங்க, அசைன்டு ரூமுக்கு, பேஷண்ட் ரூமுக்கு போறாங்களா, அன்அசைன்டு ரூம். அசைன்ட்னா
அவங்களுக்குன்னு அசைன் பண்ண பேஷண்ட்ஸ் ரூமுக்கு போக போறாங்களா, அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணாத பேஷண்ட் ரூமுக்கு போக போறாங்களா, இல்ல பேஷண்டே இல்லாம வேற மெடிக்கல் சப்ளை ரூம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும், அந்த மாதிரி ரூமுக்கு போக போறாங்களா அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அந்த டெர்மினல் நோட்ல இருக்கும் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ this is an example for like how probability can be used in real life. ஆனா என்னன்னா நம்ம இந்த ஹை ஸ்கூல் அண்டர் கிராஜுவேட்ல எல்லாம் பாக்குற ப்ராபபிலிட்டி விட இது வந்து கொஞ்சம் ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி. ஏன்னா நம்ம ஹை ஸ்கூல் லெவல்ல அண்டர் கிராட் லெவல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிப்போம், பைனாமியல், பாய்சான் அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா லைக் ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ். நம்ம வந்து அஸ்யூம் பண்ணிடுவோம், ஓ இந்த ப்ராசஸ்னா பைனாமியல்ல இருக்கும், இந்த ப்ராசஸ்னா பாய்சான்ல இருக்கும், இந்த ப்ராசஸ்னா நார்மல்ல இருக்கும் அப்படின்னு. பட் இது வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எம்பிரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லலாம். இது வந்து நம்ம டேட்டாவே வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்ற மாதிரி கேட்கற மாதிரி. ஸோ டேட்டா சொல்லுது இதுதான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம பிரான்ச் ஆகி போய் டெர்மினல் நோட்ல இருக்கும்போது வி கெட் அ ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தேர். அது என்ன ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எங்க போறோம் அப்படிங்கிறது சொல்றது. ஸோ இந்த நர்ஸ் வந்து இந்த கிவன் இந்த கண்டிஷன்னால conditional probability mari, given for these conditions he or she is going to go to location, assigned patient room போறாங்க, இல்ல unassigned room போறாங்க, இல்லைன்னா நான் பேஷண்ட் ரூம் போறாங்க அப்படிங்கறது இந்த ட்ரீ சொல்லும். அடுத்தது கீழே பார்த்தா இந்த ஸ்லைட்ல 3 குட்டி ட்ரீ இருக்கு. ஸோ மேல பெரிய ட்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன டைப் ஆஃப் லொகேஷன். அசைன்ட் பேஷண்ட் ரூம் அப்படின்னா x சப்ஸ்கிரிப்ட் a equal to 1. unassigned patient room அப்படின்னா x சப்ஸ்கிரிப்ட் a equal to 2. நான் பேஷண்ட் லொகேஷன்னா 0. ஸோ மேல இருக்கிற ட்ரீ வந்து இந்த 3 லொகேஷன் டைப்புக்கு ப்ராபபிலிட்டி கொடுக்கும். அப்புறம் இந்த கீழே இருக்கிற, ஸோ இப்போ வந்து பேஷண்ட் ரூமுக்கு போறாங்க, அசைன்ட் பேஷண்ட் ரூமுக்கு போறாங்கன்னா அதுக்கு அதோட கனெக்டடான ட்ரீக்கு வந்துருவோம். எக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 1 அப்படிங்கிற ட்ரீக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் கண்டிஷன்ஸ், கிவன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு பிரான்ச் ஆகி கீழே போய் டெர்மினல் நோட்ல ப்ராபபிலிட்டி அகெயின். அங்க என்ன ப்ராபபிலிட்டினா ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன், பேஷண்ட் ரூம் நம்பர் 23, பேஷண்ட் ரூம் நம்பர் 27, அந்த மாதிரி கரெக்டா ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன் வந்து கொடுத்துரும் இந்த கீழே இருக்கிற 3 ட்ரீ. ஸோ மேல இருக்கிற ட்ரீ லொகேஷன் டைப், கீழே இருக்கிற 3 ட்ரீ வந்து எக்ஸாக்ட் ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன். அப்புறம் நம்ம சிமுலேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம்னா நர்ஸ் வந்து அந்த பர்டிகுலர் லொகேஷனுக்கு போக வச்சிருவோம், சிமுலேட் பண்ணிடுவோம், அங்க போக வச்சிருவோம். அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா how much time அந்த லொகேஷன்ல how much time she is going to spend there அப்படிங்கிறது again ஒரு ட்ரீ. கிவன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து பிரான்ச் ஆகி வருவோம். கீழே டெர்மினல் நோட்ல வந்து டைம் இருக்கும். இந்த டெர்மினல் நோட்ல வந்து இங்க வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து டைம், how much time she is going to spend. ஸோ டெர்மினல் நோட்ல வந்து டைம் இருக்கும். அதுக்கு ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டைமோட மீன் எடுத்துட்டு அதுதான் ப்ரிடிக்டட் டைம் சொல்லுவாங்க. பட் என்னோட ரீசர்ச்ல நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த டெர்மினல் நோட்ல வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபிட் பண்ணிடுவேன். என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா KDE அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிக்சர்ல, கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேட். அது வந்து ஒரு எம்பிரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி. ஸோ அந்த டேட்டா வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த KDE யூனிஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த KDE வந்து நார்மல் மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுக்கும். ஸோ பேசிக்லி கிவன் என்ன டேட்டா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபிட் ஆயிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் another example for distribution fitting. How it's useful in a real life example. So I want to go through this again. இந்த முன்னாடி ஸ்லைட்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீ வந்து எந்த லொகேஷன் டைப்னு சொல்லுது, கீழே இருக்கிற 3 குட்டி ட்ரீயும் வந்து எந்த ஸ்பெசிபிக் லொகேஷன் சொல்லுது, அப்புறம் இந்த ட்ரீ வந்து எவ்வளவு டைம் அந்த நர்ஸ் வந்து அந்த லொகேஷன்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இந்த ட்ரீ எல்லாம் வச்சுட்டு மாத்தி we can simulate back and forth. Once and the time mudinjiruchuna, then go back to the previous tree, find out where she is going to go next. Apro once she's in a new location, how much time she is going to spend there. So idu vandu nama maati poite irundamna tree ku we can simulate that entire shift.
ஸோ அதான் பியூட்டி. லைக் அழகா வந்து ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வச்சு நம்ம we can simulate that entire shift. So simulate. So again, kernel density estimation வந்து a little bit more details in the equation. So basically, I do not know. I don't think we should go. We don't have to go into the details. Basically, ஒவ்வொரு data point yங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபிட் பண்ணுதுன்னா அதுல இருக்கிற நெய்பர்ஹுட் ஹெச்ங்கிறது வந்து நெய்பர்ஹுட் சைஸ், விண்டோ சைஸ், பக்கத்துல இருக்கிற டேட்டாலாம் பார்க்குது. ஒய்ங்கிற இடத்துல வந்து ஃபிட் பண்ணும்போது, டென்சிட்டி ஃபிட் பண்ணும்போது பக்கத்துல இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு இருக்கு. நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த வெயிட் அதிகமா இருக்கும். லைக் அந்த இடத்துல வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாலா இருக்கும். அந்த இடத்துல டேட்டாவே இல்லைன்னா ஷார்ட்டா இருக்கும். அதான் ஐடியா. கேங்கிறது வந்து கர்னல் ஃபங்க்ஷன். கர்னல் ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னா என்ன மாதிரி வெயிட். லைக் இப்போ கர்னல் ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மல் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து எவ்வளோ வெயிட் கொடுக்கறது, பக்கத்தில் இருக்கிற டேட்டாக்கெல்லாம் எவ்வளோ வெயிட் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த கர்னல் ஃபங்க்ஷன் சாய்ஸ்னால வந்து சில பக்கத்தில் இருக்கிற டேட்டாக்கெல்லாம் சில டைம் வந்து அதிக வெயிட் கிடைக்கும், சில டைம் வந்து கம்மி வெயிட் கிடைக்கும், டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த கே என்ன சூஸ் பண்றங்கிறது. ஹெச் வந்து எவ்வளோ விண்டோ சைஸ் வந்து சூஸ் பண்றதா ஹெச். எவ்வளோ தூரம் பார்க்குறோம் ஒய்ங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து நம்ம அந்த டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்க்கும்போது எவ்வளவு தூரம் பக்கத்துல எல்லாம் பார்க்குறோம் நெய்பர்ஸ்ங்கிறது தான் ஹெச் சொல்லுது. பட் எனிவேஸ், லைக் வித்வுட் கோயிங் ஃபர்தர் இன்டு டீடைல்ஸ், கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேஷன் வந்து நமக்கு இந்த கீழே இருக்கிற இந்த பிக்சர்ல கீழே இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கும். ஸோ அகெயின் இட்ஸ் லைக் கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எம்பிரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ நம்ம ஹை ஸ்கூல் அண்டர் கிரேட்லாம் வந்து அழகா சொல்லி கொடுத்துருப்போம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பாய்சான்னு. பட் ரியல் லைஃப்ல வரும்போது சம்டைம்ஸ் இஃப் யூஆர் லக்கி அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கிடைக்கும். இதுவும் சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட வந்து இது லைக் ஆர் லைக் ரைட், இட்ஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் லாங் ரைட் டெய்ல் சொல்லலாம், ஆர் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எக்ஸ்போனென்ஷியல்னு சொல்லலாம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன். பட் எனிவே இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ ரியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த பிக்சர் வந்து ரியல், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்த ரியலான பிக்சர் இது ஒரு டெர்மினல் நோட்ல. ஸோ இதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நமக்கு சொல்லுது இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படி நம்ம அந்த நர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு டைம் அங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இந்த சிமுலேஷன்ல. ஸோ என்ன பண்றோம்னா இந்த சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணி சில அசைன்மெண்ட் பாலிசிஸ் எல்லாம் நாங்க சிமுலேட் பண்ணோம். ஸோ ரேண்டம் அசைன்மெண்ட்னா ஐ ஹோப் இந்த மாதிரி தான் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்கன்னு. ஐ ஹோப் தட்ஸ் நாட் லைக், ஐ டோன்ட் திங்க் யூஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ஐ ஹோப் இந்தியாலையும் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரேண்டமா அசைன் பண்றது நர்ஸ் டு பேஷண்ட், அது ஒரு பாலிசி. ஹியூரிஸ்டிக் அசைன்மெண்ட் பாலிசினா எப்படின்னா, ஒரு 5 நர்ஸ் இருக்காங்க, 25 பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா இருக்கிறதுலயே கஷ்டமான பேஷண்ட் எடுத்துக்கிறது. அதாவது லைக் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற பேஷண்ட் எடுத்துட்டு ஒரு நர்ஸ்க்கு அசைன் பண்றது. ஆர்பிட்ரரியா ஒரு நர்ஸை சூஸ் பண்ணி அந்த நர்ஸ்க்கு அசைன் பண்றது அந்த பேஷண்ட். அடுத்தது 2வது கஷ்டமான பேஷண்ட் எடுத்து இன்னொரு நர்ஸ்க்கு அசைன் பண்றது. 3வது கஷ்டமான பேஷண்ட் எடுத்து இன்னொரு நர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து கஷ்டமான பேஷண்ட்டை வந்து ஒவ்வொரு நர்ஸ்க்கு அசைன் பண்றது. 2வது ரவுண்ட்ல வந்து இருக்கிறதுலேயே ஈஸியான பேஷண்ட் எடுக்கிறது. அந்த ஈஸியான பேஷண்ட் வந்து இருக்கிறதுலேயே அந்த நர்ஸ் வந்து எந்த இருக்கிறதுலேயே கஷ்டமான பேஷண்ட்டை எந்த நர்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணமோ அந்த நர்ஸ்க்கு வந்து இருக்கிறதுலேயே ஈஸியான பேஷண்ட் அசைன் பண்றது. அப்புறம் 2வது ஈஸியான இருக்கிற பேஷண்ட் எடுத்து எந்த நர்ஸ்க்கு வந்து 2வது கஷ்டமான பேஷண்ட் அசைன் பண்ணமோ அந்த நர்ஸ்க்கு அந்த 2வது ஈஸியான பேஷண்ட் அசைன் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி கஷ்டமான பேஷண்ட் அசைன் பண்றது, அப்புறம் ஈஸியான பேஷண்ட் அசைன் பண்றது, அப்புறம் மறுபடியும் கஷ்டமான பேஷண்ட் அசைன் பண்றது. இந்த மாதிரி மாத்தி அசைன் பண்ணி எல்லா பேஷண்ட்டையும் அசைன் பண்ணிடுறது. அதுதான் வந்து ஹியூரிஸ்டிக் அசைன்மெண்ட் பாலிசி. அப்புறம் கிளஸ்டர்ட் அசைன்மெண்ட் பாலிசிங்கிறது வந்து பக்கத்துல இருக்கிற பேஷண்ட் ரூம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஒரே நர்ஸ். இப்போ ரூம் நம்பர் 25, 26, 27 அதெல்லாம் பக்கமா இருக்கு. அதனால அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே நர்ஸ்க்கு அசைன் பண்றது. அதுதான் கிளஸ்டர்ட் அசைன்மெண்ட் பாலிசி. அப்புறம் இன்னொன்று ஸ்டோகாஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு பாலிசி என்னோட காலீக் தாய்லாந்துல இருந்து ஒரு காலீக் வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணாங்க, அந்த பாலிசி. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பாலிசி யூஸ் பண்ணி பேஷண்ட்டையும் நர்ஸையும் அசைன் பண்றது.
அசைன் பண்ணிட்டு என்ன பண்றதுன்னா நம்ம சிமுலேஷன் யூஸ் பண்றது, அந்த ட்ரீ எல்லாம் பார்த்தோம்ல, அந்த ட்ரீ எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட்னாலையும் எப்படி ஒர்க் ஃப்ளோ இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சிமுலேட் பண்ணி பார்க்குறோம். சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைட்ல வந்து இந்த டேபிள்ல TADC அப்படின்னா டோட்டல் அசைன்ட் டைரக்ட் கேர், டோட்டல் அசைன்ட் டைரக்ட் கேர். அதாவது எவ்வளவு நேரம் நர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அசைன் பண்ண பேஷண்ட் கூட இருந்தாங்க அப்படிங்கறதான் வந்து அந்த TADC வந்து நமக்கு சொல்லுது. இது வந்து நாங்க ஒரு ரேஷியோவா வந்து போட்டிருக்கோம், மேக்சிமம் டு மினிமம் ரேஷியோ. ஸோ மேக்சிமம், ஸோ எந்த நர்ஸ் வந்து மேக்சிமம் TADC இருந்ததோ அந்த நர்ஸோட அந்த அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு, எந்த நர்ஸ்க்கு வந்து மினிமம் TADC இருந்ததோ அந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு அதை டிவைட் பண்ணி அதை ரேஷியோவை போடுறோம். ஸோ இது வந்து ஐடியலா என்னவா இருக்கணும்னா இந்த டேபிள் வந்து எல்லா நம்பரும் 1 இருக்கணும். 1 இருந்ததுன்னா இருக்கிறதுலயே அதிகமா ஒர்க் பண்ற நர்ஸும் இருக்கிறதுலயே கம்மியா ஒர்க் பண்ற நர்ஸ்க்கும் ஈக்குவலா ஒர்க் இருந்ததுன்னா 1 வரும். ஸோ ஐடியா வந்து இந்த நம்ம அசைன் பேஷண்ட் எல்லாம் நர்ஸ்க்கு அசைன் பண்ணும்போது இந்த ரேஷியோ எல்லாம் 1 வர மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ 1 பக்கத்துல கொண்டு வர முடியுமோ அந்த மாதிரி அசைன் பண்றது தான் இந்த ரீசர்ச்சோட கோல். ஸோ நம்ம பார்க்கலாம், ரேண்டம் வந்து 2.39, ஆப்வியஸ்லி தட்ஸ் த ஒர்ஸ்ட் டோட்டல். ஸோ ரொம்ப ஒர்க் பண்ற நர்ஸ் வந்து லீஸ்டா ஒர்க் பண்ற நர்ஸோட 2.39 டைம்ஸ் அதிகமா ஒர்க் பண்றாங்க. அதான் வந்து இந்த ரேண்டம் அசைன்மெண்ட். வி ஆர் நாட் சர்ப்ரைஸ்ட், ஏன்னா ரேண்டம்ங்கிற வந்து சும்மா யார் வேணாலும் யாருக்கோ அசைன் பண்றது. ஸோ இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பெக்டட். மற்ற 3 பாலிசியும் இட்ஸ் பிரிட்டி டீசென்ட், வெரி சிமிலர். ஸோ TDCங்கிறது வந்து டோட்டல் டைரக்ட் கேர். அது வந்து டோட்டல் டைம் பேஷண்ட் கூட எவ்வளவு நேரம் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து டோட்டல் டைரக்ட் கேர். அதுவும் வந்து ரேஷியோ, மேக்சிமம் டு மினிமம் ரேஷியோ. அப்புறம் யூஎஸ்ல வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த நர்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ பிரிட்டி குட், அந்த ரேஷியோலாம் 1 பக்கத்தில் இருக்கு. அப்புறம் வாக் டைம், சில இந்த டிஃப்ரெண்ட் பாலிசில இருந்து வாக் டைம் ரேஷியோஸ் எல்லாம் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதுவும் வந்து பிரிட்டி டீசெண்டா இருக்கு. ஸோ இந்த சிமுலேஷன்ல வந்து வாக் டைம்ல டிட்டர்மினிஸ்டிக், இந்த லொகேஷன் ஏலேருந்து லொகேஷன் பிக்கு போறாங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு ஒரு டிட்டர்மினிஸ்டிக்கா ஒரு நம்பர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஆட் பண்ணிடுவோம். அதனால வந்து வாக் ரேஷியோஸ்ல வந்து பெரிய வித்தியாசம் வராது. பட் TADCயும் TDCயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி சிமுலேஷன் பண்ணும்போது இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு சி ஹவு ஆக்யூரேட் தி சிமுலேஷன் இஸ். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு தான் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 15 நர்ஸோட டேட்டா எடுத்து, ரியல் டேட்டா எடுத்து சிமுலேஷன் டேட்டாவோட பிளாட் பண்ணி பார்க்குறோம். TADC டேட்டா, டோட்டல் அசைன் டைரக்ட் கேர். ஸோ அது பார்த்தா இந்த கிராஃப்ல இருந்து பார்க்கலாம், அழகா இருக்கு. இந்த சிமுலேஷனும் ஆக்சுவலும் வந்து பக்கமா இருக்கு எல்லா பாயிண்ட்ஸும். ஸோ இட் ஷோஸ் தட் சிமுலேஷன் இஸ் பிரிட்டி ஆக்யூரேட். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணும்போது நம்ம வி ஹேவ் டு வேலிடேட் இஃப் த மெத்தட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபைன். ஸோ இப்போ சிமுலேஷன் ஆக்யூரேட்டா இல்லைன்னா என்ன கன்க்ளூஷன் சிமுலேஷன் வச்சு பண்ணாலும் இட்ஸ் நாட் வேலிட். ஸோ அதனால வந்து நம்ம சிமுலேஷன் நல்லா போகுதா, எந்த அளவுக்கு நல்லா போகுது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இது ஒரு ஐடியா. அதே மாதிரி TADC மாதிரி TDC, டோட்டல் டைரக்ட் கேரும் பார்க்குறோம். TADC அளவுக்கு இல்லாட்டியும் TDCயும் வந்து அட்லீஸ்ட் மேலே போகுதுன்னா, ஆக்சுவல் மேலே போகுதுன்னா சிமுலேஷனும் மேலே போகுது, ஆக்சுவல் கீழே போகுதுன்னா சிமுலேஷனும் கீழே போகுது. ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு நமக்கு அந்த வேல்யூ தப்பா இருந்தாலும் டிசிஷன் கரெக்டா இருக்கும். ஸோ அந்த பேட்டர்ன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். மேலே போகும்போது மேலே போகணும், கீழே போகும்போது கீழே போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி லைக் பேசிக்லி கம்பேரிசன்ஸ். வாக் டைம் வந்து இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், லைக் ஐ செட், லைக் இட்ஸ் டிட்டர்மினிஸ்டிக். அதனால பார்க்கலாம் ஆக்சுவல் வந்து ரொம்ப ஃபிளக்சுவேட் ஆகுது, பட் சிமுலேட்டட் வந்து இட்ஸ் நாட் ஹேவிங் மச் ஃபிளக்சுவேஷன். புது பேஷண்ட்லாம் வருவாங்க சில டைம், லைக் டியூரிங் த ஷிஃப்ட். அப்போ வந்து அசைன் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு நர்ஸ்க்கு. ஸோ அது எப்படி அசைன் பண்றேன்னா, இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு, பட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஐடியா. நியூமரேட்டர்ல என்னன்னா TADC நான் சொன்ன மாதிரி டோட்டல் அசைன் டைரக்ட் கேர்.
அது வந்து இருக்கிறதுலயே அதிகமா ஒர்க் பண்ற நர்ஸோட டிஏடிசி வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. டினாமினேட்டர்ல வந்து இருக்கிறதுலயே கம்மியா ஒர்க் பண்ற நர்ஸோட டோட்டல் அசைன் டைரக்ட் கேர் இருக்கு. ஸோ புது பேஷண்ட் அசைன் பண்ணும்போது இந்த ரேஷியோ வந்து மினிமைஸ் பண்ற மாதிரி அசைன் பண்ணணும். அதுதான் வந்து ஐடியா. ஸோ மேக் அன் அசைன்மெண்ட் such that this ratio is minimized. அவ்வளவுதான், as simple as that. ஸோ அதான் ஐடியா. ஸோ இந்த மெத்தட்லாம் நல்லா ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 50 ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். we simulated 50 problems. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா வீக் டேல 3 ஷிஃப்ட் இருக்கு, டே ஷிஃப்ட், ஈவினிங் ஷிஃப்ட், நைட் ஷிஃப்ட். ரோஸ் பாருங்க, வீக்கெண்ட்ல வந்து 2 ஷிஃப்ட் இருக்கு, டே இருக்கு, நைட் இருக்கு. காலம் எல்லாம் வந்து நம்பர் ஆஃப் நியூ பேஷண்ட்ஸ் கம்மிங் இன், 2 பேஷண்ட் வராங்க, 3 பேஷண்ட் வராங்க டியூரிங் த ஷிஃப்ட். ஷிஃப்ட் போயிட்டு இருக்கு, ஏற்கனவே ஒரு 20-23 பேஷண்ட் இருக்காங்க, அடிஷ்னலா பேஷண்ட் வராங்க ஷிஃப்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது. 2 பேஷண்ட் வந்தா என்ன ஆகும், 3 பேஷண்ட் வந்தா என்ன ஆகும், 4 பேஷண்ட் வந்தா என்ன ஆகும், 5 வந்தா என்ன ஆகும், 6 என்ன ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ். ஸோ டே ஷிஃப்ட் வீக் டேல 2 பேஷண்ட் வர்றது வந்து 2 தடவை சிமுலேட் பண்ணோம். வீக் டேல 3 பேஷண்ட் வர மாதிரி 5 தடவை சிமுலேட் பண்ணோம். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் டிஃப்ரெண்ட் சிமுலேஷன்ஸ் பண்ணி நம்ம பாலிசி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஆப்ட்ங்கிறது வந்து நம்மளோட ஆப்டிமைஸ் பண்ண பாலிசி. ஹியூரிஸ்டிக்ங்கிறது தான் ஜென்ரலா யூஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா ரொம்ப ஒரு நர்ஸ் வந்து நிறைய ஒர்க் லோடு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நர்ஸ்க்கு வந்து புது பேஷண்ட் வந்து அசைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு நர்ஸ்க்கு வந்து ஒர்க் லோடு கம்மியா இருக்கு இது வரைக்கும், அப்போ புது பேஷண்ட் வந்து அசைன் பண்ணுவாங்க. அது என்னன்னா நம்ம பின்னாடி மட்டும் பார்க்குறோம், என்ன நடந்திருக்குங்கிறத மட்டும் பார்க்குறோம். ஆப்டிமைசேஷன் பாலிசியில் என்னன்னா இது வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கிறதுங்கிறதை பார்த்துட்டு ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறது சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துட்டு அசைன் பண்றதுதான் ஆப்ட் பாலிசி, ஆப்டிமைசேஷன் பாலிசி. ஸோ ஆப்டும் ஹியூரிஸ்டிக்கும் கம்பேர் பண்றோம். ஆப்ட் வின் பண்ணுதா ஹியூரிஸ்டிக் வின் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது இந்த தேர்ட் காலம்ல இருக்கு. 0னா ஆப்டுக்கு 0 இருந்துன்னா ஆப்டிமைசேஷன் தோத்துருச்சு ஹியூரிஸ்டிக்கோட, ஹியூரிஸ்டிக் 1னா ஹியூரிஸ்டிக் ஜெயிச்சிருச்சு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது we can see at the end I have a summary, let me see. So optimization 50 ப்ராப்ளம்ல ஆப்டிமைசேஷன் வந்து 31 தடவை ஜெயிக்குது, ஹியூரிஸ்டிக் வந்து 19 டைம்ஸ் ஜெயிக்குது, 0 டைம்ஸ் டை. So basically optimization is working better than heuristic. இந்த சிமுலேஷன் வந்து எல்லாமே less than 3 minutesல முடிஞ்சிரும். So இது வந்து ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ணலாம் ஹாஸ்பிட்டல். So we gave this to hospital and they're happy about it. So that's one of the research I wanted to present. If there is any question, I'm happy to answer before moving on to the next topic. There is one interesting question, like how did you choose the 15 nurses for your study? 50, how did I choose? What say? The 15 nurses for your research 15. study. It's arbitrary. I mean, it's been some time, I don't recollect, but like I think we chose 15 nurses who had lot of data. சில நர்ஸ் எல்லாம் வந்து திருப்பி வருவாங்க, சில நர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்க மாட்டாங்க. It's a very good question actually. Basically in the question வந்து I can also think about like the reasons for asking this question. Like நான் வந்து இந்த 15 நர்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது பயஸ்டா இருந்தேனா அப்படிங்கிறத கூட கேட்கலாம். ஐ மீன் இது வந்து அகடமிக் ரீசர்ச்ல வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளம் கூட இருக்கு. ஜெனரல் நிறைய பேர் வந்து நல்லா பேப்பர்லாம் எழுதணும்னா they will like choose a biased way. I mean ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னா they will like do it biased. Like they can like 15 nurses வந்து like நல்ல ரிசல்ட் வர மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம். பட் லைக் the way we chose, எந்த 15 நர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டேட்டா இருக்கோ we chose those 15 nurses. Okay. So the next question is on variance. So how is variance useful for the companies to compare, and how do they use variance? Say again. Variance? How variance is useful to make a comparison? ஸோ இந்த ரீசர்ச்ல வந்து நம்ம வேரியன்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா பேசிக்லி இந்த வேரியன்ஸ் இஷ்யூ வந்து நம்ம ரேஷியோ வச்சு அதான் அட்ரஸ் பண்றோம். வேரியன்ஸ் என்ன, லைக் நர்ஸ் லைக் வந்து ஒர்க் லோட் வித்தியாசம் வர்றதுங்கிறது தான்
variant. I mean, it's a one measure of variance. Variance வந்து நம்ம நிறைய விதத்துல மெஷர் பண்ணலாம். But this is one way of measuring it. Like அந்த ரேஷியோ, லைக் இருக்கிறதுலயே அதிகமா ஒர்க் பண்ற நர்ஸ், இருக்கிறதுலயே கம்மியா ஒர்க் பண்ற நர்ஸ். The goal is to make that ratio to be 1. Meaning, in ideal condition, all 5 or 6 nurses are working at the same level. And generally நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லும் போது எல்லாமே வந்து சொல்லுவேன், இந்த வேரியன்ஸ் இஸ் a very important thing. லைக் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பார்த்தா எல்லாமே மீன், சென்ட்ரல் டெண்டன்சி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய ரியல் வேர்ல்ட் கம்பெனிலேயே வந்து ஆவரேஜ் தான் பேசுவாங்க. தே won't டாக் அபவுட் வேரியன்ஸ். ஸோ வேரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு பிசினஸ்ல வந்து நம்ம நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to work on target the variance. So இதுலயுமே பார்த்தா we are targeting the variance, right? We are trying to reduce the difference in the workload between the nurses. So variance வந்து நம்ம reduce பண்ண the system will be under control. Okay, there is one more interesting question today. Can we add a policy that highly expected cases can be mapped to highly talented nurses? Yes, obviously we can, but the thing is, like, you know, நமக்கு patient sideல இருந்து data கிடைச்சிரும். லைக் ஒரு வேரியபிள் நாங்க யூஸ் பண்றது என்னன்னா அக்யூட்டி, எவ்வளவு சிவியரா இருக்கு பேஷண்ட் அப்படிங்கிறது. அந்த ட்ரீ பிக்சர் காமிச்சேன். அந்த ட்ரீ பிக்சர்ல வந்து நான் 2-3 லைக் 4-5 வேரியபிள் தான் காமிச்சிருக்கேன். பட் லைக் உண்மையான லைக் ஆக்சுவல் ட்ரீல வந்து நிறைய வேரியபிள் இருக்கு. x_a என்னமோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிக்சர்ல எங்கேயாவது இருக்கான்னு தெரியல. x_a is acuity, I think, or like maybe some ac, x subscript ac வந்து acuity நினைக்கிறேன். So how severe the disease is அப்படிங்கிறது பேஷண்ட் சைட்ல இருந்து ஈஸியா டாக்குமெண்ட் டேட்டால இருக்கு. பட் who is the talented nurseங்கிறது வந்து டேட்டால இருக்காது. ஜெனரலா வந்து அது வந்து டேட்டால இருக்காது. ஸோ we cannot. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த மாதிரி லைக் அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரும்போது வந்து it's kind of like it will be against like policies and laws. We have to be careful. So ஏன்னா லீகல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும். நம்ம ஒருத்தர் வந்து லைக் டேலண்டட் நர்ஸ் அண்ட் நாட் டேலண்டட் நர்ஸ்ன்னு சொல்றது, அன்லெஸ் லைக் சம் வே ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்லி டூயிங் இட், லைக் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சோ, ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் வச்சோ, அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு நர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து கிரெடென்ஷியல் கொடுத்து அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we can do it. பட் அட் ப்ரெசென்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி இல்லை. லைக் ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்ஸா அஃபிஷியலா வந்துன்னா we can use it as a variable. But at present, I don't think it's there. Okay, one more question, the last question today. Is kernel transformation unique or will it differ based on data? Oh, it's completely data driven. Kernel density estimation is very இந்த டேட்டா வந்து இதே வந்து இந்த ஸ்லைட்ல வந்து இந்த பிக்சர் வந்து யூனிஃபார்மா இருந்ததுன்னா யூனிஃபார்மா இருக்கும் கேடி. இப்போ நார்மலா இருந்ததுன்னா நார்மலா இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் எனக்கு கேடி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ கேடி வந்து இட்ஸ் பேசிக்லி இட் வில் வாட் எவர் இஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஈவன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் வாட் எவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூ கேன் யூஸ் கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேட். உண்மையா நார்மலா இருந்ததுன்னா நார்மலா வந்துடும், யூனிஃபார்மா இருந்ததுன்னா யூனிஃபார்மா வந்துடும், எக்ஸ்பொனென்ஷியலா இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பொனென்ஷியலா வந்துடும். ஸோ இட்ஸ் அப் டு த டேட்டா. ஸோ டேட்டால என்ன இருக்கோ கேடிஇ வந்து அதுவா மாறிக்கும். ஸோ கேடிஇ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் கிடையாது. ஸோ இட் ஜஸ்ட் ஃபிட்ஸ் வாட்ஸ் தேர் இன் த டேட்டா. Okay, there are a few more questions based on the mathematical concepts of probability and distributions. We will take, for the participants, there is one more session at 11:30, so we can take those questions in that session. This session is more focused towards applications of probability. The intuitive understanding of probability will be handled in the next session by Professor Arulalan Rajan sir, who handled analytical geometry for you. Today we can proceed with the next part of the lecture. Sure. All right. Yeah. Thank you. All right. So this is my
last topic for today. So Punita, let me know if if we are not like good with the time. I'm happy to wrap up fast, but I'm also happy to go ahead and do it fully. It's all up to you guys. So so stop me if I had to stop. Okay. You can go ahead, Guru. It's not a problem. Yeah. Okay. So let me skip like some. I mean, I will like cover only the important slides. So இந்த ரிசர்ச் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஐ வெரி ஹாப்பி டு பி இன்வால்வ் இன் திஸ் ரிசர்ச். ஏன்னா இது நான் கோயம்புத்தூர்ல நான் சொன்ன மாதிரி சின்னதுல வந்து லீவ்ல எல்லாம் பார்த்தா நிறைய பசங்கள்லாம் வந்து கிராமத்துல இருந்து சிட்டிக்கு வருவாங்க. கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸ் போவாங்க. நானும் போவேன், சென்னை போவேன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எனக்கு லீவ் விட்டா எங்கே போவேன்னா கிராமத்துக்கு தான் போவேன். எங்க அம்மா வந்து பொள்ளாச்சி, அப்பா வந்து கோயம்புத்தூர் பக்கம் பல்லடம்ங்கிற ஏரியால இருந்து அங்கேயும் கிராமம். என்னோட ஃபேமிலி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி. ஸோ ஐ ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் இன் ஃபார்ம்ஸ். அண்ட் சம்டைம்ஸ் நான் நினைப்பேன், நம்ம வந்து விவசாயம் எல்லாம் விட்டுட்டோமே, நம்ம ஃபேமிலி இருந்து விவசாயம் பண்ணா நல்லா இருந்திருக்குமே நினைப்பேன். பட் திஸ் இஸ் ஐ திங்க் லைக் எ வே டு கிவ் பேக் டு அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இந்த ஸ்லைடு என்ன காமிக்குதுன்னா, ஐ வாண்ட் டு லைக் பாயிண்ட் அவுட் சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஃபுட் ஷார்டேஜ் வந்து இட்ஸ் ஐ மீன் மேபி நம்ம இந்தியாவில் இல்லைன்னா யூஎஸ்ல இந்த மாதிரி லைக் டெவலப்பிங் ஆர் டெவலப் கண்ட்ரிலாம் நமக்கு அவ்வளோ தெரியாதா இருக்கும். பட் வேர்ல்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது வந்து தெர் இஸ் டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் ஆல்ரெடி எ ஃபுட் ஷார்டேஜ் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ப்ராப்ளம், பிகர் ப்ராப்ளம் இன் த ஃபியூச்சர். ஸோ அந்த ஆரஞ்சு பார்த்தா ஆரஞ்சு தான் கரண்ட் க்ரோத் நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன். நமக்கு வந்து கிரீன் வந்து வேணும். அப்பதான் வந்து we can match it, match the demand. So that's basically the like just motivation for this research. So in the researchல வந்து நான் என்ன நடக்குதுன்னா, ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து விதையெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, லைக் நம்ம ஜென்ரலா வந்து லைக் லாங் டைம் பேக்லாம் வந்து இட்ஸ் டோட்டலி இப்போ வந்து ஒரு கிராஸ் பாலினேஷன்லாம் வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளைனாலேயோ பேர்ட்னாலேயோ இதான் நடக்கும். லைக் அவங்க பட்டர்ஃப்ளை வந்து ஒரு பூவில் உட்காந்துட்டு இன்னொரு பூ போகும்போது லைக் கிராஸ் பாலினேஷன் வில் ஹேப்பன். பட் இப்பெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ ஐ மீன் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபை எல்லாம் பண்றாங்க. பட் ஈவன் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபை பண்ணாமையே கூட நல்ல மாதிரி விதையெல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அக்ரிகல்ச்சர் சீட் கம்பெனிஸ் எல்லாம். எப்படின்னா, இந்த பட்டர்ஃப்ளை பண்ற வேலையை வந்து பிரீடர்ஸ் வச்சு பண்றாங்க. ஒவ்வொரு பூவுல வந்து இந்த ஐ திங்க் லைக் மகரந்தம் சொல்றேன் நினைக்கிறேன், ஆர் போலன், அதை எடுத்து லைக் தே வில் கிராஸ் பாலினேட்டட். தெர் இஸ் நத்திங், தே நாட் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைங் எனிதிங். தே ஆர் ஜஸ்ட் லைக் இந்த பட்டர்ஃப்ளை வேண்டி வெயிட் பண்ணி, பட்டர்ஃப்ளை ஆர் அதர் இன்செக்ட் ஹனிபி அதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா தே லைக் டூ திஸ் பிரீடர்ஸ், அவங்கள வந்து பிரீடர்ஸ் சொல்லுவாங்க. தே டூ த பாலினேஷன் அண்ட் ஜென்ரேட் நியூ வெரைட்டிஸ். என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, ஒரு வெரைட்டியில வந்து சோய்பீனோ ரைஸோ சோளமோ அதை பார்த்து ஒரு வெரைட்டியில நல்லா விளையுது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, இன்னொரு வெரைட்டி நல்லா விளையுதுன்னா ஒரு சில ட்ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பிளான்ட்டா இருக்கும், இது வந்து மேபி டாலான பிளான்ட்டா இருக்கும். ஸோ மேபி தே வாண்ட் டு லைக் சி ஓகே இது ரெண்டும் நம்ம இது பாலினேஷன் பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு தே கிரியேட் நியூ வெரைட்டிஸ். நியூ வெரைட்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதை ஒரு சின்ன கிரீன் ஹவுஸ் மாதிரி க்ரோ பண்ணி பார்ப்பாங்க. பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா சில ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வந்து அந்த விதையெல்லாம் கொடுத்து அந்த ஃபார்ம்ல எப்படி விளையுதுன்னு பார்ப்பாங்க, டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி, புது வெரைட்டி கிரியேட் பண்றது, டெஸ்ட் பண்றது, அப்புறம் அதுல இருந்து இருக்கிறதுலயே என்ன வெரைட்டி நல்லா இருக்குன்னு பாக்குறது, திருப்பியும் அதுல இருந்து பேரண்ட் வெரைட்டிஸ் சூஸ் பண்றது, கிராஸ் பாலினேட் பண்றது, அந்த மாதிரி இந்த ஒரு சைக்கிள். அப்ப அந்த சைக்கிள் திருப்பி பண்ணும்போது என்னன்னா, we can identify சில புது வெரைட்டி எல்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதான் வந்து நிறைய சீட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க வெரி சிஸ்டமேட்டிக்லி. ஐ திங்க் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ்லாம் கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் கூட லைக் கோயம்புத்தூர்ல வந்து சுகர் கேன் பிரீடிங் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. ஐ எம் பிரிட்டி ஷூர் தே டூ சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ அது மாதிரி சீட் கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய சீட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து தே டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரீசர்ச். ஸோ இந்த ரீசர்ச் வந்து சிஞ்சென்டா அப்படிங்கிற ஒரு சீட் கம்பெனி வந்து ஒரு சேலஞ்ச் நடந்தாங்க 2016, 2017 இப்போ நடத்திட்டு இருக்காங்க.
ஸோ அந்த சேலஞ்சில் வந்து அவங்களோட டேட்டா செட்லாம் ஓப்பன் பண்ணாங்க பப்ளிக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி 182 சோய்பீன் சீட் வெரைட்டியோட டேட்டா 350 ஃபார்ம்ல அதை க்ரோ பண்ணாங்க 2008லேருந்து 2014. அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு கொடுத்து ப்ரிடிக்ஷன் மாடல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்மருக்கு எந்த வெரைட்டி எல்லாம் க்ரோ பண்ணா அவருக்கு நல்ல ஈல்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரீசர்ச். ஆப்டிமைஸ் பண்றது தான் இந்த ரீசர்ச்சோட பிக் பிக்சர் ஐடியா. ஸோ வாட் soybean seed varieties should we recommend to a specific farmer for that particular year? அதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாக்ஸ் பிளாட் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்ல வந்து எவ்வளோ ஈல்டு வருதுன்னு, ஹொரிசான்டல் ஆக்சிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெரைட்டியும் 182 வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் லாஸ்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ல ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாங்க வேரியன்ஸ். எகெயின் தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். ஒரு வெரைட்டி வந்து மீன் மட்டும் பார்த்தோம்னா சொல்ல முடியாது எவ்வளவு தூரம் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகுது. ஒவ்வொரு பாக்ஸ் பிளாட்டும் ஒவ்வொரு வெரைட்டி. ஸோ நம்ம வந்து நல்ல வெரைட்டின்னு நினைச்சு விதைப்போம் நம்ம லேண்ட்ல. சில டைம் அது வந்து ரொம்ப கம்மியான ஈல்டா கொடுக்கும், சில டைம் நல்ல ஈல்டா வரும். அதுல வந்து அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கு, அதான் ப்ராப்ளம். அந்த ஃப்ளக்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு விதையை மட்டும் நம்புறதுக்கு பதிலா பல விதை, ஒரு 4-5 விதை என்னது போடுறது வந்து இட்ஸ் அட்வைசபிள். இங்க யூஎஸ்ல பார்த்தா ஆவரேஜா ஃபார்மர்ஸ் வந்து 500 ஏக்கர் வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப பெரிய நம்பரா இருக்கும், பட் அதான் ட்ரூத். ஒரு ஆவரேஜ் ஃபார்மர் வந்து 500 ஏக்கர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. பொதுவா வந்து சோய்பீன் போடுறாங்கன்னா ஒரு 4-5 வெரைட்டினாவது போடுவாங்க. ஒரே வெரைட்டியா போடாம ஒரு 4-5 வெரைட்டி போடுவாங்க. ஸோ அதை வந்து எப்படி அந்த 4-5 வெரைட்டி சூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதா இந்த ரீசர்ச். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டி இதை ஹைலைட் பண்றோம். வெரைட்டி ஏ இது வந்து உண்மையான டேட்டா. சில டைம் 34 புஷல்ஸ் கொடுக்குது ஒரு ஏக்கருக்கு, சில டைம் 81 புஷல்ஸ் கொடுக்குது ஒரு ஏக்கருக்கு. அவ்வளோ ஃபிளக்சுவேஷன். வெரைட்டி பிங்கிறதும் அதே மாதிரி நிறைய ஃபிளக்சுவேஷன். வெரைட்டி சிங்கிறது ஃபிளக்சுவேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்மர் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து யோசிச்சு பண்றதுக்கு கஷ்டம். ஸோ அதனாலதான் இந்த ரீசர்ச் பண்றோம். ஸோ இந்த அனிமேஷன் வந்து சொல்லுது இதனால என்ன யூஸ்னு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிசர்ச்னால வெரைட்டி ஏ வெரைட்டி பி விதைக்கிறோம். ஸோ வெரைட்டி ஏ வெரைட்டி பி ஒரு நல்ல வெதர் கண்டிஷன், நல்ல வெயில் இருக்கு, மழை பெய்யுது, ஸோ தேவையான தண்ணி கிடைக்குது. அப்படிங்கும் போது ஈவன் பறவை கூட ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து வெரைட்டி ஏ வந்து வெரைட்டி பி விட கொஞ்சம் அதிகமா விளையுது, 55 bushels per acre. வெரைட்டி பி வந்து 51 bushels per acre. ஸோ வெரைட்டி ஏ வந்து ப்ரிஃபரபிளா இருக்கு. ஆனா இதே வெரைட்டி ஏ வெரைட்டி பி வெதர் கண்டிஷன் வந்து சரியா இல்லை, மேகமா இருக்கு, கிளவுடியா இருக்கு, சன் இல்லை. சில டைம் பாத்தீங்கன்னா லேட்டா கூட இங்க ஸ்னோ வரும், விதைச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்னோ வரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா சில வெரைட்டினாலாம் அதை தாங்க முடியாது. அப்ப வெரைட்டி ஏ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல கம்மியா இருக்கும், வெரைட்டி பி அதிகமா இருக்கு. ஸோ ஆவரேஜ் எடுத்து பார்த்தோம்னா வெரைட்டி ஏக்கும் வெரைட்டி பிக்கும் ஆவரேஜ் படி வெரைட்டி ஏ நல்லா இருக்கு. ஸோ இது வந்து 45 bushels per acre பேட் கண்டிஷன்ல, வெரைட்டி பி வந்து 48 bushels per acre. ஸோ ஆவரேஜ் படி பார்த்தா வெரைட்டி ஏ நல்லா இருக்கு. பட் வேரியன்ஸ் படி பார்த்தா இந்த போன செஷன்ல கேட்ட மாதிரி வெரைட்டி பியோட வேரியன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு. ஸோ வெரைட்டி பி இஸ் குட், ஏன்னா ஆவரேஜ் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலும் வேரியன்ஸ் கம்மியா இருக்கு. ஸோ அப்ப நாங்க வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்து கேட்டோம், நீங்க எல்லாம் எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க. ஒரு சர்வே எடுத்தோம். அப்போ வந்து சொல்றாங்க எப்படி வெரைட்டி சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு. பழைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் போன வருஷம்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தா அதைப்படி தான் சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து சேல்ஸ் சீடு விதை விற்கிற சேல்ஸ்மேன் சொல்ற அட்வைஸும் கேட்கறாங்க நிறைய பேர். ஏன்னா நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, சேல்ஸ் சீட் விற்கிறவங்களுக்கும் ஃபார்மருக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அப்புறம் ரிலேட்டிவ் மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ரிலேட்டிவ் மெச்சூரிட்டிங்கிறது எப்படின்னா எவ்வளவு சீக்கிரம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேக்டர். இங்க 500 ஏக்கர் இருக்கிறனால என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த இந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்றது வந்து அவங்க ஒரே டைம்ல 500 ஏக்கரும் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்னன்னா அப்படி ஸ்மூத்தா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே போவாங்க, ஒரு இடத்துல ஒரு எண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னொரு எண்டுக்கு. அப்போ வந்து அந்த ஹார்வெஸ்ட் அந்த ரிலேட்டிவ் மெச்சூரிட்டி வச்சு
ஹார்வெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். லைக் சிலதெல்லாம் வந்து 1 மாசத்துல ரெடி ஆயிரும், லைக் ஹார்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. சிலது 1 மாசம் 10 நாள் ஆகும், சிலது வந்து 1 மாசம் 20 நாள் ஆகும், சிலது வந்து 2 மாசம். அப்ப வந்து என்னன்னா 500 ஏக்கர் வந்து இந்த எண்ட்ல இருந்து அந்த எண்டுக்கு வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தா ஒவ்வொரு நாள் அப்படியே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். ஸோ அப்போ ரிலேட்டிவ் மெச்சூரிட்டி வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் லேண்ட் எல்லாம் எப்படி அலோகேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சிம்பிள் ரூல்ஸ். இப்ப 4 விதை இருக்கு, 500 ஏக்கர் இருக்கு, என்ன பண்ணுவீங்க? ஒவ்வொரு விதைக்கு 125 ஏக்கருங்க அப்படின்னு சிம்பிள் ரூல். சிலவங்க வந்து இந்த விதைக்கு வந்து இந்த என்னோட 500 ஏக்கர்ல இந்த ஏரியால இருந்து இந்த விதை கரெக்டா இருக்கும், அதனால இந்த விதையை நான் அங்க போடுவேன் அப்படின்னு சிலவங்க எல்லாம் அந்த சாயில் கண்டிஷன்லாம் வச்சு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க. நிறைய பேர் ரிலேட்டிவ் மெச்சூரிட்டி வச்சு அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ என்ன பண்றோம் இந்த ரீசர்ச்லனா, நாங்க 182 வெரைட்டி இருக்கு, அது அத்தனையும் வந்து க்ரோ பண்ணி பார்க்குறோம் சிமுலேஷன்ல. ஸோ ப்ரிடிக்ஷன் மாடல்லாம் யூஸ் பண்ணி 182 வெரைட்டிக்கும் ப்ரிடிக்ஷன் மாடல் போட்டு அதை வந்து நிறைய வெதர் கண்டிஷன்ஸ்ல சிமுலேட் பண்ணுவோம். 1000 வெதர் கண்டிஷன்ஸ், பழைய வெதர் டேட்டாலாம் எடுத்து அந்த டேட்டால வந்து சிமுலேட் பண்றோம் ஒவ்வொரு வெரைட்டியும். வெரைட்டி 1 வெதர் சினாரியோ 1 55 bushels per acre, வெரைட்டி 1 வெதர் கண்டிஷன் நம்பர் 2 52 bushels per acre. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சினாரியோ வெதர் சினாரியோல வந்து எல்லா வெரைட்டியும் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடுவோம் ப்ரிடிக்ஷன் மாடல் வச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செட் கிரியேட் பண்ணிடுறது. 182 varieties, 1000 scenarios. All right. So ஜென்ரலாக வந்து இந்த ரிசர்ச்சோட ஃப்ரேம் ஒர்க் டிஸ்கிரிப்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ், ப்ரிடிக்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ்ல வந்து ப்ரிடிக்ஷன் மாடல், டிஸ்கிரிப்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ்ல வந்து ஜஸ்ட் இருக்கிற டேட்டாவை என்ன இருக்குன்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் அனலிட்டிக்ஸ்ல வந்து தான் ஆப்டிமைசேஷன்லாம் பண்றோம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து என்ன கொடுக்குறோன்னா ஒரு சிமுலேஷன் மாடல். அந்த சிமுலேஷன் மாடல் வச்சு ஃபார்மர்லாம் வந்து அந்த விதையெல்லாம் அந்த அவங்க நிலத்துல விதைச்சாங்கன்னா என்ன ஈல்டு வரும்னு சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னொரு டூல் வந்து ஆப்டிமைசேஷன் டூல். அவங்க வந்து அவங்களோட ஃபார்ம் கண்டிஷன்லாம் சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதை வந்து கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் ஆப்டிமைசேஷன் மாடல். அது ரெண்டும் தான் வந்து அவுட்புட். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது யூஎஸ் மேப்ல மிட்வெஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த சோய்பீன் இந்த யூஎஸ்ல எடுத்துட்டா இந்த மிடில்ல தான் வந்து நிறைய ஃபார்மிங் எல்லாம் நடக்கும். இந்த மாதிரி சோய்பீன், கார்ன் அதெல்லாம் வந்து யூஎஸ்ல நடுவில் நடக்கும். அதான் மேப். இந்த ஒவ்வொரு ப்ளூ டாட்டும் இந்த அங்கெல்லாம் தான் வந்து அந்த ஃபார்ம்ல எல்லாம் தான் இந்த டேட்டா வந்து கேதர் பண்ணும். நான் இருக்கிறது வந்து மிசோரி. இப்போ நான் வந்து வெக்கேஷனுக்கு ஃப்ளோரிடால இருக்கேன். பட் மிசோரி வந்து நடுவில் இருக்கு. மிசோரி, இல்லினாய், அயோவா இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டேட்டு. ஸோ இது வந்து இந்த ரிசர்ச்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முக்கு வந்து நாங்கள் ஆப்டிமைசேஷன் பண்றோம். அவங்களுக்கு என்ன விதையெல்லாம் வந்து போட்டால் கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த தான் வந்து இவாலுவேஷன் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு. அந்த ஒரு ரெட் டாட் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கு, பட் அந்த கிரீன் டாட்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ரெட் டாட் இருக்கு. அங்கதான் வந்து இந்த ஃபார்ம் லைக் நாங்க ஆப்டிமைசேஷன் பண்ற ஃபார்ம் இருக்கு. அப்புறம் இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் அனலிட்டிக்ஸோட லைக் சம்மரி மாதிரி. ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய டேட்டால ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, நல்ல விஷயம் இருக்கு. ஈல்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தீங்கன்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்ளிகேஷன். ஸோ ஒரு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி தெரியுது நமக்கு. ஹிஸ்டோகிராம் இது பை சார்ட் பார்த்தா ஒவ்வொரு வெரைட்டியும் பை சார்ட். சில வெரைட்டி எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு. ஸோ டேட்டா வந்து அன்பேலன்ஸ்டா இருக்கு. சில வெரைட்டிக்கு நிறைய டேட்டா இருக்கு, சில வெரைட்டிக்கு டேட்டா கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு வந்து அந்த பை சார்ட் நமக்கு சொல்லுது. ஸோ அகெயின் லைக் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நான் எந்த ரிசர்ச் பண்ணாலும் அதுல ட்ரீ வந்துடும். ஸோ நான் விவசாயம் பண்ணி ட்ரீ வளர்க்குறேனோ இல்லையோ, ரிசர்ச்ல வந்து ஐ க்ரோ மெனி ட்ரீஸ். ஸோ இந்த ட்ரீ ஸோ அகெயின் லைக் நிறைய வேரியபிள்ஸ் வச்சு we will branch. ஒரு டெர்மினல் நோடுக்கு போறோம். டெர்மினல் நோடுக்கு போனா என்ன இருக்குன்னா இப்போ வந்து ஈல்டு டேட்டா இருக்கு, எவ்வளவு புஷல்ஸ் பர் ஏக்கர் வரும் அப்படிங்கிற டேட்டா இருக்கு. அதுக்கு வந்து மறுபடியும் கர்னல் டென்சிட்டி எஸ்டிமேஷன் எல்லாம் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபிட் பண்ணி
அதுல இருந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ணிக்கலாம், டேட்டா வந்து சாம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆப்டிமைசேஷன் மாடல். ஸோ ஒருத்தர் போன தடவை இதுல டாக்ல கேட்ட அந்த போன செஷன் போன இதுல நர்ஸ் டு பேஷண்ட் அசைன்மெண்ட்ல கேட்ட மாதிரி இதான் இதுல ஆப்ரேஷன்ஸ் ரீசர்ச் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எதுன்னு பார்த்தா மினிமைசேஷன் ஆஃப் த வேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸ். ஸோ ஏன்னா ஃபார்மர் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது அவங்க விதை வந்து ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கம்மி ஈல்டும் வேண்டாம், ரொம்ப பெரிய அதிக ஈல்டும், அந்த ஃப்ளக்சுவேஷனை வந்து கம்மி பண்றது தான் இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அந்த வேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸ். ஸோ சிங்கிறது தான் வந்து டிசிஷன் வேரியபிள். இதுல சிஐங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா நமக்கு ஐங்கிற வெரைட்டி வெரைட்டி எவ்வளோ ஏக்கர்ல போடுறது அப்படிங்கிறது தான், விதைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த டிசிஷன் வேரியபிள். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அந்த வேரியன்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷனை மினிமைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் summation ci ei greater than or equal to m. ஸோ மினிமம் அக்செப்டபிள் ஈல்டு வந்து m புஷல்ஸ் மேல இருக்கணும். எனக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் 55 புஷல் வரணுங்க ஒரு ஏக்கருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க விவசாயி. ஸோ அதுக்கு தகுந்த m வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி இது சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த போர்ட்ஃபோலியோ கிடைச்சிடும். எந்த விதையெல்லாம் வந்து அந்த ஃபார்முக்கு வந்து கரெக்டா வரும் அப்படிங்கிறது வந்து கிடைச்சிடும். இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஈல்டு இருக்கு, எவ்வளோ புஷல்ஸ் பர் ஏக்கர் வரும் அப்படின்னு வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ். ஹாரிசான்டல் ஆக்சிஸ் வந்து ரிஸ்க். ஸோ ரிஸ்க் அதிகமாக எடுக்க ரைட்ல போக ரிஸ்க் அதிகமாகுது. ரிஸ்க் அதிகமாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? ஈல்டும் அதிகமாகலாம், இருக்கலையே கம்மியும் ஆகலாம். ஸோ ரைட்ல போக ரிஸ்க் அதிகமாகுது, மேலே போக ஈல்டு அதிகமாகுது. ஜென்ரலாகவே வந்து ரிஸ்க் அதிகமாக எடுத்தால் தான் ஈல்டு அதிகமாக வரும், ரிஸ்க் கம்மியாக எடுத்தால் ஈல்டு கம்மியாக தான் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு டாட்டுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு போர்ட்ஃபோலியோ சீடு. ஸோ சிலவங்க வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து ஒரு புஷல் தாங்க என்னாலலாம் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு 45 புஷல் பர் ஏக்கர் தான் வரும். அந்த போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கு. V196, V51, V100, V148, V179 அப்படிங்கிறது வந்து அந்த விதை பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த அவங்களோட நிலத்துல எவ்வளவு ஏக்கருக்கு அது போடணும். 89% ஆஃப் அவங்களோட நிலம் 100 ஏக்கர் வச்சிருந்தாங்கன்னா 89 ஏக்கர்ல வந்து V196, 100 ஏக்கர் வச்சிருந்தாங்கன்னா 5.7 ஏக்கர்ஸ்க்கு வந்து V51. ஸோ ஒவ்வொரு டாட்லும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன டேபிளும் வந்து அந்த போர்ட்ஃபோலியோ எந்த விதையெல்லாம் போடுறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ ஃபார்மருக்கு வந்து இதை கொடுத்துடலாம், உங்களோட ரிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு. எந்த விதையெல்லாம் நீங்க விதைக்கிறீங்கிறது யூ கேன் டிசைட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நம்ம மேல இருக்கிறதுலயே ரைட் கார்னர் மேல பார்த்தோம்னா V128, V129 இருக்கு. ஸோ அந்த வெரைட்டி வந்து அதிகமான ரிஸ்க், ஃபிளக்சுவேஷன் நிறைய இருக்கு, ஆனா நிறைய ஈல்டு, ஆவரேஜா நிறைய ஈல்டு கொடுக்குது 70 புஷல். மேல போக அந்த V129, V128 எல்லாம் வருது. கீழே இருக்கும்போது பார்த்தா V196 இருக்கு. லெஃப்ட் கீழே பார்த்தா V196. ஸோ அந்த வெரைட்டி எல்லாம் வந்து ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கு, ஈல்டும் கம்மியா இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் குவைட் அமேசிங். லைக் யூஎஸ்ல வந்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து என்ன விதை போடுறதுங்கிறதெல்லாம் தேர் டிசைடிங். ஸோ இந்த நம்ம பண்ண ஆப்டிமைசேஷன் அப்ரோச் வந்து அவங்களோட சிம்பிள் அப்ரோச் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறது. ஸோ அவங்க சிம்பிளா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டாப் விதையெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. V68, V93, V10 இந்த பிக்சர்ல பாக்குற மாதிரி. என்னோட 100 ஏக்கரா இருக்குன்னா 25 ஏக்கர் 25 ஏக்கர் 25 ஏக்கர் 25 ஏக்கர் 4 விதைக்கும் போடுவாங்க. அப்படிதான் ஜென்ரலா ஈஸியா டிசிஷன் எடுப்பாங்க. அப்படி பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா 55 புஷல் கிடைக்குது அவங்களுக்கு ஈல்டு ஒரு ஏக்கருக்கு. ரிஸ்க் வந்து 5.28 புஷல்ஸ் பர் ஏக்கர் ரிஸ்க். ரெவன்யூ வந்து $750,000. ஸோ இந்த டேட்டா நீங்க பாத்துக்கலாம். இது வந்து ஒவ்வொரு விவசாயியும் ஆவரேஜா யூஎஸ்ல எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க வருஷத்துக்கு, கிட்டத்தட்ட சோய்பீன்ல மட்டும். ஸோ யூஎஸ்ல வந்து விவசாயம் பண்ணாலும் தேர் பிரிட்டி ரிச். ஸோ ரெவன்யூ வந்து $750,000, ரிஸ்க் அண்ட் ரெவன்யூ வந்து $72,000. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ரூல் ஆப்டிமைசேஷன்ல யூஸ் பண்ணாம. இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ஆப்டிமைசேஷன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம சொல்றோம் இந்த 5 விதை போடுங்க. 100 ஏக்கர் வச்சிருந்தீங்கன்னா
V96 வந்து 37 ஏக்கர்ல போடுங்க, V52 20 ஏக்கர்ல போடுங்க அப்படி சொல்றோம். அப்படி பண்ணாங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ என்ன ஆகுதுன்னா 64 புஷல் per ஏக்கருக்கு வருது. ரிஸ்க் வந்து 1.55, ரிஸ்க் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிருச்சு. 5.28 இருந்தது சிம்பிள் ரூல்ல, இப்போ 1.55 புஷல்ஸ் ஆயிருச்சு. ரெவன்யூ வந்து 750 இருந்தது, $880,000 ஆயிருச்சு. ரெவன்யூ ரிஸ்க்கும் வந்து கம்மி ஆயிருச்சு. ஸோ இந்த ரிசர்ச் வந்து எப்படின்னா எந்த விதையை எந்த இடத்துல போடுறது அப்படின்னு நான் சொல்ல. ஸோ பொதுவாக வந்து ஒரு ஃபார்மர் இருக்கிறாருன்னா 100 ஏக்கர் இருக்குன்னா பொதுவாக சொல்றோம் 37 ஏக்கர்ல இது போடுங்க, 20 ஏக்கர்ல போடுங்கன்னு. இப்போ நான் வந்து கரண்டா வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுல வந்து அவங்களோட நிலம் வந்து மேப் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எந்த இடத்துல கரெக்டா எதை போடுறது அப்படின்னு வந்து சொல்றது வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து அயோவாக்கு வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோட பியூட்டி என்னன்னா யூஎஸ்ல லைக் இந்த பேப்பர் வந்து எழுதி நான் ஆன்லைன்ல இந்த பேப்பர் இருக்கு. இதை வந்து நான் பார்த்துட்டு ஒரு சீட் கம்பெனி வந்து எங்களுக்கு கால் பண்ணி வி வாண்ட் டு யூஸ் தட் அப்படின்ட்டு தே பாட் அவர் ஐடியா. பேசிக்கலி அந்த கம்பெனிக்கு வந்து வி ஆர் ஹெல்பிங் தம். ஸோ ரைட் நவ் அவங்க எல்லாம் இது ஒரு அவங்களோட டூல்ல வந்து இதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் 2-3 வருஷத்துல வந்து இந்த டூல் வந்து விவசாயி கைக்கு வந்துடும். அவங்க வந்து இப்போ லைக் விதையெல்லாம் வந்து வாங்கறதுக்கு முன்னாடி பார்ப்பாங்க, லைக் சிமுலேட் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஓகே என்ன விதையெல்லாம் வந்து போடலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொரு 2-3 வருஷத்துல இட் வில் கம் டு ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இப்போ வந்து அந்த கம்பெனி கூட நாங்கள் வந்து இந்த ஐடியாஸ் கொடுத்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 119 ஃபார்முக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். இட் ஒர்க்ஸ் ஃபைன். ஆனா இந்த பிரசன்டேஷன்ல சொன்ன அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ லைக் அதிக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை. இதுல வந்து பார்த்தா நம்ம ஐ திங்க் 55 புஷல்ஸ்ல இருந்து 64 புஷல்ஸ் போகுது. ஆனா நாங்க இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிற ரிசர்ச்ல வந்து உண்மையான ப்ரிசைஸ் டேட்டா 120 ஃபார்ம்ஸ் பண்ணதுல 3 புஷல் ஒவ்வொரு ஃபார்மர் வந்து ஆப்டிமைசேஷன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஏக்கருக்கு 3 புஷல் அதிகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வி ஃபவுண்ட் அவுட். ஸோ ஏக்கருக்கு 3 புஷல்னா 500 ஏக்கருக்கு 1500 புஷல். ஒவ்வொரு புஷலும் கிட்டத்தட்ட $10. ஸோ உங்களுக்கு வந்து $15,000 வந்து தே கேன் இம்ப்ரூவ் ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு ஃபார்மர். So that's my current research. I think I will stop there, and if there are questions I'm happy to answer. There is one question like which method is to be used, randomized block design or 2n factorial design? So in this research so I think like our question வந்து இந்த probably how I relate it na இந்த சீட் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நிலத்துலையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன்லாம் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனீங்க. ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து லைக் பல டிசைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, லைக் ஃபுல் ஃபேக்டோரியல் ஆர் லாட்டின் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி நிறைய லைக் டிபெண்டிங் அப்பான் லைக் பேசிக்கலி ரிசோர்ஸ் தான். நமக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னா ஃபுல் ரிசோர்ஸ் இருந்துன்னா ஃபுல் ஃபேக்டரியல் போகலாம். கம்மி ரிசோர்ஸ் இருந்ததுன்னா தென் வி ஹேவ் டு பி ஸ்மார்ட். லைக் எவ்வளோ கம்மி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கம்மி தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த ரிசர்ச்ல வந்து வி ஆர் நாட் டீலிங் வித் தட். ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி நிறைய ஃபார்ம்ல விளைய லைக் ஆல்ஃபா ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சீடெல்லாம் வந்து புதுசாக வந்து வரும்போது சில ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈகரா இருப்பாங்க, நாங்கள் ட்ரை பண்றோம்னு. அப்போ அவங்க எப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு 1000 ஏக்கர் வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி புது வெரைட்டி எல்லாம் வந்து ஒரு 100 ஏக்கர்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த டேட்டா வருது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டேஜ் தாண்டின வெரைட்டி. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் பார்த்தா அந்த டிசைன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன்லாம் சீட் கம்பெனி யூஸ் பண்ணி அங்கங்க விதைச்சு பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து பேசிக்கலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மச் ரிசோர்ஸ் தட் தே ஹேவ். There is one more question. Is Markov process used in this research? Markovian, you can kind of like say, so optimize OR எடுத்துனா Markov எல்லாம் இல்ல, எல்லா மாடலும் வந்து இட்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை Markovian. பட் இதுல வந்து என்னன்னா இதுல
இதுல டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் மாதிரிலாம் இல்லை. ஆக்சுவலா வந்து என்னோட சில ரிசர்ச்லாம் வந்து நிறைய டைம் பீரியட்ஸ் இருக்கும். லைக் பீரியட் 1, பீரியட் 2, பீரியட் 3 அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து மார்க்கோவியன் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லாம பண்ண முடியாது. பட் இட்ஸ் லைக் ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ். என்னோட ஆப்டிமைசேஷன் ஃபார்முலேஷன் பார்த்தா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பீரியட்ல தான் நடக்குது. இந்த ஃபார்முலேஷன் பார்த்தா ஒரே இப்போ மார்க்கோவியன் வந்து எப்ப யூஸ் ஆகுனா சோய்பீன் போட்டுட்டு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு கார்ன் போட்டுட்டு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஒரு ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி லைக் நிறைய பீரியட்ஸ் பண்ணும்போது மார்க்கோவியன் ப்ராசஸ் வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இங்க வந்து இந்த ஃபார்முலேஷன் வந்து இட்ஸ் லைக் ஜஸ்ட் ஒன் டைம் சொல்யூஷன். இந்த வருஷத்துக்கு என்ன பண்றது அவ்வளவுதான். There is one more question, like can the same results be used in India? Yes, it can be, but இந்தியாவில் என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ எங்க தாத்தா எல்லாமே நான் வந்து விதை இது நான் கடலை தக்காளி இந்த மாதிரிலாம் மிளகா கோகனட் எல்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஜென்ரல் ஒரே ஒரு வெரைட்டி தான் போடுவாங்க. இட்ஸ் ஐ திங்க் அபவுட் இட் லைக் ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. ஸோ நம்ம பல அதனால சொல்லுவாங்க டோன்ட் புட் ஆல் யுவர் எக்ஸ் இன் ஒன் பேஸ்கெட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரே இதை நம்பி பண்றது இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. ஸோ ஆப்வியஸ்லி எஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ குட் ஐடியா. என்ன ஒரே டிராபேக் என்னன்னா இந்தியால எல்லாம் வந்து விவசாய நிலம் வந்து ஒவ்வொரு விவசாயி கம்மியா தான் வச்சிருப்பாங்க. ஆவரேஜா 10 ஏக்கர் வச்சிருப்பாங்க சின்ன விவசாயினா. கொஞ்சம் பெரிய விவசாயினா 50 ஏக்கர் 60 ஏக்கர்னு வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இங்க யூஎஸ்னா 1000 ஏக்கர் 500 ஏக்கர் வச்சிருக்கிறதுனால ஈஸியா வந்து 100 ஏக்கர்ல வந்து ஒரு வெரைட்டி, இன்னொரு 100 ஏக்கர்ல இன்னொரு வெரைட்டின்னு போடலாம். பட் இந்தியாலையும் பண்ணலாம், டெஃபினட்டா பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் அ பேட் ஐடியா டு டூ இட். இந்தியாவுக்கு பண்ணதான் எனக்கு ஆசை. பட் ஐ டு நாட் நோ ஹவு டு ஹெல்ப் அவுட். ஸோ மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இந்தியா வரும்போது ஐ வாண்ட் டு டாக் டு சுகர் கேன் ப்ரீடிங் இன்ஸ்டியூட், அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியும் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு தெம். பட் இஃப் யூ உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்துன்னா சொல்லுங்க. ஐ வாண்ட் டு ஐம் ஹாப்பி டு it's anyway it's public, என்னோட பேப்பர்லாம் வந்து பப்ளிக்ல தான் இருக்கு. So if someone wants to just use it, they can do it themselves. Or இப்போ எங்கோட ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா it will be easy. ஏன்னா எங்கிட்ட கோடு அதெல்லாம் வந்து already it's written, so they can just like borrow it. And one last question. பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜென்ரலாவே நமக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு பாயிண்ட் அவுட். நமக்கு இந்த இந்தியாவில் வந்து மான்சான்டாவுக்கு எதிராக நிறைய ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ தெர் இஸ் அ வெரி குட் லைக் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் யூ மைட் வாண்ட் டு நோ. மான்சான்டோ கம்பெனி எனிவே மான்சான்டோ வந்து இப்போ இல்லை. மான்சான்டோ கம்பெனிங்கிறத வந்து பேயர்ங்கிற கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க. மான்சான்டோங்கிற கம்பெனி வந்து அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து செயின்ட் லூயிஸ், நான் இருக்கிற சிட்டியில தான் இருக்கு. மான்சான்டோவோட பழைய சிஇஓ வந்து என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு பக்கத்து ஆஃபீஸ், லிட்ரலி பக்கத்து ஆஃபீஸ், பக்கத்து டோர். ஸோ ஐ கேன் சம்டைம்ஸ் நான் வந்து இந்தியாவில் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் எல்லாம் பார்ப்பேன். அதே சமயம் அந்த பக்கத்துலேயே சிஇஓ இருப்பாரு. அவருக்கு வந்து மே நாட் நோ இந்தியாவில் ப்ரொட்டஸ்ட் நடக்கிறதெல்லாம் தெரியாது. பட் எல்லாருமே வந்து நம்ம டோட்டலா வந்து எல்லாத்தையும் வந்து லைக் வி கேனாட் லைக் ஜெனரலைஸ் லைக் இவங்க வந்து டோட்டலா வந்து தப்பு பண்றாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஆப்வியஸ்லி அந்த கெமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு ஐ ஆல்சோ டோன்ட் அக்ரி வித் லைக் பிக் கம்பெனிஸ். பட் ஆனால் இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து எந்த தப்புமே இல்லை. லைக் இருக்கிற விதையில எந்த விதை போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரிசர்ச். ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து சீட் கம்பெனிஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்றது. அதே மாதிரி அந்த சிஇஓ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா ஹீஸ் ஆல்சோ நாட் அ டோட்டலி பேட் கை. அவங்களும் வந்து ஹி வொரிஸ் அபவுட் இப்பெல்லாம் எப்படி விவசாயம் பண்றாங்கன்னு பேசுவார். எங்கூட நிறைய கெமிக்கல் யூஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் வந்து எங்க போகும், ஆத்துக்கு தான் போகும். ஸோ அது வந்து எங்கேயும் போகாது. அதனால ஹீ இஸ் ஆல்சோ எகெயின்ஸ்ட் இந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றது வந்து ஹீ இஸ் ஆல்சோ எகெயின்ஸ்ட். ஸோ அவர்கிட்டையும் சில குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறத நான் வந்து பாக்குறேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி இட்ஸ் ஐரணி. நான் ரெண்டு பக்கம் பார்ப்பேன். பட் ஸோ எஸ் இந்தியாவில் டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணலாம். எஸ். Hello, are we still there, Punita? Hello. Yeah, Durai. There is one more question. We can take up just one last question. Here in India, we have land limit
But for experimental designs, should each land exceed more than 100 acres or collectively? No, not It was necessarily. just an assumption, right? Like No, yeah, I mean, like it's all. I mean, yeah, more is better. But like you can do. இப்போ யூஎஸ்லயுமே வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட 10,000 வெரைட்டி கிரியேட் பண்ணுவாங்க, ஆயிரக்கணக்கில் வெரைட்டி கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஆயிரக்கணக்கான வெரைட்டி வந்து பெரிய லேண்ட்ல எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ்ல தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கிரீன் ஹவுஸ்ல வந்து டெஸ்ட் பண்ணி நல்லா பாசிட்டிவா ரிசல்ட் வந்ததுன்னா தான் அவங்க விவசாயிக்கே போய் இதை டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லலாம் வந்து இங்க யூஎஸ்லயுமே ரொம்ப கம்மி இடத்துல தான் டெஸ்ட் பண்றாங்க. Yeah, thanks, Durai. It was a wonderful session, and we are receiving very good feedbacks both in the Zoom and in the YouTube link. Thanks for sharing insights from your vast teaching and research experience in the field of data analytics, where you have extensively used concepts from probability and statistics. You have shared few tips on how to introduce the concepts to students and how to encourage their creative thinking. And your advice and suggestions to teachers on setting their own questions is also very valuable. And your discussion on your research contributions in applications of probability distributions and statistics in nurse to patient assignment and optimizing the portfolio of seats was also very informative. Thanks, Durai, for immediately agreeing to handle the session in spite of your busy schedule. We know that it's well past midnight there in Florida. அப்புறம் நேத்து நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தமிழ்ல எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து அந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்ல ஃபுல் செஷனே வந்து தமிழ்ல கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. And to the teachers over here, we both, Durai and myself, we studied together in Mani Higher Secondary School. He was an all-rounder in his school days. He was the class representative. He was an excellent hockey player. So அந்த அங்க கெயின் பண்ண எல்லா ஸ்கில்ஸுமே அவருக்கு லைஃப்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And he was sharing about one particular mathematics teacher, Muhammad Ali sir. அவரை பத்தி நானும் ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நாங்க 9th படிக்கும்போது நான் நிறைய இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்ஸ்ல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்ச டைம். So I was missing many of the classes. So obviously there was a decline in the academic performance. So ஒரு நாள் வந்து ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஆன்சர் பேப்பர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, I think it was a half-yearly examination answer papers. I have scored a bit low. And when he was distributing the answer paper, I could see a pain in his eyes. And the pain வந்து எங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கூட நான் பார்த்திருக்கேனான்னு தெரியல. And he just gave me one advice on that day, which I follow even today. He said, being a consistent top scorer, I didn't expect such a performance from you. You need to learn one important skill on how to balance between academics, which is the top priority at this stage of your life, and your other interests. He was a maths teacher in 10th as well, and I would attribute my high marks in maths in 10th standard to Muhammad Ali sir. So இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட லைஃபை மட்டும் இல்லை, they have influenced the lives of many students. இன்னைக்கு வந்து எனக்கு காலையில ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்து ஒரு டீச்சர் கிட்ட இருந்து வந்தது. I don't remember the name of the teacher. அவங்க ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து என்ன இருந்ததுன்னா, one book, one pen, one child and one teacher can change this world அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மெசேஜ் வச்சிருந்தாங்க அவங்க இதுல. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு புக்கு மாற்ற முடியுமான்னு தெரியல, ஒரு பென்னு வந்து மாற்ற முடியுமான்னு தெரியல, பட் ஐ எம் குவைட் கான்ஃபிடென்ட் தட் அ டீச்சர் கேன் மேக் அ பிக் டிஃபரன்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஸோ தேங்க்ஸ் Durai for delivering such an inspiring session to around 2,000 teachers of Tamil Nadu. Thank you so much, and it's my pleasure. And yeah, I want to echo whatever you said. Like teachers are so important, and it's a wonderful opportunity to connect with teachers. And again, I want to thank all the teachers, for having this job and inspiring students. I mean, they consciously or unconsciously they're positively influencing all the students. So I want to thank them, and I'm happy to do this anytime. Yeah, thanks Durai. Thanks for your time today. Okay, have a great day. Thanks. See you all. Yeah, thank you. Okay, shall I leave the meeting? Yeah. Great. Thank you. Yeah. All right, thank you everybody.
we can take a 10 minutes break now, and we can rejoin for the next session by Dr. Arulalan Rajan at 11:30. You can join through the same link. This link will be active.
Hello, Punita. We'll start just 2 minutes. Okay. So good morning again, and welcome back to the second session of the day on applications of probability theory. This session will be handled by Professor Dr. Arilalan Rajan, who is a guest faculty at ISB Bangalore. He has already taken a session for you on 2D geometry, applications of 2D geometry, and you're all familiar with him. So I'm not going to give a formal introduction about him. I'm just going to give an introduction about him in his own words from his LinkedIn profile. So as I'm just reading it from his perspective. So as a student, I had the best professors, and as a professor, I had the best students. This is how he has introduced himself in LinkedIn. High levels of passion. I started my career in academia in 2002, and with the same enthusiasm, I continue to be an academician. However, of late, I started feeling that students are under tremendous pressure to perform, otherwise they perish. The current academic system, which seems to focus only on grades and placement records, makes learning a journey of pressure instead of being a journey of pleasure. So I strongly believe that learning and education should be a joyous journey. I have been mentored by some of the best professors, felt I must get out of my comfort zone and take a step towards making learning a joyous journey. I'm currently a freelancer giving lectures at various institutes in and around Bangalore, Mangalore, Mysore, and Chennai. And I enjoy spending time with students, and I ensure that they do something worthwhile. I do have research interests, including architectures, but focus on signal processing and machine learning, security, pattern processing. My interests include computer arithmetic, applied number theory, applied and computational linear algebra. I'm also quite passionate about exploring properties and applications of number sequences, patterns, and their applications. However, my current focus is on pedagogy to ensure that learning is a journey of joy. We welcome you, sir, and thanks for being here again. Thank you. Now the session is yours, sir. Okay, thank you. Good morning to all. எல்லாருக்கும் இப்போ நீங்க ஒரு பயங்கரமான செஷன் ஒன்று வாஷிங்டன் ப்ரொஃபஸர் கிட்ட இருந்து நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஐ ஹர்ட் இட் வாஸ் வெரி குட். நான் வந்து போன தடவை மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் விட்டுட்டு இந்த தடவை ரொம்ப இன்ட்யூஷனோட ஒரு மாதிரி நம்ம ஃபார்முலா எழுதி அண்ட் தென் கிவ் த மீனிங் ஆஃப் தட் ஃபார்முலா ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டு அதுல நம்பர் சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதோட வாட் ஐ தாட் வாஸ் ஐ வுட் ராதர் ஃபோக்கஸ் ஆன் கான்செப்ட்ஸ். இப்படி கான்செப்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் பண்ணிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்து அதுலேருந்து நம்ம எப்படி நம்மளோட ஃபார்முலா கொண்டு வருது, பிகாஸ் தட் இஸ் சம்திங் விச் பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் இட் வில் பி சம்திங் விச் பீப்புள் வில் என்ஜாய் rather than just writing the equations and telling people that okay this is the equation. இப்போ நம்ம பேஸ் தியரம் சொல்லி கொடுத்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம், டைரக்டா பேஸ் தியரம்னா இப்படிதான், இதுதான் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஆனா அதனோட இன்னர் மீனிங் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இட் பி என்ஜாயபிள். சரியா? அதனால I will do everything along along that perspective, giving you interesting concepts. அந்த கான்செப்ட்ஸ்ல இருந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு what do you call ஈக்குவேஷன் வருது, அந்த ஈக்குவேஷனோட மீனிங் என்ன, அதனோட கான்சிக்வன்ஸ் என்ன. I think we will see all those things. Is my screen visible to everybody? Yeah, yes sir. Yeah, all of you are able to see my screen? Yeah. Audio is fine, right? Good morning to all. So we'll start. So first of all,
what is this notion of probability? Why do we even study probability? See, we always have this notion of uncertainty. எங்கெங்கெல்லாம் uncertainty இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து we don't look for, what we look for is there is uncertainty, so what are our chances? இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஓகே நம்ம வந்துட்டு we live in this period of this whatever corona covid whatever, நம்ம என்ன சொல்றோம், நிறைய யூஎஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வெளியில எல்லாம் போறாங்க, எஸ்பெஷலி தி யூத், தே கோ அவுட் அண்ட் தென் தே ஹோஸ்ட் பார்ட்டிலாம் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாங்க, யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொரோனா வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம்னு ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஒரு பார்ட்டி எல்லாம் வச்சுட்டு they do it. So what are the chances that the ones who are hosting the party will get affected at the margin? So it is, whenever there is an uncertainty, we always have chance, and we need to talk about chance. So probability basically is a study which deals with uncertainty. Ana or very interesting stuff enna, when you have uncertainty, there will always be some kind of order. That's what they say. In chaos, there exists order. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த probability வச்சிருந்த அந்த ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், அதுல இருந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு, that's what we're going to do. So probability define பண்றதுக்கு we need three essential things. One, what we need is we need what we call as a random experiment. We need a random experiment, and for that random experiment we should know the set of all possible outcomes of the experiment. So excuse me, sir. Yeah. Many are asking for a change in the background, sir. Oh, is it okay? Yeah, so white is preferable, sir. Okay, fine. I'll just try that out. Just a minute. Give me a minute. You can switch over. Is this okay? All possible outcomes of the random experiment. Okay. Either ரெண்டு நம்மளுக்கு மெயினா important. Then what we do? From here we define a lot many things. So first question, what is a random experiment? இது எப்படி சொல்லி கொடுக்கலாம் random experiment-னா? See, experiment-னா நம்மளுக்கு என்னன்றது தெரியும். Experiment is the process of doing something with certain set of procedures. So for this random experiment, you have set of outcomes. The set of outcomes are all fixed. Okay, the set of outcomes, this is fixed. So what we need to do, முதல்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏதான ஒரு ப்ராபபிலிஸ்டிக் மாடல்னு எடுத்துட்டோம்னா, அந்த மாடலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்னென்ன அவுட்கம்ஸ் வரும் எல்லா பாசிபிள் அவுட்கம்ஸும் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணணும். அது லிஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புதுசா இன்னொரு அவுட்கம் அதுல கொண்டு வரக்கூடாது. So when we have a set of outcomes, that set of outcomes is fixed. You cannot do anything beyond that. Okay, so we have set of outcomes which is fixed. So what happens is, every time that we do the experiment, when we do the experiment, the outcome is one from this set. The experiment, the result is an element from the set. இது நம்மளே பார்த்துருப்போம். நம்ம வந்து காயின் டாஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்ம வந்து இந்த தாயக்கட்டை விளையாடினாலும் சரி, when we throw the dice also, you know. So whenever we do, the first time you get a number, second time you don't need to, there is no need for you to get the same number again. Okay, so the outcome keeps changing in every trial, but all the result of every trial is different from every other trial. I mean, may not be different, but it will all be from this set of all possible outcomes. இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட கிளாஸ்லயே ப்ராபபிலிட்டி எடுத்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுக்கலாம். அவங்க லஞ்சுக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ள நீங்க என்ன சொல்லலாம், அவங்கள்ட்ட எல்லார்கிட்டயும் காயின்ஸ் இருக்கும். நீங்க என்ன சொல்லுங்க, ஒரு பையனையும் ஒரு 20 டைம்ஸ் காயினை த்ரோ பண்ண சொல்லுங்க, டாஸ் பண்ண சொல்லிட்டு எவ்வளவு தடவை ஹெட் வந்தது எவ்வளவு தடவை டெய்ல் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட கேளுங்க. ஸோ தே வில் கம் அவுட் வித் சம் ரேண்டம் நம்பர்ஸ். ஸோ நம்ம எப்படி அதை டிஃபைன் பண்ணுவோம்,
probability of something. So probability is equal to number of times, we'll say number of favorable cases by total number of trials. இதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் total number of trials அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி what we need is, as I said, set of experiment பார்த்தோம், random experiment பார்த்தோம். அதுக்கும் மேல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we need something called as event. So we call the set of all possible outcomes as, what we call that as? We call that as the sample space. இதுக்கு வந்து equivalent to set theoretic termல சொல்லணும்னா this is also equivalent to the universal set. Set language la இது universal set, probability language la it is called the sample space. Then what we have events. How do we define events? How do we define events? Anybody? Okay, நம்மளே எடுத்துக்கலாம். Event is nothing but a subset of the sample space. Is that clear? Event is a subset of the sample space. So what do we mean by this? What do we mean by subset of a sample space? So இப்போ என்னன்னா, if we want to associate a probability, if we want to associate probability, இப்போ நம்ம ஏதான ஒரு இதுக்கு probability value கொடுக்கணும்னா that must be a event. Example எடுத்துக்கலாம். Then we must define event. இப்போ ஒரு example எடுத்துக்கலாம். என்ன example? Consider the experiment of example. Consider the experiment of throwing a die. Throwing a six-faced die, six-sided dice with numbers 1 to 6. இது வந்து unless we tell it very clearly, it can give different meanings. So நம்மளோட question வந்து confusion இல்லாம சொல்லணும். So statement must be very what do you call clear. So with numbers from 1 to 6. இப்போ நம்மளுக்கு sample space என்ன? Sample space S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I want to look at the subsets of S. இப்போ how many number of subsets are possible? How many subsets of S exist? How many subsets of S exist? இது பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் already. This is equal to power set. Power set. அது எவ்வளவு வரும்? That is equal to 2 power cardinality of S. Correct? So this will give me 64 subsets. Okay, so what we say is all 64 subsets can be events. But what we do is, okay, all according to our definition, let's write that. Since event is a subset of S, there can be 64 events, right? There can be 64 events. ஆனா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா
We're not going to look at all the subsets. So we will not look at all the 64 subset. Instead, what are we going to do? Let us see what we're going to do. For example, let us consider this. Let A be the event which is defined as 1, 3, 5, and B be the event which is defined as 2, 4, 6. Now, how do we define probability of A? Probability of A is nothing but the number of elements in this divided by the total sample space, a number of elements in the sample space. So this I'm going to get 3 by 6, which is 1 by 2. Similarly, probability of B பார்த்தோம்னா இதுவும் 3 by 6, which is 1 by 2. So இப்போ என்னாச்சு, நம்மளுக்கு 64 subsets இருந்தாலும் we don't look at all the subsets, we look at only subsets which are of our interest. So what are the subsets of our interest? The set of odd numbers, okay va? Set of odd numbers and set of even numbers. I don't care about any other subset. For example, there can be another subset C, which is something like this: 1, 4, 5. I don't even know what this subset is, but I don't care about this. We don't care about this as far as these two events are concerned. Event in A and B are concerned, we don't care about this event C, because if you take the union of A and B, the union of A and B will give me the sample space. Okay, so we will define event. Event is nothing but subset of our interest, subsets of sample space to which we can associate probability, to which we associate probability. Okay va? ஏதானு டவுட் இருக்கா இதுல? 2 power 6, 64. That's very good. Okay. 3 by 64 கிடையாது. 3 by 64 கிடையாது. Okay. Okay. Let's look at this. So இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு what do? We go for telling them, look, now I'm more interested in looking at axioms of probability. இப்ப பார்க்கலாம் the axioms of probability னு ஒரு 3 பாயிண்ட் சொல்லி தரோம் இல்லையா? What is that we say? The first axiom. Can someone tell me what is the first axiom? Hello? P of S is equal to 1. Very good. What does that mean? The first thing is, okay, probability of sample space S is equal to 1. Why is it that we say probability of sample space is 1? Because the outcome of the trial can only be from this. The outcome of the trial can only be from the sample space. And therefore, you cannot get anything outside your sample space. Therefore, the event that the sample space occurs is 1 from the sample space. Therefore, okay, what is the next one that we say? Oh, this is interesting. 0 less than or equal to P of A less than or equal to 1 if A is an event. Correct? இத வந்து வேற மாதிரி மாத்தி கூட சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்? P of A is non-negative value between 0 and 1.
Normalized to 1, between 0 and 1. This is what we say. Is this right? P of A is greater than or equal to 0. Oh, less than or equal to 0 is wrong. Less than or equal to 0 is wrong. Okay. Somebody has put less than or equal to 0. That is wrong. So P of A is greater than or equal to 0, but bounded between 0 and 1. And then we say if A and B are disjoint events, then the union of the two, P of A union B, is nothing but the sum of probabilities, P of A plus P of B. Okay, now the question is, okay, we have a question. Let's put this question. Why is probability non-negative? That means why is it greater than or equal to 0? Any specific reason? P plus Q is 1. Yes. Mutually exclusive, disjoint. Yes, that's fine. Why is it non-negative? Any idea? See, probability, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, probability measures what does it measure? The likelihood Hello, can you hear me? I'm sorry I got disconnected. I'll share the screen. Yeah, sorry about that. I got disconnected. Now it should be fine. Okay. So this probability, it measures the likelihood or chances of occurrence of an event. Okay. Since it is measuring something, number if you want to buy cloth, can we go and say, give me -2 meters of a cloth? We cannot say. Can we go and tell somewhere that I walked for -2 hours? We cannot tell that. Yeah. Can we say I drove my vehicle at -45 kilometers per hour? I cannot tell that. Can I go and ask a shop, can you give me -4 liters of milk? We cannot ask, because all these are measuring something. So anything that measures has to be a non-negative quantity, and therefore probability is always greater than or equal to 0. Since probability measures, it has to be greater than or equal to 0. It cannot be negative because it is measuring something. Okay. Now, the third probability says if A and B are disjoint events, what do we mean by disjoint events? This simply means that there is nothing in common. So, as a consequence of all these that we have seen, we can bring in a lot of other things. What is that? We say that
probability of A complement is what? If we see A and the event A and A complement are disjoint events. Therefore, we see that A union A complement is equal to the sample space. So P of A union A complement is nothing but P of S, which is nothing but P of A plus P of A complement. This is equal to 1. This is P of A. Therefore, P of A complement. Therefore, we see that P of A complement. Therefore, P of A complement is 1 minus P of A. Similarly, we can do this also. What is that? We know that the other way, the second one that we're going to look at is S union null set is nothing but S. So probability of S union null set is equal to probability of S. S and null set, they are disjoint. And therefore, P of S plus P of I is equal to P of S, which implies P of I is equal to 0. That is, the probability of impossible event is 0. Let's write that. So probability of, this is a very interesting thing. Probability of impossible event is 0. Is this okay? Is this okay? Are we getting this? Exactly. Distance cannot be negative. Very good. So it is the same thing. Okay, we'll go ahead. Yeah, that's very nice. Let's go ahead. இப்போ இன்னொரு question இருக்கு. நம்ம எல்லாரும் இந்த எவ்வளவு பேர் இந்த அமேசான் ஆப் வச்சிருக்கீங்க உங்களோட போன்ல? அமேசான் ஆப்ல சப்போஸ் இஃப் ஆர் நீங்க ஏதாவது எக்ஸிபிஷன் போலாம். Suppose if you have gone to an exhibition, suppose you have gone to some exhibition, you will see this. You will see that there is a wheel, rotating wheel, which is attached, to which you have a lot of stuff. Okay, well, say somebody says, and there is a pointer here. Let us assume that there is a pointer here. Okay, so this wheel, you call it as the spinning wheel. Either be spin panna. So we'll call this as spinning wheel. Say suppose you go to an exhibition and that fellow says, look, there are these many prizes that you can win. Let us say this one. Let's say you get a 100 rupees coupon. This is very big. Let's say better luck next time. Let's say this is 20 rupees coupon. And let us take this to be, let's say, 50 rupees coupon. And let us look at this. And let us say, here somebody says, you're going to get an iPhone. This is what you get in your exhibition stall. Somebody says, okay, you spin this wheel, and if you go there, if your pointer stops here, you'll get an iPhone. Okay. Now, question: what is the probability of getting the iPhone? On what does it depend? What is the probability of getting iPhone, and what does it depend on? Spin, exactly, spin and win. So, can you just tell me what is the probability of getting that iPhone? On what does it depend? Can someone type there? 1/5. Are you sure? கிடையவே கிடையாது. அது 1/5 கிடையாது. ஏன் கிடையாது? No. அதனோட எதை பாருங்க நீங்க. You just check out of, no.
you just check what is the probability. The probability is dependent on this area. Are you getting this? இப்போ இந்த ஏரியா, இந்த செக்டர் வந்து பயங்கர பெருசா இருக்கு. Therefore, if you spin, there is every chance that you will get this. This is even bigger. Therefore, there is every chance that you will get. If this pointer can come and stay here. But what is the area of this? This is much smaller compared to any of these sectors. Therefore, this pointer coming pointing to this is much less. Otherwise, என்ன ஆகும்? வரவா போறோம் எல்லாருக்கும் ஐபோன் கிடைக்கும். கரெக்டா? No, independent event I'll come to it. The next thing that I'm going to do is independent event. Don't worry. Can you see this? Is this visible now? Hello? Yes, sir, it's visible, sir. This is visible. No, so now the question Yes, is, sir. yeah, exactly. So when the iPhone கிடைக்கிறதுக்கான chances என்ன? Very close to zero. Suppose இப்போ இன்னொரு நீங்க இடத்துக்கு போறீங்க, இன்னொரு எக்ஸிபிஷன் போறீங்க, அங்கேயும் இதே மாதிரி ஸ்பின் வீல் வச்சிருக்கான். அவன் என்ன சொல்றான்? ஒரு ஐபோன் ஒரு ஐபேட் இந்த இடத்துல வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐபோன் கிடைக்கும், அப்புறம் ஒரு ஐபேட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, அந்த எக்ஸிபிஷன்ல இன்னொன்னு என்ன சொன்னா, இவ்வளவு பெருசு இங்க போச்சுன்னா 100 rupees gift கிடைக்கும் உங்களுக்கு, இங்க போச்சுன்னா நத்திங், பை குட் பை சொல்லிடுறான். இங்க வந்துன்னா சரி போன பார்த்து நீங்க விளையாட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்றதுக்காக உங்களுக்கு 500 rupees கொடுக்குறோம். அகெயின் ஐ ஹாவ் அ பாயிண்டர், இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோ பாயிண்டர் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அது திருப்பி நம்ம ஸ்பின் பண்றோம். Now what is the chance of getting this iPhone plus iPad? It is dependent on this area. இந்த ஏரியா சின்னதாக நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஆகுது? Probability becomes 0. Is that clear? But by luck சில பேருக்கு இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும். கரெக்டா? அப்படின்னா he'll win that iPhone and iPad. Is that right? Therefore, what do we conclude? We conclude that all impossible events are zero probability events. All impossible events are zero probability events. However, all zero probability events are not impossible. This is the first thing நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். இப்போ பசங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கச்சே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோ ப்ராபபிலிட்டி, தே ஹேவ் ஜீரோ ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்லிட்டோம்னா திருப்பி கொஸ்டின் கேட்டோம்னா ஜீரோ ப்ராபபிலிட்டி ஈவெண்ட் அப்ப எல்லாமே இம்பாசிபிள் ஆனா கிடையாது. ஸோ ஹவெவர் ஆல் ஜீரோ ப்ராபபிலிட்டி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் impossible. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். எப்படின்னா, let us look at this. Take number line 0 to 1 interval எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ரியல் லைன் எடுத்துக்கலாம். 0 to 1 interval எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம இது கூட பார்த்திருப்போம். என்ன பார்த்திருப்போம்? எக்ஸிபிஷன்ல போனீங்கன்னா டார்ட் வச்சிருப்போம், நல்லா ஷார்ப்பா ஒரு ஆரோ பின் பாயிண்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அவன் என்ன சொல்லுவான்? இதை போய் புல் சைல அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவான். நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்போ இந்த 0 to 1ல we will take the length of the interval to be the probability. Let us take length of the interval AB is probability of interval AB. இதுதான் probability of getting probability of the interval அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? If I want to throw a dart, இங்க I want to throw something very sharp, இந்த நீங்க இப்படி பார்த்திருப்பீங்க, பாயிண்டடா நீட்ல ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு மேல இப்படி ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் இந்த பக்கம் இந்த ரக்கையெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு மாதிரி நம்ம ஏரோ எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கே தெரியும். அதை வச்சு டக்குன்னு வச்சு அது போய் இந்த ஷார்ப்பா இல் கோ அண்ட் சிட் ஹியர். ஓகே, ஸோ what is the probability of that sharp needle going and sitting here? It is dependent on the length of the interval. Therefore, the length of the interval is b minus a. Okay. Now, if I will keep this point A fixed. I will keep this point A fixed. I'm going to start bringing B. B was originally here. Now, if I'll bring B here, I'll bring B here, I'll bring B here, and I will take it to A itself. Finally, B avlo close kondu vandu நம்ம இப்போ
நீங்க இந்த மெட்ராஸ்ல ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் பாத்தீங்கன்னா பாத்துருப்பீங்க. எப்படி இருக்கும் முதல்லலாம் நம்ம சாயங்காலம் 2 மணிக்கெல்லாம் வந்தோம்னா ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட் will be everybody can எல்லாரும் தூரம் போவாங்க. எதுவும் ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் அப்படியே பார்த்து எல்லாரும் ஒட்டிண்டு நடந்து போற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இங்க பண்ண போறோம். முதல்ல எல்லாரும் தூரம் நடந்துட்டு இருக்கும். இப்ப என்ன பண்ண போறோம், அந்த பி அப்படியே க்ளோஸா கொண்டு வந்து ஏ அண்ட் பி ஒரே பாயிண்டா வச்சிட போறோம். கரெக்டா? Now, what is the probability of that interval? Probability of interval, I mean, what is the length of the interval? இதை எடுத்துக்கலாம். What is the length of the interval A? Interval A. இது நம்மளுக்கு தெரியும். A, the length of the interval is 0. கரெக்டா? Hello? The length of the interval, so the length of the interval AA is 0. கரெக்டா? அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்ல வரோம், இந்த probability of the interval is 0. ஆனா நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அந்த பின் வச்சு இங்க அடிக்கிறேன் நான். அது போய் என்ன பண்ணும், it goes sits on that point A. This is equal to getting probability of the point A. It says it is 0, but நான் என்ன பண்றேன், நான் எடுத்துன்னு போய் அந்த ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் இங்க போடுறச்சு it goes and sits at that point A. Therefore what we say, that's a 0 probability event, but it is still happening. Therefore all 0 probability events are not impossible. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம சுனாமி பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். கரெக்டா? சுனாமினாலே நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியாது. 2004 வரலையும் அந்த மாதிரி ஒண்ணு வரும்ன்றது கூட தெரியாது. நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க, யாரோ ஜப்பான்ல இருந்து வந்துட்டாங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து தான் சொன்னாங்களே தவிர அது அவ்வளோ ஒரு டிசாஸ்டர்ஸா ஆகுன்றது யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா அந்த ஈவெண்ட் நடந்தது. ஸோ 0 ப்ராபபிலிட்டி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி லோ ப்ராபபிலிட்டி ஈவெண்ட்ஸ். இது புரிஞ்சுதா? எனி கொஸ்டின்? Exactly. There are possible events with probability 0. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், there are events which are very 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 less. அதுக்கு 0 probability கிடையாது. அது எப்படி இருக்கும்னா 10 power minus 20, 10 power minus 40 அந்த மாதிரி இருக்கும். It will be very very small magnitude. Exact example is the tsunami. சரியா? Probability is close to 0 but not exactly 0. Exactly. Yeah, if they're equally divided, then it's a different case. நம்ம ஒரு ஆளுங்கெல்லாம் ஈக்குவலா டிவைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா they don't want anybody to win the prize. கரெக்டா? அதனால it will not happen. Okay, let's go ahead. இப்போ next thing that we are going to see. So this is what do you call, this is the first kind of statement that we come across. All impossible events are 0 probability events. All 0 probability events are not impossible. The next thing we will look at is we will இதுவும் பண்ணிருக்கோம். என்னது, independent events னு ஒன்னு பண்ணிருக்கோம். Independent events. Independent events na enna? Mathematically number how do we define? Pasangalukku solli kudukkறது என்ன சொல்றோம், two events A and B are independent. A and B are independent if P of A intersection B is nothing but the product of the probabilities. இப்படி சொல்லி கொடுத்துரும். P of A into B அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துரும் இல்லையா? What is the real literal meaning? இதுக்கு இன்னொரு way of looking at it என்னதுன்றத பார்க்கலாம். So if P of A intersection B is P of A into B. Is that clear? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இதை விட்டுடலாம். இதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓ வெரி நைஸ். வில் லுக் அட் சம் எக்ஸாம்பிள். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? Can you give me some example? A is the event of getting a 5 in one die and B is the event of
getting a 4 in another event, in another die. Is that okay? This is an example of our, just a minute. Just 1 minute. Okay, getting a 4 in another die. Another example enna, ipo rendu teacher irukkinga class la, the time that you take that for a 10 o'clock class, you going to one classroom and your friend going to another classroom, these two are independent events. Abdina enna solrom, one event does not influence the other. Okay, one event does not influence the other. Okay, ipo innonu irukku, mutually exclusive. So two events are said to be independent. If irundaduna, these are called independent events. Is this okay? Ha. Now we look at mutually exclusive events. That's a good question. Idu rendukku enna difference? Mutually exclusive events. What do we mean by mutually exclusive events? If one event occurs, the other cannot occur. One event occurs, the other cannot occur. இதுக்கு best example enna, A and A complement. If A occurs, A complement cannot occur. எப்படி சொல்றோம் நம்ம, இப்ப வந்து if you toss a coin, head விழுதுனா tail விழாது. So therefore mutually exclusive events வந்து dependent events if you see, because one event is going to influence the occurrence of the other, whereas in independent event one event does not influence the occurrence of the other. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வரோம், இப்போ ஒரு ஈவென்ட் நடந்துருக்குன்னா and the event is going to give us some information about another event. So in case of independent events, one event occurring is not going to give any new information about the other event. For example, எடுத்துக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் ஐ மீன் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளோட வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு போறோம் இல்ல காலேஜ்க்கு போறோம்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு நாள் நம்ம லேட்டா போயிட்டோம். We go late on a particular day. Okay, so you going late to the college is an event. That you have gone late is going to give some information about the traffic in the road. Is that clear? So these two are dependent events. That you have gone late is an event. You have observed, somebody has observed that you have gone late, and now from that I'm going to find out whether it was because of traffic. I can judge about the traffic. Therefore these two are dependent events. Ipo independent events எடுத்துக்கலாம். You going late to a college, your school, and another friend going to school, a different school late. These two are independent events. Okay va?
It is not necessary that you going late is going to tell about your friend going late to a school. Is that clear? Is this fine? Shall we go ahead? Yeah? Therefore, now we go to the notion of defining conditional probability. Conditional probability. What is this conditional probability? Can someone tell me what is this conditional probability? How? It is. Actually, you took analytical geometry the other day, and today you took probability. So, is it mutually exclusive? No, they are independent of each other. If I come and tell you that I know only analytical geometry and I do not take at that point, okay, today I am taking probability, therefore I am not taking analytical geometry. Is that okay? That is what is mutually exclusive event. The event of me taking analytical geometry today now will not happen because the event of me taking probability is happening. So these two are mutually exclusive. But the fact that I have taken analytical geometry and the fact that I am taking probability, these two are independent of each other. If it is with respect to today now, then they are mutually exclusive. Okay, now let's look at conditional probability. Conditional probability, what do we define? We define as P of A given B or P of B given A. What do we mean by this? P of A given B, P of B given A. What does it mean? That means P of A given B. There are two events, A and B, two events A and B. The event B has occurred. What is the probability that A also has occurred? Okay. Now remember, there are two interesting things here. I already know if there are two events A and B, we already know probability of A and probability of B. We already know P of A and P of B. This is even before conducting the experiment. Is that clear? Even before conducting the experiment, we know the probability of A and probability of B. Now what I'm going to do, this is we know before the experiment. Now what I do, I conduct the experiment. I notice that event B has occurred. After conducting, I see we observe. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் பார்க்கலாம். B has occurred. So what then comes this question: what is the probability that A has also occurred? Is that clear? Therefore, P of A given B is the probability of A after observing B. Best example பார்க்கலாம். Best example, நம்ம ஊர்லயே பார்க்கலாம் இது. What is that? Let the event B be somebody taking an umbrella. Let the event A be it is raining outside. You are sitting inside your classroom. நம்ம கிளாஸ்ரூம்ல ஸ்கூல்ல உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் கொடை எடுத்துன்னு போறத பார்க்கறோம். அந்த கொடை எடுத்து போறவனே இந்த கொடை எடுத்துன்னு போறதுன்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறது. எதை பத்தி? மழை பெய்யறதான்றத பத்தி. So now I want to check. Having observed that somebody is taking an umbrella on the road, I want to find out what is the probability that it is raining.
Is that clear? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? இப்போ வந்துட்டு B-ன்றது the event of V going late to school. Okay. I know that there is I can go late to school because of traffic jam. The probability of traffic jam, the event of having a traffic jam is A. B is the event of V going late. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? P of A given B னா என்ன அர்த்தம்? Somebody has said, look, this person has come late. இவன் காலேஜ்க்கு லேட்டா வந்திருக்கான். அப்படின்னா டிராபிக் ஜாம் பத்தி நம்மளுக்கு அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது? இது எல்லாமே நம்ம எங்க பாக்குறோம்னா ஒரு கிரைம் சீன்ல பார்ப்போம். இப்போ போலீஸ் எல்லாம் போயிட்டு எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண போவாங்க. எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ண போனா என்ன ஆகும்? அங்க ஒரு கிரைம் நடந்துட்டு அங்க ஒரு எவிடன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஏதாவது கிடைச்சுன்னா தடயம் கிடைச்சுன்னா அந்த தடயத்தை பேஸ் பண்ணி யார் அந்த பர்டிகுலர் கிரைமை பண்ணாங்கன்றத கண்டுபிடிப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்மளுக்கு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டின்றது யூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் P of A and P of B we call it as prior probability. அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது முன்னாலேயே தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, prior probability. இந்த P of A given B, P of B given A இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து these are called as posterior probability. இதெல்லாம் posterior probability-ன்னுவாங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? நம்ம எவிடன்ஸ் பார்த்துட்டோம். அந்த எவிடன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிக்க போறோம் நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டியை. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான், கொடை எடுத்துன்னு போறாரு, யாரோ ஒருத்தர் கொடை எடுத்துன்னு போறாருன்றத பார்த்துட்டோம். அது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கிற எவிடன்ஸ். அந்த எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம மழை பெய்யறதா இல்லையான்றத கெஸ் பண்ண போறோம். எவ்வளவு சான்சஸ், வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இட் ரெய்னிங். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மை போஸ்டீரியர் probability. So how do we define conditional probability? Therefore, conditional probability is conditional probability P of A given B. P of A given B is defined as P of A intersection B divided by P of B. இதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. என்னன்னா P of B 0க்கு மேல இருக்கணும். Should be strictly greater than 0. Is that clear? Then P of B given A is nothing but P of A intersection B divided by P of B. Oh, P of A. And P of A is greater than 0. இங்கே இந்த ஒன்று எடுக்கலாம். What is P of A intersection B? Let's call this as equation 1. Let's call this as equation 2. So what is P of A intersection B? P of A intersection B is nothing but P of A given B into P of B. Yeah? And P of A intersection B is nothing but P of B given A into P of A. இது ரெண்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டஃப் பார்க்கலாம். What is that? If A and B are independent, then what is P of A intersection P of A given B? P of A given B is nothing but P of A intersection B divided by P of B, which is the same as P of A into B, P of A into P of B divided by P of B. So these two gets cancelled out. So what do we get? We get P of A intersection B is equal to P of A. Correct? So இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம்? நம்ம இதுல இருந்து ஏதாவது கன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா? இந்த மார்க்கோவியன் செயின்க்குலாம் இப்போ போக வேண்டாம். இப்போ வேண்டாம். We'll not do Markovian chain. Then we'll probably do it later. But right now we will try to answer these questions. So when I have P of A given B is equal to P of A, what does it tell me? இதுக்கு தான் ஒரு டெஃபினிஷன் சொன்னோம். என்ன சொன்னோம்? P of A is the prior probability, the probability of the event A before conducting the experiment. And this is the posterior probability ன்னு சொன்னோம். This is after conducting the experiment and observing the event B. So what does it say? If the prior probability, if the posterior probability is equal to prior probability, then the events are independent. இதுல இருந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸே வரல பாருங்க.
event B does not influence anything at all. So if this happens, then we say events A and B are independent. Is this okay? Is this clear? This is the condition for independence. Number one, mathematical and A P of A intersection B is P of A into P of B. But conditional probability, we have to give the notion of independence. If the events are independent, observing an evidence is not going to give any clue about the cost. So, this is a very concept. Conditional probability. Whenever we talk of conditional probability, we look at cause and effect relation. Conditional probability models cause and effect relation. Okay. Again, if the posterior probability is equal to prior probability, then the cause and effect are independent. The effect is independent of the cause. Is that okay? This is fine. Now what we'll do is we'll go to total law of probability. Adukapra takkunu idukku base theorem poidalam. Total law of probability. Or law of total probability. Law of total probability. So, இப்போ இது எப்படி சொல்லி தருவோம்? நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கறச்சே இந்த மாதிரி ஒரு வென் டயக்ராம் ஒன்று போடுவோம். போட்டுட்டு இப்படி ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு. இது இந்த மாதிரி கண்ணா பின்னான்னு ஓகே லெட்ஸ் டூ திஸ். So this, let me call this as A1, call this as A2, call this as A3, call this as A4, and call this as A5. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? இதெல்லாம் சுத்தூர இப்படி போட்டு event B இங்க போடுறோம். This is my sample space. So how do we tell? We say that probability of B is nothing but, what do we say? We say it is nothing but probability of, we assume that let A1, A2, A5 be a partition of S. Partition of S na enna? இதெல்லாமே disjoint partitions. இந்த எல்லா disjoint partitionையும் நம்ம வந்து union பண்ணோம்னா we get your yes. That is what we say. Okay. So partition na disjoint set, அது exhaustive-ஆ இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே நம்ம union எடுத்துனோம்னா we will get the entire set. So what do we say? We say P of B is nothing but, எப்படி பண்ணுவோம் இது? B is part of B is there in A1, it is there in A2, it is there in A3, it is there in A4, and it's also there in A5. So இப்போ நம்ம இதுக்கான probability எப்படி எழுதுவோம்? இதுதான் நம்ம வந்து total probability ன்னு we write it like this. Let's do this. How do we write? We write this as இங்கே இந்த expression இந்த எடுத்துக்கலாம். P of B இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? P of B given AI into P of AI. இது mathematically அப்படி எழுதிரும். I is equal to 1 to 5. எப்படி எழுதுவோம் இது? This is equal to P of B given A1 into P of A1 plus P of B given A2 into P of A2. Let us see why we write this. Plus etc. Plus P of B given A5 into P of A5.
Punita, is the video clear? Yeah, it's clear. It's clear, right? Yeah, it's clear. Okay, fine. Okay. So, இது எப்படி வருது? How does this expression come? Oh, இதுக்கு நம்ம axioms of probability போலாம். Axioms of probability என்ன சொல்றது? If there are two disjoint sets, then the probability of the union is nothing but the sum of probabilities. Correct? அதே definition தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போறோம். A1, A2, A3 இது எல்லாமே disjoint. இந்த A1, A2, etc., A5, they are all disjoint. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அதே கண்டிஷன் தான் இங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம். P of B is nothing but P of B intersection A1. Is that right? Union P of, oh, I should not say union. Okay. P of A intersection B1. Okay, first B என்னன்றத பார்த்தலாம். B என்னது? B is nothing but B intersection A1 union B intersection A2 union B intersection A3 union B intersection A4 union B intersection A5. Now all these fellows are disjoint. This, all of them are disjoint. That's why we write this. But therefore, P of B is nothing but the sum of these probabilities. P of B intersection A1 plus P of B intersection A2, etc., plus P of B intersection A5. But நம்மளுக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும். இந்த A intersection B கான ரிலேஷன் என்ன இருக்கு? இங்க இருக்கு. A intersection B is A given B into P of B. So அதை அப்படியே இங்க எழுதிக்கலாம். This is nothing but P of B given A1 into P of A1 plus P of B given A2 into P of A2, etc., plus P of B given A5 into P of A5. So this is your law of total probability. Okay va? இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்? இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னா இப்படியே ஈவென்ட் அப்படின்னு சொன்னா பசங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும். நம்ம வெறும் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் போட்டோம்னா பசங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும். ஓகேவா? நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? இதுக்கு பெஸ்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்? லெட் ஈவென்ட் A1. Event A1, let us say event of us waking up late. காத்தால எழுந்துக்கிறதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. So we'll say somebody waking up late in the morning. Okay. A2 என்ன எடுத்துக்கலாம்? Event of traffic jam. A3 எடுத்துக்கலாம். A3 என்ன? Event of vehicle tire puncture. A4 எடுத்துக்கலாம். A4 event of less petrol in the petrol tank. Tank of the vehicle. Event 5. Event of traffic police catching us. Stopping us. B.
event of we reaching the school late. Okay, so what does it say? What is the probability of B? What is the probability of you going late to the school, reaching the school late? இவ்வளோ காசஸ் இருக்கு, நம்ம என்ன பாக்குறோம்? இவ்வளோ காசஸ் இருக்கு, நம்ம வந்து லேட்டா போறோம் அப்படின்னா அதனோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. என்னென்ன அதனோட ப்ராபபிலிட்டி என்னென்ன நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்கு சொல்லு ரீசன். என்ன சொல்றது? நான் லேட்டா போறேன், எதனால? நான் லேட்டா எழுந்துட்டேன், அதனால லேட்டா போறேன். இல்லைன்னா நான் லேட்டா போறேன், எதனால? டிராபிக் ஜாம்னால. ஒரே நிமிஷம், 1 minute. into P of A1 plus நான் லேட்டா போறேன், எதனால? டிராபிக் ஜாம்னால, into probability of A2 plus நான் லேட்டா போறேன் பிகாஸ் என்னோட டயர் பஞ்சர் ஆகி போச்சு. இல்ல நான் லேட்டா போறேன் பிகாஸ் என்னோட வண்டியில பெட்ரோல் கம்மியா இருந்தது. இல்ல நான் லேட்டா போறேன் பிகாஸ் என்ன ஒரு போலீஸ்காரர் ஆன் த வே ஹி காட் மீ. புரிஞ்சுதா? அதுதான் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அல்டிமேட்லி என்ன ஆகுது? இதுக்கு நம்மளுக்கு we know one more thing. இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில சம் ஒன்று போடுறோமோ அங்க எல்லாமே ஆர் 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 அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். எங்கெல்லாம் நம்ம ப்ராடக்ட் போடுறோமோ அங்க எல்லாமே and அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். Whenever you have or, you are going to sum the probability. Whenever you're going to do and, you're going to multiply the probability. So நான் லேட்டா போறதுக்கான ரீசன் டிராபிக், நான் எழுந்தது லேட்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா டிராபிக் ஜாமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா வெஹிக்கிள்ல ஃபியூவல் இல்லாம இருக்கலாம், இல்லைன்னா என்னோட வெஹிக்கிள் டயர் பஞ்சரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா என்ன நடுவுல போற வழியில ஒரு போலீஸ்காரர் பிடிச்சுக்கிறதா இருக்கலாம். புரியுதா? So this is my law of total probability. So one important comment we'll make here is this. The comment matram edindiralam. Comment. If A and B are disjoint events, idu very important idu. Disjoint events, then probability of A union B, then probability of A union B is the sum of probabilities, P of A plus P of B. So this means I'll write this union probability is nothing but sum of probabilities. Okay. இப்போ இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போறேன்? இப்போ இது எழுத போறேன். If A and B are independent events, comment 1, comment 2. Independent events, then probability of intersection is nothing but the product of probabilities. So let's write that. Let's write that one. Intersection probability is equal to product of probabilities. Is that okay? இது வந்து பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூஷன் இது ரெண்டுமே. ஓகே, இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நம்ம? இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் பண்ண போறோம். என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் பண்ண போறோம்னா, இந்த பி அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்கோம். பி இஸ் ஈவென்ட் ஆஃப் வி ரீச்சிங் லேட்.
இதுதான் எஃபெக்ட். இந்த A1, A2, A3, A4, A5 இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காஸ். கரெக்டா? A1, A2, A3, A4, A5 எல்லாமே காஸ். நான் வந்து லேட்டா போக போறேன் அப்படின்றது இட் இஸ் எஃபெக்ட். இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட் இன்டர்செக்ஷன் கிராஸ். அதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம ஒரு காசும் எப்படி அந்த அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு ஆட் ஆகுது அப்படின்றத இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அது கிடையாது. டிராபிக் ஜாம் இருக்கிறதுனால லேட்டா போறேன், லேட்டா எழுந்துட்டதுனால லேட்டா போறேன், அதெல்லாம் இருக்கு. நான் இப்ப என்ன சொல்ல போறேன்? நோ, வாட் எவர் இட் இஸ், ஐ ஹவ் அப்சர்வ் தட் ஐ ஹவ் கம் லேட். நான் வந்து லேட்டா வந்துட்டேன் காலேஜுக்கு ஆர் ஸ்கூலுக்கு லேட்டா வந்துட்டேன். இப்ப கொஸ்டின் என்ன? எந்த காசு வந்து என்ன லேட்டா வர்றதுக்கு பண்ணிது? ஓகேவா? இது இந்த லா ஆஃப் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி புரிஞ்சுதா? இஸ் தி லா ஆஃப் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி கிளியர்? யாருக்கான ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல? ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஹெட். போலாமா? ஷல் வி கோ ஹெட்? புரிஞ்சது இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஓகே, கிரேட். லெட்ஸ் கோ ஹெட். சோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ we are going to do something interesting. Given multiple causes, and one effect, we used law of total probability to find the probability of the effect. The effect. Let's say effect is B. Causes on the A1, A2, etc., A5. One effect B. Now question is other way around. This is not what I want. What I'm interested is something else. What is it that I'm interested in? I'm interested in looking at this. Given the effect, what is the probability of the cause A1 being responsible for the effect? Responsible for the effect. Is okay va? Given the effect, what is the probability of the cause A being responsible for it? Abdina enna artham? We have observed that we have gone late to the school. We want to find out what is the probability of the traffic jam being responsible for it. So what we want is, we want to find out what is the probability of A1 given B. Number kitta irundadha enna? We had P of B given A1. We had P given A2. We have P given A5. P of B given A5. இதெல்லாம் இருந்தது நம்ம கிட்ட. பட் நம்ம கேட்க போற question என்ன? What is this? What is this? இதுதான் கேட்க போறோம். So இது எப்படி எழுதலாம்? That is, given that we have reached the school late, reached the school late, what is the probability of traffic jam being responsible for it? What is the probability that we got up late
That is P of A1 given B. What is the probability that there was a traffic jam? That was P2 given B. So இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? So what we say is P of A1 given B, P of A1 given B is equal to P of B given A1 into P of A1 divided by P of B. இதுதான் விஷயமே. What is this? This is P of B given A1 into P of A1 by law of total probability. What is it that I have? I have this summation. Sigma I is equal to 1 to 5 P of B given AI into P of AI. Is this okay? Is this fine? So this is what we call as Bayes theorem. Okay, இது வந்து இன்னும் ஈஸியாவே சொல்லி கொடுத்துடலாம். இது இன்னும் ஜெனரலைஸ் பண்ணி எழுதிட்டு then we'll write it in a very, we'll try to understand it easily. So P of AI given B is equal to P of B given AI into P of AI divided sigma J is equal to 1 to 5 or J is equal to 1 to N P of I is equal to 1 to N P of B given AI into P of AI. So I will write it in a very in a compact manner to explicitly bring out a few things. So I'll write this as P of B given AI divided by sigma P of B given AI into P of AI. இது போட்டுட்டு இந்த தனியா P of AI ஒன்னு தனியா வச்சிருக்கேன். For some reason I want to put it this way. This is equal to P of AI given B. இப்ப நம்ம முன்னாலே ஒன்னு பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? இந்த P of AI ன்றதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். These are all prior. This is all prior probability. This is posterior probability after having observed the evidence. This is posterior probability. So, and what about this? This is nothing but this is equal to P of B. P of B is what? This is the probability of the evidence or effect. And this, there's something called as likelihood. So the compactor formula எப்படி எழுதணும்னா posterior probability is equal to likelihood by evidence into prior. ஓகே, இதுதான் பேஸ் தியரம். பேஸ் தியரம் என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு மல்டிபிள் காசஸ், இது நம்ம வந்து புக்ல கூட படிப்போம். இப்போ வந்துட்டு ஃபீவர், பி இஸ் தி இவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஃபீவர். ஏஐ வந்து ஒருத்த மழையில நனைஞ்சிருக்கலாம், இல்ல ஒருத்த வந்துட்டு ஆல்ரெடி ஏதான ஃபீவர் இருந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. பி இஸ் தி event of getting fever. நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம்? We have observed that here somebody has got a fever. Therefore the question is, what is the probability that he eating more ice cream was responsible for the fever? Okay,
ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும்னா we go for Bayes theorem. இந்த பேயிஸ் தியரம்க்கு இன்னொரு பெஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்கு. எங்கன்னா நம்ம இந்த விஜய் டிவில ஒரு ஷோ வைப்பாங்க, அது நீங்க பாப்பீங்களா எனக்கு தெரியல. இந்த 3 டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டோர் பின்னால கார் இருக்கும் சொல்லுவாங்க, 2 டோர் பின்னால ஒண்ணுமே இருக்காது. ஸோ நீங்க எந்த டோர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம ஒரு டோர் சொல்லுவோம், ஆனா அதுல ஓப்பன் பண்ணா அது பின்னால அந்த கார் இருக்காது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க வந்துட்டு சாய்ஸ் பண்றீங்களா, வேற மாத்திக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பேயிஸ் தியரம். சரியா? So this completes the fundamentals of probability. இப்போ இதுல நிறைய பேர் வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. என்ன டவுட் கேட்டிருக்காங்கன்னா, சார் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்க்கும் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்க்கும் என்னன்னு அது நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்னா காசு எஃபெக்ட் ரெண்டுக்கும். ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததுன்னா அந்த ஈவெண்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி நியூ இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அதர் ஈவெண்ட். That is what we said. Posterior is equal to prior will be independent events. Mutually exclusive event na they are dependent events. ஏன்னா ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததுன்னா அடுத்த ஈவெண்ட்டை பத்தி கம்ப்ளீட்டான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I toss a coin. If I toss a coin and I observe that heads has occurred, it completely gives me information that tail has not occurred. Therefore, mutually exclusive events are dependent events, whereas independent events are not dependent events. Is that okay? Is this fine? Shall we go ahead? We'll start with quickly. We'll do this disjoint and independent event. Okay. இந்த இதை எடுத்துக்கலாம். Disjoint and independent event with example. Oh, very good. அது ஒன்னு பண்ணிட்டு then we'll go ahead. Disjoint and independent events. Okay. What is disjoint event? A intersection B is null set. There is nothing in common. Therefore, what do we say? P of A intersection B is probability of null set, which is 0. Independent events எடுத்துக்கலாம். Independent events எடுத்துனோம்னா என்ன சொல்றது? P of A intersection B is nothing but P of A into P of B. If this were to be the case, then either if this had to be disjoint to in the P of A intersection B, நம்மளுக்கு வேண்டியது என்ன? If they are disjoint, P of A intersection B should be 0. If this has to be 0, necessarily P of A or P of B should be 0, or P of B should be 0 if disjoint and independent. But அந்த மாதிரி ஒரு we will not take it that way. Disjoint eventனா அதனோட disjoint eventனா அதனோட intersection is empty set. அது மொத்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Disjoint sets will have empty set as the intersection, and therefore the probability will become 0. When will two independent events be disjoint? Two independent events will be disjoint when one of the events probability is definitely 0. இது இல்லைன்னா 0 ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. Is that clear? Okay. Punita, shall I go ahead? Axiomன்றது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு. Sun rises in the east அப்படின்னு ஒரு axiom இருக்கு, அவ்வளவுதான். Okay. Disjoint, dependent and mutually independent events. இந்த mutually independent eventsன்றது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு I don't know. You can talk about. It's the same thing. Independent events are like one event not influencing the other. The mutually independent events, I'm not sure if we can put a definition for that. Dependent events can already solitaire, disjoint event ku na solitaire. Okay. Punita, shall I go ahead? I'll do random variables. Shall we go ahead with random variables? Quickly, I'll do. I'll not take exactly. Axiom is something which is accepted, which is in principle it is given. Okay, let's start with random variables. So let's do it. Random variables. Punita, you have to say something? You can go ahead, sir. So no problem, right? Thank you.
So now we look at random variables. So what are random variables? So what are random variables? Anybody, can someone tell me what random variable is? Hello? Quick. Our expectation, no. S tends to R, no. Fine, okay. It's a function. Brilliant. That is the answer I want. Random variable is not a variable in the first place. It is a function. It is a function. That is brilliant. It is a function. So function we need something domain and we need something called as the range. So it is a function that maps sample space to real number. This is the definition that we give, sample space to real number. But edukkaga idha pannanum? See, probabilityன்றதே ஒரு பெரிய கான்செப்ட். லைக்லிஹுட் அதெல்லாம் சொல்றோம், சான்சஸ் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லி ப்ராபபிலிட்டியை டிஃபைன் பண்றோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல இருந்து எடுத்து ரியல் நம்பர்ல போடு அப்படின்றோம். Why should we do this? So what is the necessity? Question will write. Why should this mapping be done? This be done, or what is the use? Can someone tell me what is the use? Correlated. That is right. Random variable is a function from S to R. 100% true. A function that assigns value to each of an experiment's outcome, but unlike function, random variable has many images. How could we say it is a function? I will try to answer this. We will try to answer this soon, but I want to know what is the purpose of doing this. Then we will decide. Then we'll decide whether it's a function or it's a universe or what is it. இப்போ நம்ம சின்ன வயசுல நிறைய விளையாடி இருப்போம். எப்படி விளையாடி இருப்போம்? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு காயின் எடுத்து டாஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடிச்சு என்ன சொல்லுவோம், இந்த பார் நான் இந்த காயினை 10 டைம்ஸ் டாஸ் பண்றேன், 7 டைம்ஸ் எனக்கு இதுல ஹெட் வந்ததுன்னா நீ எனக்கு 10 rupees தர, 6 டைம்ஸ் 7 டைம்ஸ்க்கு கம்மியா வந்ததுன்னா நான் உனக்கு 10 rupees பைசா தரேன். ஓகேவா? இப்ப நம்ம 7 டைம்ஸ் ஹெட் 10 தடவை டாஸ் பண்ணிச்சு 7 டைம்ஸ் ஹெட் வரணும்னு ஏதாவது நெசசிட்டி இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா இட் இஸ் அ ரேண்டம் திங். யூ டாஸ் அ காயின், it may fall head, it may not fall head. We don't really know. But if you get 7, then you are going to get a reward of 10 rupees. If you don't get 7, you will lose. You will give 10 rupees reward to somebody else. இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துனோம். இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஐபோன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துனோம். இங்கே பார்த்துக்கலாம். இங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன? இந்த இடத்துல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் ஸ்பின்னிங் த வீல். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் ஸ்பின்னிங் த வீல். கரெக்டா? இந்த வீல ஸ்பின் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதுல இருக்கிறது ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. கரெக்டா? சோ ஐ வாண்ட் டு அசோசியேட் அ ரிவார்ட். ஒரு ரிவார்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அவுட்கம்க்கு நான் அசோசியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் வாட் ஐ கால், தட் இஸ் தி நெசசிட்டி ஆஃப் random variable. So a random variable basically it helps. Random variable helps us associate a reward with the outcome of a random experiment.
Is that clear? So we typically use random variables to associate a reward with a random experiment. Is that clear? Let us look at this simple example. Let's take example. Consider the tossing of a coin twice. ஒரு காயின் எடுத்துக்கிறோம், அது 2 தடவை டாஸ் பண்ண போறோம் இப்போ. Okay, let x be the random variable that counts the number of heads. Okay, in the 2 tosses. Okay, so what are the values that x can take? There can be 0 heads in 2 tosses, 1 head in 2 tosses. There can be 2 heads in 2 tosses. So 0 heads correspond to both being tail. 1 head corresponds to head, tail, tail, head, and 2 heads correspond to this. So what do? We say x takes a value, x is equal to 0, 1, or 2. Is that clear? Now I'll answer this question which somebody asked. What is it that they asked? Somebody asked me this question. Sir, how do you say that it's a function? A function, unlike function, random variable has many images. Then how could we say it is a function? Veeraghavan sir. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா random variable can take only value 0, 1 and 2. கரெக்டா? அதனோட இமேஜ் என்ன இருக்கும்? ப்ராபபிலிட்டில நான் போட போறேன் இப்போ. அதனோட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் வச்சு that is the so the real numbers are basically 0, 1 and 2. அவுட்கம்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்தோம்? அதுல இருந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸோட அவுட்கம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்ல இருந்து எப்படி எடுத்தோம்? 2 ஹெட் வந்ததுன்னா அது வந்து x is equal to 2 க்கு போய்டும். ஒரு ஹெட் வந்ததுன்னா அது x is equal to 1 போய்டும். 0 heads வந்ததுன்னா அது x is equal to 0 க்கு போய்டும். Okay, so in this case this is what it is. What is the sample space here? So the original sample space is tail, tail, head, tail, tail, head, head, head. This was the original sample space. Now what I'm doing, I'm taking this together as one event and then putting it as x is equal to 1. I'm taking this and then putting it as x equal to 0 and taking this and then putting x is equal to 2. Is that clear? Now, what is the instead of saying what is the probability of getting 0 heads or whatever, I'll say what is the probability of x is equal to. I'll put this as x. This is equal to x. This is equal to x. Idalla values x is equal to 0, 1, and 2. Okay. So, what is the probability of getting x is equal to 0? That is nothing but the first toss is the probability of getting tail in the first toss and another tail in the second toss, which is 1/4. Similarly, head, tail, tail, head பார்த்தோம்னா அதே தான் வரும் 1/2 into 1/2 plus 1/2 into 1/2, which is 1/2. Then what about this? This is 1/2 into 1/2, which is 1/4. So how do we say? P of x is equal to x is equal to 1/4, 1/2, 1/4. So if somebody asks you, you say that I'm going to get at least 1 in what do you call in tossing a coin twice. What is the probability? If you get at least 1 head, you're going to get 10 rupees. If somebody says, then what do we say? I have 75% chances of winning this bet. If somebody says you have to get both tails, then I have 25% of chance of winning the bet. Is that clear? இது புரிஞ்சுதா? Hello? Hello? Is this fine?
Yeah, I'll just check. Brilliant. Okay. I'll take another example. We'll take another example. Let's take the second example. Example 2. Let us throw a die. Throw 2 dice. Okay. Let us throw 2 dice and let x be the random variable that looks at the sum of the 2 faces that turn up. So இது வந்து 2 6 face die எடுத்துக்கலாம். Equiprobable. எல்லா probability of 1 is equal to 1 by 6 is equal to 2. Probability of 2 is equal to 1 by 6. Probability of 3 is equal to 1 by 6. So all probabilities are the same. So now let us look at what happens. The sum of the random variable. So what are the possible sums? Both of them can be 1 1. So I get 2. Then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So x is equal to, it starts with 2 and it goes on till 12. Now I want to look at P of x is equal to x. When will I get a 2? I will get 2 when both the numbers turn out to be 1 1. So what is that equal to? This is 1 by 6 into 1 by 6, which is 1 by 36. When will I get a 3? I have a 2 1. The first dice throws 2, second dice throw 1, or it is 1 2. So what is this? This also I know this is 1 by 6 into 1 by 6, 1 by plus 1 by 6 into 1 by 6. This is 2 by 36. Then this is 1 3, 2 2, 3 1. So that gives me 3 by 36. What about 5? 5 is 1 4, 2 3, 3 2, 4 1. That is 4 by 36, and so on. So if you look at 6, it is 5 by 36. If you look at 7, it is 6 by 36. Then this will fall down. 5 by 36, 4 by 36, 3 by 36, 2 by 36, 1 by 36. Is that clear? Yeah. Everything is not divisible by 36. Oh, that is wrong. Yeah, common denominator is 36. Is this fine? Okay. So now we see x to be a random variable. So this x is taking discrete value. It does not take a value 2.1, 2.2, 2.157 and Mari value declare. It takes values in like integers 2, 3, 4, 5, 6 and the Mari integers. So such x, such random variable x which takes values from a countable set such random variables are called discrete random variables. Is that clear? This is fine. These are called as discrete random variables. Okay. Now, question is, where did we get these probability values from? These probability values are basically from the sample space. It comes from the sample space. So the probability of
We'll write that. The probability of the random variable x taking a particular value is obtained from the sample space of the experiment. Is that okay? It comes from the sample space of the experiment. Okay. Now, any question in the discrete random variable or the definition? Are there any questions? We'll come to expectation of x. We will not do expectation of x now, but we'll come to expectation of x soon. I will do continuous random variables and then I'll do expectation of x. Okay. Now, along the same lines, I have what are called as continuous random variables. So if discrete random variables take values from a countable set, what do continuous random variable do? Discrete random variable, we said it takes values from a countable set. I'll come to it. Both I'll do. Discrete random variable example, continuous random variable example, both I will do. Okay. Continuous random variable. See, discrete random variable takes values from a countable set. So what is it that the continuous random variable will do? Continuous random variable basically takes values from a continuum. Takes values from a continuum. That is more or less like an interval. Like intervals. We can say takes values from an uncountable set. There you cannot count 1, 2, 3 that way. Takes values from uncountable set. So in case of discrete random variable, we define the probabilities to be the values from the sample space. In case of continuous random variable, how do we define probability? So how is the probability defined here? Any idea how is the probability defined here? Hello? Yeah. It takes values from the interval. That is nice. If it takes from uncountable number of values, it will come into exactly. It will do integration. Fantastic. This is all fine. Now, I have a question. What is the question? In continuous case, okay, in discrete random case, random variable case, I could pinpoint P of x is equal to 2 to be some number, between 0 and 1. In continuous case, what do you think P of x equal to 2 will be? This will be 0. Why? Because we said if you want to take 0 to 1,
interval, we said something. Yes, we'll have to take 0 to 1 interval. If you take, then we said the length of the interval is the probability value is equal to probability. Therefore, P of x equal to 2 is equal to P of the interval 2, 2, which is 0. Therefore, in case of continuous probability, continuous random variable, the mass associated with every point is 0. Whereas in case of a discrete random variable, there is a finite mass. Okay. So in case of continuous random variable, we don't define P of x is equal to 2. Instead, we define something else. We define probability of x in the interval a comma b. Okay. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருப்போம். மார்னிங் 10 o'clock ஆஃபீஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, 9:30க்கு யாரும் போக மாட்டாங்க, 10:30க்கு போவாங்க. கரெக்டா? ஸோ if somebody says 10 o'clock exactly is the office time is, will everybody go to the office exactly at 10 o'clock? That will not happen. There'll be people who go before 10 o'clock. There'll be some people who will come after 10 o'clock. இப்போ நம்மளே கூட சொல்லுவோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ண போச்சு என்ன சொல்லுவோம், அரௌண்ட் 4 o'clock மீட் பண்ணலாம். எக்ஸாக்ட் 4 o'clock we cannot meet. So what do we say? அரௌண்ட் 4 o'clock. அப்படின்னா நான் முன்னாலேயும் வரலாம் பின்னாலேயும் வரலாம், இந்த முன்ன பின்ன வேல்யூ இருக்கலாம் சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ what we do is we don't look for an exact value, but instead we look for a value around that particular number. We look for probability in a particular interval. We look for probability in an interval. And that is why in case of continuous random variable, we define what is called as probability density function. We define probability density function, which is fx of x, lowercase fx of x. Whereas in case of discrete random variable, we define PMF of x, that is probability mass function. This is Px of x equal to x. This is what we define, probability mass function. Whereas in case of continuous random variable, we define probability density function. These are all various models for capturing the probability. PMF will give exact probability values. Probability density function will give a probability profile. But there are other models also. இதுக்கு example for discrete random variables எடுத்துக்கலாம். And then we look at examples for continuous random variable. Examples. Discrete random variable. Counting the number of heads பார்த்தோம். Counting. Wherever you can count, counting the number of heads. The number of successes, counting the number of successes, etc. Okay, counting the number of people entering a queue. Counting the number of buses crossing a signal. இதெல்லாம் discrete random variable கான example. Continuous random variable example. Examples of continuous random variable. Measuring temperature across a day. Temperature across a day, month, year, week, whatever. Next, measuring speed of a vehicle. If a random variable is going to measure speed of a vehicle, then we are going to have this. Then measuring the pressure
Okay. So all these things, speed, velocity, speed, whatever it is, all these things are examples of continuous random variable. Is this okay? I'm coming to lifetime of a bulb, tire, exactly, everything. Very good, very good, very good. Age, height, weight, lifetime. Okay, lifetime of a battery. Etc. Okay, so what we'll do is we'll make one comment here. What is the comment? Let us write this comment. PMF and PDF both give idea about exact probability values, about probabilities. இது ஒரு model. This is a model. One way to model is using, this is a probability model. இப்போ இன்னொரு probability model இருக்கு. அதுக்கு என்னன்னா இந்த cumulative distribution function ஒன்னு இருக்கு. Which we call this as CDF, which is denoted as capital Fx of x. This is nothing but probability of x less than or equal to some x. Okay, this is how we define. In the cumulative distribution, best then, எதுக்காக cumulative distribution நமக்கு தேவை? What is the advantage of having cumulative distribution function? Okay, what is the advantage of having cumulative distribution function? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம ஒரு பேங்க்குக்கு போறோம். பேங்க்குக்கு போயிட்டு நம்மளோட பாஸ்புக் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அந்த கேஷியர்ட்ட என்ன கேட்போம்? சார், நான் வந்து 20 இயர்ஸா சேவிங்ஸ் பேங்க்ல எனக்கு மணி டெபாசிட் பண்ணிட்டே வரேன் ஒரு மாசமும். நான் இந்த மாசம் போன மாசம் எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணேன்னு கேட்பேனா, இல்லைன்னா போன மாசம் வரைக்கும் நான் எனக்கு எவ்வளவு சேர்ந்துருக்குன்னு கேட்பேனா? I am more interested in what is the amount of money that I have accumulated in the bank till this month, rather than trying to find out how much money I have put in that bank. நம்மளோட probability mass functionன்றது மாசம் எவ்வளவு அமௌண்ட் போடுறோம்ன்றதுக்கு equivalent. Cumulative distribution functionன்றது நம்ம இந்த மாசம் வரைக்கும் எவ்வளவு பைசா accumulate பண்ணிருக்கோம், that is equivalent to your, that is what is your cumulative distribution function. It says what is, you are going to look at the event x less than or equal to x, and what is the probability of that. Is that clear? So cumulative distribution is basically like looking at the amount we deposited or amount we have accumulated till date. Which means we add all the amounts that we have, money that we have deposited. Is that clear? Till a particular x. Okay, so this cumulative distribution function is also another probability model. Either you can describe a random variable using its CDF, or if it's a discrete, you can describe it using a probability mass function, or if it's continuous, you can describe it using a probability distribution function. Now, I want to know what is the relation between PMF and CDF of a discrete random variable, PDF and CDF of a discrete random variable. இதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிலது இருக்கு. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம ரிலேஷன் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ CDF ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம்னா 2 things. Properties of CDF. இது பார்த்தோம்னா first, fx of minus infinity is always 0. What do we mean by that? This is equal to probability of x taking a value which is less than minus infinity. That is not going to happen at all. This is an impossible event. This event is impossible.
and therefore that probability is 0. This x less than minus infinity is basically an impossible event. Similarly, we have fx of plus infinity, which is equal to 1, because this is probability of x taking a value less than or equal to infinity, and this is a certain event. All values that the random variable takes is only less than infinity. Therefore, this is a certain event, and therefore the probability is 1. Is that clear? The next one is, we say this, probability of A less than or equal to x less than or equal to b is nothing but fx of b minus fx of A. Okay. We have to look at this fx of b. What is fx of b? Fx of b is probability of x less than or equal to b. Fx of A is probability of x less than or equal to A. Now I want to look at P of x less than or equal to B. This can be written as, or I will take, so I want to look at all the values that, so I'll take event x less than or equal to B is basically the union of event x less than or equal to A union A less than x less than or equal to B. So now what I want this probability. I want this probability. So what is it that I get? I want P of x less than or equal to B is equal to P of x less than or equal to A plus P of A less than x less than or equal to B. Therefore, I get P of A less than x less than or equal to B is nothing but fx of B minus fx of A. These are properties. I mean, it is enough if you know. What is more important property which distinguishes a continuous random variable and a discrete random variable is this. Fx of x, if x is discrete, is, what is this? This is, I'll say, typically it is a non-decreasing function. It is more or less like a step function. So we'll have discontinuities. We'll have discrete jumps. Discrete jumps. This best example எப்படின்னா நம்ம வீட்ல படிக்கட்டு கட்டுவோம் கரெக்ட்டா படிக்கட்டு பாத்தீங்கன்னா our fx of x is for a discrete random variable is exactly like our staircase. Okay, whereas if x is continuous, then fx of x is also continuous. So இதை எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம்? நம்ம இப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். x discrete, x continuous. இப்படி எடுத்துக்கலாம். So the maximum value it can take is 1. Maximum value it can take is 1. This is x. This is fx of x. This is fx of x. So this is going to be something like this. 0. Then from here to this. Then this is going to be the case. Then this is going to be the case. Then this is going to be the case. So let us take this to be x1, x2, x3, etc. Whereas here in this case, this is going to be slowly converging to 1. This one is smooth, this one is discrete. So now what we see is, this is interesting. Exactly. That's very nice. Ramp is discontinuous. If in the height difference,
that is Px of x equal to x2. In the difference in chromo, that is Px of x is equal to x1. Okay. Whereas inga, if we take the slope of this, let's take dy dx. If you take the slope of this, so what do we get? Here in this case, the difference in step, difference in height gives me PMF of x. Here, slope gives me fx of x. So, derivative d by dx of my distribution function is my density function. Is that clear? This is okay? It is a step function. It is a step function as far as your discrete random variable is concerned. And if you look at continuous random variable, it's an increasing function. That's right. You can always say it's a, I mean, typically general, if you put it across decreasing and, I mean, discrete and continuous random variable, you can always say it is a non-decreasing function. Is that clear? Is this fine? Shall we go ahead? Lunch break. Punita, lunch break aako. Punita? Yeah. Shall we stop? 1:30. 1:30. Maybe we can start by 1:45. No, but they want some more topics. We shall take some more Topics time. to be When- covered. Okay. Yeah. So can we have half an hour lunch and then meet at 2 o'clock? Would that be okay? அது கேக்குறீங்களா நீங்க வேணும்? Yes, that fine, participants, like rejoining the session after 30 minutes. Okay, so we'll just give a break now and maybe we can rejoin by 2. So 2 o'clock. 2 o'clock. Yeah. Okay, so we'll join at 2 o'clock. Yeah, Yes. thanks a lot. Yeah. Yes. Fine. So, I mean, I will stop the screen sharing now. We'll again join back at 2 o'clock. Is that okay, Yes, sir. Pranita? Yeah, that's okay. Oh. Sir. Sure. Thank you. Thank you. We can take a break for lunch and then we can join back through the same link by 2. Sure. Yeah. செம்மையா இருக்கு. Definitely. ஓரளவுக்கு ரொம்ப நாளா எனக்கு இதெல்லாம் புரியாம இருந்தது. இப்ப இதெல்லாம் புரியுது.
Sir, shall we wait for 5 minutes for the others? To Sure, come in? no issues. No issues at all. 2:15 have time, so we can just wait for 5 minutes and then start. As long as they don't have any problem, the participants don't have any problem, right? No problem. Do the participants? Okay, fine. If they They're don't all have any very issues, I interested. don't. Okay. Yes, sir. Yeah, sure. Just let me know when we start, then I'll start sharing my screen. Yes, sir, sure. Yeah.
Yes, sir. Punita will start now. Yes, sir. We can start, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Sure. Let's start. See this question where people have asked me, prove that for the independent events, the interaction probability is product of probability. It is actually by definition, if you want. By definition, if two events are said to be independent, if and only if P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Okay. So let's go ahead now. So now we know what is the difference between the discrete random variables and continuous random variables. So if the discrete random variable step code height etona, we get the PMF. Continuous random variable slope etona, we get the PDF. Okay. Now, there's one more question. In the question, let us see how do we answer this question. So let's take up this question. In a question, are the PDF, PMF, and CDF the only ways to characterize a random variable? Okay, so the question என்னன்னா நம்மளுக்கு CDF இருக்கு, PDF இருக்கு, PMF இருக்கு, அது மாத்திரம் போதுமா, இல்லனா அது ஒண்டிதான் இருக்கா, இல்லனா வேற ஏதானும் இருக்கா, எல்லா டைம்லயுமே நம்மளுக்கு PDF PMF கிடைக்குமா, எல்லா டைம்லயுமே நம்மளுக்கு அது இருந்துதான் அது வச்சுதான் பண்ண முடியுமா, அதுதான் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு இப்ப இருக்கு. ஓகே, so what we are trying to answer is வேற ஏதானும் வழி இருக்கா. Okay, let's look at this. இப்ப okay, அதுக்கு முன்னால we'll answer this later. A bit later. Before that, we'll see common distributions. என்னென்னலாம் இருக்கு? Common discrete and continuous random variables. Okay, va? அது என்னென்ன இருக்குன்னு we'll see now. Common examples எடுத்துக்கலாமா? என்னென்ன எடுத்துக்கலாம்? discrete random variablesக்கு common examples அதை எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து மெயினா ரெண்டே தான் பார்க்க போறோம், because that is what is there in the உங்களோட கண்டென்ட்ஸ்ல இதுதான் இருக்கு. ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாத்திரம் பார்க்கலாம். இப்ப ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கெல்லாம் ஐ மீன் அதுக்கோட அர்த்தம்லாம் சரியாயிடுது இல்லையா, அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இல்லையா. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ commonly encountered random variables. Discrete case. Okay. So the most simplest and what do you call of distribution number எடுத்துக்க போறது, we are going to look at first thing we are going to look. Hello, yeah, any problem? No? Okay, so we are going to look at so A
we'll take Bernoulli distribution. இதுதான் டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து 1 point distribution, 2 point distribution அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் பெர்னாலி டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட நம்ம we can take Bernoulli distribution itself. அது வந்துட்டு it captures everything else. ஓகேவா? So we'll look at a Bernoulli distribution or a Bernoulli distributed random variable. இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண போறோம்னா, whenever the outcome of the experiment, there are only 2 outcomes for an experiment. Okay, அதே எழுதலாம். Whenever we have only 2 outcomes for an experiment. We use Bernoulli distribution. இப்போ உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல அங்க இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறதும் இட் இஸ் ஆல் தி சேம். 1 point distribution, 2 point distribution, symmetric case, asymmetric case அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இட்ஸ் ஆல் தி சேம். ஸோ இப்போ எப்படி சொல்ல போறோம், எந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் இந்த மாதிரி வரும்? Can you tell me situations where we'll have only 2 outcomes? Can someone tell me situations where we'll have only 2 outcomes? Hello? Tossing a coin result in an exam. Brilliant. So what this is going to do exactly? Okay. So this is brilliant. So what are we going to do? Whenever we have 2 outcomes, எப்படி சொல்லலாம்? Success, failure, true, false, yes, no. இப்படிலாம் இருந்ததுன்னா we can characterize that random variable using Bernoulli distribution. So what we say, probability of x equal to x. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to do something interesting. I'll put px of x. X is equal to 1 p if x is equal to 1, where 1 denotes success. Okay, and 1 minus p if x is equal to 0, where 0 denotes failure. Okay, similarly we'll have true, false, yes, no. எங்கெங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு 2 ரிசல்ட் தான் வருதோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பெர்னாலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சு அதை மாடல் பண்ண போறோம். ஸோ பெர்னாலி ரேண்டம் வேரியபிள் மாடல்ஸ் only those situations where we have only 2 results. Therefore this is also called as yes no distribution. Okay, இதுல வந்துட்டு நம்ம அந்த சிமெட்ரிக் கேஸ்லாம் பார்த்தோம்னா, சிமெட்ரிக் கேஸ் p is equal to half இருக்கும். So it will be the same probability. Probability of success is the same as probability of failure. So half in each case. Okay. Now the next thing that we're going to do is we're going to look at binomial distribution. இது very important. இந்த binomial distribution என்றது ரொம்ப important distribution. அது என்னதுன்றத பார்க்கலாம். Binomial distribution is basically this. It is n independent Bernoulli trials. ஓகேவா?
n independent Bernoulli trials na அர்த்தம் இப்போ என்கிட்ட ஒரு காயின் இருக்கு அந்த காயினை நான் 10 times toss பண்றேன்னா each tossing is counted as a Bernoulli trial. And why is it independent Bernoulli trial? Because the outcome of the first trial is not going to influence any other outcome that comes afterwards, or the outcome of the 9th trial is not going to affect the outcome of any other trial. So these are basically n independent Bernoulli trials. So idhukku enna nalla venum, I want the number of trials n. Then I need one more, probability of success, which is equal to p. Okay, so what binomial distribution does is, இப்போ n trialsல இப்போ நம்ம முதல்ல ஆரம்பிச்சோம் இந்த random variable ஆரம்பிக்கிறச்சேவே என்ன சொன்னோம், 10 ட்ரையல் நான் 10 தடவை ஒரு காயினை டாஸ் பண்ண போறேன், அதுல 7 சக்சஸ் வந்துடணும், எனக்கு 7 தடவை ஹெட் வரணும், ஹெட் சக்சஸ்ன்னு சொல்றேன். ஸோ எனக்கு 7 ஹெட் வேணும் அதுல, அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ரிவார்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இன் binomial distribution we are going to count. In binomial distribution we are going to count the random variable x counts the number of successes, counts the number of successes in n trials. Is that okay? Counts the number of successes in n trials. n trials. So இதை இப்போ நம்ம எப்படி சொல்ல போறோம்னா இதுக்கு ஒரு PMF ஒன்று இருக்கும். ஓகே, ஸ்கிரீன் கிளியரா இருக்கா எல்லாருக்கும்? Is the screen clear? Punita? Yes, sir. Screen clear இருக்கு இல்லையா? Screen clear தான் இருக்குங்க சார். ஓகே ஃபைன். சில பேர் கிளியரா இல்லைன்னு சொல்லி இது பண்றாங்க அந்த யூடியூப்ல, அதுக்காக கேட்கிறேன். But okay, let us look at this number of success in n trial. So இது எப்படி சொல்ல போறோம்னா, probability of px of x is equal to k. That means in n trials I am looking at k successes. This is basically given by, what is this given by? nck p power k into 1 minus p power n minus k. K is equal to 0, 1, 2, etc. Is that clear? So இது நம்மளோட binomial theorem மாதிரியே, அது binomial expansion, அதுதான் அது வந்து binomial distribution theory. இதுல இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம் என்னன்னா, can someone tell me what is important about, what are the important requirements of binomial distribution? Can someone tell me what are all, somebody has to unmute. Punita, I think somebody is on. Everybody is unmuted. Okay. Yeah. Finite number, k is finite. Okay. N is large. No. N can be anything. 2 success இருக்கலாம். N can be 2 trial இருக்கலாம், இல்ல 5 trial இருக்கலாம், இல்ல 50,000 trial இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கலாம். But something more important is required. இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம், இது n independent binomial trials and Bernoulli trials ன்னு சொல்லிருக்கோம். Therefore இதனோட ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும். ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்ன? probability of success should not change. Success should be the same across all trials. அது இல்லைன்னா இந்த p value சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஸோ across all the trials the probability of success should be the same. அதே இதெல்லாம் across all trials. And B, there's somebody who has said all trials are independent. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டோம். Very good. All trials are
independent. இப்போ இதுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்லலாம். இந்த probability of success should be the same across all trials ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்லலாம். எப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்துட்டு கார்ட்ஸ் வளர்றதை நம்ம ஒரு கண்டிஷன் வைப்போம். என்ன, in a pack of well shuffled pack of 52 cards நான் ஒரு கார்டு வெளியில எடுக்கிறேன், அந்த கார்டு என்னன்னு பாக்குறேன், அந்த கார்டை கீழே வச்சிருக்கேன். What is the probability of choosing a card? It is 1/52. நான் என்ன பண்றேன், நெக்ஸ்ட் அந்த கார்டை வெளியில வச்சிட்டேன். Then I'm going to shuffle this card again. I'm going to pick one more card. அப்ப எடுத்தா what is the probability of the second card? இந்த probability of the second card வந்து it is increasing. 1/52 ல இருந்து 1/51 ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் என்கிட்ட இருக்கிறது 51 கார்டு தான். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கார்டை தூக்கி போடுறேன், அதுக்கப்புறம் 1/50 வரும். அந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தி ட்ராயிங் அ கார்டு ஃப்ரம் ஆஃப்டர் ஈச் ட்ரையல் இட் சேஞ்சஸ். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் கார்டு எடுத்துட்டு அது என்னன்னு பார்த்துட்டு திருப்பி அந்த கார்டை அந்த பேக் உள்ள போட்டணும். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் சாம்பிளிங் வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். நம்ம அது படிச்சிருக்கோம்ல, வித் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் படிச்சிருக்கோம்ல. நம்ம ஒரு ஏர்ன்ல இருந்து ரெட் பால்ஸ் இருக்கு, ப்ளூ பால்ஸ் இருக்கு, பிளாக் பால்ஸ் இருக்கு. I want to take one red ball from it and then I keep it. I pick a ball and then keep it away. So what is the probability of getting a red ball? அப்புறம் என்ன சொல்லுவேன், I put the ball back. Now I find out probability of getting a black ball. So we keep saying that, right? So therefore the probability of success should remain the same, should be the same across all trials. Implies what essentially we are talking about is we are talking about this implies we are talking about sampling with replacement. Illana idu work agadu. This is equivalent to sampling with replacement. Is that clear? Is this fine? Okay. All trials are independent. Probability of success should be the same. That means P is constant across trials. Is that okay? P is constant across trials. This is what we are looking at. Okay. இப்போ continuous distributions க்கு பார்க்கலாம். Continuous distribution க்கு example என்ன கொடுத்திருக்காங்க, I'll just check. உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க continuous distribution க்கு, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கல, வெறும் they have just done Bernoulli and binomial. Special discrete distributions, that's what they have done. I don't think they've done anything in continuous. Is there? Let's check. Just 1 minute. Just 1 minute. Discrete distributions only they've given, so I don't have to look at anything else. Okay. Now we look at another question, a very interesting question. What we are going to look at is this. We'll answer this. Inge start pannom. Enna question, are these the only ways to characterize a random variable? Illa vera edanu iruka, and the question inge edukalam. So question, are there ways to characterize random variables other than PMF, PDF and CDF? என்னதுன்றதை இப்ப பார்க்க போறோம் நம்ம, சரியா? ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம், இல்ல மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். மாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட்டே பண்ணிடுறோம் என்னென்ன ப்ராபபிலிட்டின்னு. டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா f of x னு ஒரு க்ளோஸ்ட் ஃபார்முலாவே கொடுத்துறோம். இது இல்லவே இல்லை.
நான் இப்போ எப்படி அதை டிஸ்கிரைப் பண்ண போறேன். இப்போ நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம எப்படி நம்பர் ஆஃப் vehicles that cross a particular signal. ஓகே, அது வந்து ரேண்டம் நம்பர். கரெக்டா? தி நம்பர் ஆஃப் vehicles that pass through a signal, it's a very random number. It depends on where the signal is, எந்த டைம்ல நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம், அதெல்லாம் வந்து ரேண்டம் நம்பர். ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம், கார்த்தால 10 மணிக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சிக்னல்ல டெய்லியும் நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம்னா, ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போ மண்டே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹெவி ரஷ் இருக்கும். மோர் தென் 1000 vehicles would cross. Tuesday பாத்தீங்கன்னா instead of 1000 vehicles it might come to say somewhere around 800. Wednesday பாத்தீங்கன்னா it will be around say 700. Then Thursday is again 700 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Then let us take on Friday, எல்லாரும் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க, வெளியூர் போறவங்க வெளியூர் போயிடுவாங்க. So let's say the number reduces to 500. Saturday again the number reduces 300. Then Sunday again the number further reduces, let's say 100. திருப்பி நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தா நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி ரேண்டமா போயிட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸ்ல நம்மளால ஒரு க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் சொல்யூஷன், க்ளோஸ்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ்பிரஷன் கொண்டு வர முடியாது பிஎம்எஃப் பிடிஎஃப்கெல்லாம். அப்ப இருக்கிறதே நம்ம எப்படி அதை கேரக்டரைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ணோம்னா, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் திங், instead of knowing how many vehicles pass through a particular signal at a particular point of time, time or an interval of time, நம்ம என்ன கேட்க போறோம், ஆன் அன் ஆவரேஜ் எவ்வளவு வண்டி போடுது, அதுதான் நம்ம கேட்போம். இப்ப நம்மளே எங்கேயானு வேற ஒரு ஸ்கூலுக்கோ நம்ம எங்கேயானோ டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு போறோமோ, இல்ல நம்மளுக்கு வந்து வேற பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு போறோமோ, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இல்ல நம்ம பசங்க வந்து ஒரு காலேஜ்லயோ இல்ல ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறாங்களோ, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்போம், அவங்க எவ்வளவு சேலரி கொடுக்குறாங்கன்னு, அந்த கம்பெனியோட ஆவரேஜ் சேலரி என்ன. இப்ப நம்ம ஸ்கூல்லயுமே இருக்கும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்கூல்ல பசங்களுக்கு எல்லாம் மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம அதுல என்ன எழுதுவோம், ஆவரேஜ் மார்க்ஸ். இந்த 100 பசங்க இருந்தாங்கன்னா இந்த 100 பசங்களோட கிளாஸ்க்கு ஆவரேஜ் மார்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை போடுவோம். கரெக்டா? So this average is one number which is going to help us characterize our random variable. So if the places where we don't have this PMF, PDF or whatever, we are going to look at average. So the first thing we are going to look at is, in this case, we are going to look at expected value or mathematical expectations. The first thing that we look at is E of x. E of x is nothing but sigma px of x into x. So x is equal to, okay, I'll change this. I'll change it a little bit. So if we put it where Maria sigma px of x is equal to, let's say, I into I is equal to, let us say, 1 to n. Okay, this is what we're going to see now. This is clear? So this is the expected value for a discrete random variable. Okay, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பெர்னோலி ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம். பெர்னோலி ரேண்டம் வேரியபிள், அங்க x என்ன வேல்யூ எடுத்துக்க போறது, expectation of x is nothing but I is equal to 0 to 1. What we have, px of x equal to I into I. What does this mean? This is nothing but the sum of what is this? This is not even sum. This is basically, we'll write it properly. We'll say weighted sum of the values. Weighted sum of the values that x takes. Values x take. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், weighted sumனா என்ன அர்த்தம், I-ன்றதுனா values of x. That is weighted by my probability. Is that clear? So this is equal to
what do we have? P into 1 plus P, 1 minus P into 0. So what is E of X for a Bernoulli random variable? This is equal to E of X is equal to P for Bernoulli random variable. Okay. Now let us look at binomial. What is E of X? E of X is nothing but the same thing. I is equal to 0 to n. Okay. This is what? nck p power k 1 minus p power n minus k. Number. I should say k is equal to 0 to n. nck p power k 1 minus p the whole power n minus k. ஆனா இதுல ஒரு ஸ்மால் ட்ரிக் ஒன்னு யூஸ் பண்ணோம். என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ? Any guess what would this be? யாராவது கெஸ் பண்றீங்களா இத? Hello? Any guess for this? இது எப்படி பண்ணலாம்னு? நம்ம பண்ணலாம். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதை பார்க்கலாம். நம்ம we'll take நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியல் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். சரியா? பட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்களா? இப்போ இது எப்படி பண்ண போறோம் இந்த பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு? Binomial distribution order, yeah, 1 minus p is q, absolutely right. So question என்ன? இந்த எக்ஸாக்ட்லி அது எக்ஸ்பான்ஷன் எல்லாம் பண்ணணும் 1 plus x the whole power. இந்த கஷ்டமே பண்ண வேணாம். அதுக்கு பதிலா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ட்ரிக் எடுத்துக்கலாம். பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படின்னு சொன்னோம்? பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் is basically n independent binomial trials ன்னு சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மாத்திரம். நம்ம ப்ரூஃப் வேணும்னா நம்ம ஸ்கூல்ல ப்ரூஃப் தனியா கொடுத்துக்கலாம். பட் நம்மளுக்கு கான்செப்சுவலா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்த்தோம்னா we should know what it is. n independent trials ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? And we said all trials have the same probability distribution ன்னு சொல்லிட்டோம். Have same probability distribution. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Probability of success is p for everything. And probability of failure is q, which is equal to 1 minus p for everything, for every trial. That is p of success is equal to p, and p of failure is equal to 1 minus p equal to q across trials. சொல்லிட்டோமா? இப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு ட்ரையல்ஸ் இருக்கு? n ட்ரையல்ஸ் இருக்கு. n ட்ரையல்ஸ் இன் பைனாமியல் and n independent trials in binomial. இப்போ ஒரு ட்ரையலுக்கு, ஒரு பெர்னாலி ட்ரையலுக்கு, one Bernoulli trial, what was E of x? E of x was p. Therefore, binomial is n Bernoulli trials, n independent Bernoulli trials. Therefore, E of x is equal to np. Is this okay? So E of x for expected value of x for binomial is np. இது புரிஞ்சுதா? இது ஈஸியா இருக்கா? யா, இது வந்து கான்செப்சுவலாவே சொல்றோம். நம்ம ஃபார்முலா போட்டு சொல்றதுக்கு பதிலா கான்செப்சுவலாவே நம்ம இத சொல்றோம் நம்ம. ஓகேவா? Is this fine? இப்போ ஒரு क्वेश्चन கேட்க போறோம். என்ன क्वेश्चन கேட்க போறோம்னா, let's write one more question.
is E of x alone sufficient to characterize a random variable? Okay, va? NP is the mean value. Yes, that's right. So the question is E of x alone sufficient to characterize a random variable? இப்போ ஒரு situation எடுத்துக்கலாம். என்ன situation எடுத்துக்கலாம்? We'll take this example. X is a discrete random variable with the following PMF. So Px of x is equal to half if x is equal to minus 100 and half if x is equal to plus 100. I'll buy 100. Let's make 10,000 and 10,000. Okay. Now what is E of x in this case? E of x is minus half into 10,000. I mean half into minus 10,000 plus half into 10,000. What is this? This is equal to 0. Now let us consider another random variable. Let us take one more random variable, y. This is a discrete random variable with the following PMF. What is that? Py of y is equal to half if x is equal to 10 power minus 10 and is equal to half if x is equal to minus 10 power minus 10. Okay, wow. So what is E of y? E of y is half into 10 power minus 10 plus half into minus 10 power minus 10. Is not expected value and not expected value, it is 0. Correct. Other than the variance concept, okay. So the expected value of 0. Now somebody comes and tells you, I have a random variable whose expected value is 0. Okay. Someone says, here is a random variable whose expected value is 0. Now someone says, here is a random variable whose E of x is 0. Now question is, what can we comment on the values that the random variable takes? What can we comment about the range of values that what can we comment on the range of values? On the range of values x can take. The random variable can take. இதுல வந்து ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது நம்மளால. ஏன் சொல்ல முடியாது? ரெண்டுத்துக்குமே expectation value 0. So ஒன்னு வந்து 10 power 6 to 10 power 6 and minus 10 power 6 எடுத்துக்கிறது. ஒன்னு 10 power 10 and இன்னொன்னு 10 power minus 10 minus 10 power minus 10 எடுத்துக்கிறது. Second case வந்து பயங்கர small quantity. First case வந்து பயங்கர large quantity. Therefore you cannot tell anything about the range. Therefore what we do is we look for the spread of the random variable. We need
to characterize the spread of the random variable. And that is given by our variance. So we have variance of x is nothing but expectation of x minus expectation of x the whole square. So the pathona, we get variance of x is equal to expectation of x square minus expected value of x the whole square. See, the units. This is measured in square units. Okay, this E of x is measured in normal measuring unit, whatever unit of measurement that we have for the random variable. Okay, this is measured in square units. It will give you the spread square root of variance of x. Square root of variance of x is what we call as standard deviation. And that tells us how much is the random variable x away from its mean. So this tells how much is a random variable away from its mean. Okay, that is given by my standard deviation. So, at least most of the random variables are typically second order random variables. It means mean and variance are sufficient to characterize them. There are other random variables where we require beyond mean and variance, but most of them Gaussian normal distribution mean variance order முடிஞ்சிரும். சரியா? So, நம்மளுக்கு வந்து random variable ஓட PDF ஓ PMF ஓ இல்லனா கூட பரவாயில்லை, நம்மளுக்கு mean and variance இருந்தா கூட it will give a rough idea about our random variable. Is that okay? So இதெல்லாம் வந்துட்டு these are called as moments அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அந்த டீடைல்ஸ்க்கெல்லாம் போக வேண்டாம். சரியா? So this is with respect to discrete random variable. Discrete random variable போட்டா summation போட போறோம். This is equal to இதை எடுத்துக்கலாம், variance of x. Proper in terms of formula எழுதணும்னா this is nothing but what is that? x minus e of x the whole square px of x equal to x. This is summation over x. So this is my variance if x is discrete. If continuous, if x is continuous, then we need to replace that with integral. So what we get? We get e of x. E of x is nothing but integral minus infinity to infinity x fx of x dx, and variance of x is nothing but integral minus infinity to infinity x minus e of x the whole square fx of x dx. Okay, so நம்மளுக்கு வேண்டியது வேரியன்ஸும் வேணும், நம்மளுக்கு வேண்டியது மீனும் வேணும். இது ரெண்டும் இருந்ததுனா தான் to some extent we can characterize our random variable. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா typically நம்மளோட டெம்பரேச்சர் மெஷர்மென்ட் பண்றோம்னா காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் எடுத்துட்டு மேக்ஸ் வேல்யூ என்ன மின் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிடுவாங்க, ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ தட் வில் கேப்சர் தி லவ். ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் 6 மணில இருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் இப்படி இருந்திருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வேர் வி கெட் I mean the application of all this e of x, variance of x, all those things come into picture. Okay va? So this is about your mean, variance and the moments of your random variable. சரியா? I'll just check இன்னும் வேற என்ன இருக்குன்றத ஒரு தடவை செக் பண்ணிடலாம். So அது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சிலது இருக்கு, எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ax plus b, அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா so we have e of ax plus b. B is a constant, therefore expectation of a constant is the constant itself. Then if you try to scale a random variable by a, so you are going to have the expectation to be scaled by a. Whereas variance of ax plus b
there is a problem. Variance of ax plus b is a square variance of x. Plus we'll do plus variance of b. What do you think is variance of b? B is a constant, therefore it does not change, therefore variance of b is 0, therefore this is equal to a square variance of x. Is that okay? இது புரிஞ்சுதா? Ha, what is the unit in tossing the coin for e of x? நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு என்ன சொல்றது, இந்த டாசிங் ஆஃப் அ காயின் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சுனோம்னா அதுக்கு யூனிட் கிடையாது. ஆனா இப்ப நான் வேற மாதிரி வச்சுக்கிறேன். நான் பண்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே மார்னிங் 6 மணிக்கு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? மார்னிங் 6 மணிக்கு டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்றேன். டெம்பரேச்சர் எதுல மெஷர் பண்ண போறோம்? நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து டிகிரி செல்சியஸ்ல மெஷர் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா ஃபாரன்ஹீட்ல மெஷர் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ அப்படி பண்றச்சே அந்த இடத்துல ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து டிகிரி செல்சியஸ்னு வரும். புரியுதா? இஸ் தட் ஓகே? இங்க யாரோ கேட்டிருக்கீங்க இல்லையா? கீதா மேடம் கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் வாட் இஸ் தி யூனிட் இன் டாசிங் அ காயின் ஃபார் e of x? இன் ஜெனரல் இப்ப நம்ம காயின் டாசிங் மட்டும் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு எடுத்துக்காம நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட் இது அதை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம், ஹைட் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், இன் விச் கேஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வுட் பி இன் சென்டிமீட்டர், ஃபீட், வாட் எவர். நம்ம வெயிட் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், இன் விச் கேஸ் தி மெஷர்மெண்ட் யூனிட் வில் பி கிலோகிராம்ஸ். வோல்டேஜ் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், இன் விச் கேஸ் தி வோல்டேஜ் தி மெஷர்மெண்ட் யூனிட் வுட் பி வோல்டேஜ். ஸோ இந்த எல்லா கேஸ்லயுமே நம்மளுக்கு அந்த எந்த குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்றோமோ அந்த குவான்டிட்டியோட யூனிட் அட்டாச் பண்ணிடும். ஓகேவா? எனி क्वेश्चन? இன்னும் ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? சோ நம்ம இப்ப எப்படி பார்த்தோம்? ப்ராபபிலிட்டினா நம்ம என்னன்றது பார்த்திருக்கோம். ப்ராபபிலிட்டினா அது வந்து சான்சஸ் என்னன்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த முதல்ல நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்? ப்ராபபிலிட்டி டிஃபைன் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தேவைப்பட்டது. சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறம் ஈவென்ட்னு தேவைப்பட்டது. இதுக்கு வச்சுதான் நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டியை வந்து நம்ம டிஃபைனே பண்ண போறோம். அது ரெண்டும் பண்ணதுல நம்ம ஆக்சியம்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டின்னு ஒரு 3 பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? அங்கேருந்து நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ்னா பை டெஃபினிஷன் இன்டர்செக்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டிஸ்னு பார்த்தோம். அதுலேருந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தோம். கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டினா என்னன்னு சொன்னோம்? ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துருக்கு, அந்த ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வேற ஒரு ஈவெண்ட்டோட ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியுமா, அது நடந்திருக்கா இல்லையான்றதை கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். அதை வச்சு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி லா ஆஃப் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தோம். அது என்ன சொல்லிட்டுனா, இப்போ ஒரு மல்டிபிள் காசஸ் ஃபார் ஒன் எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா வாட் இஸ் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்து அது வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி போட்டோம். அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்கு, ஐ மீன் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு, மல்டிபிள் காசஸ் இருக்குன்னா வரேன் இதை முதல்ல முடிச்சுட்டு கீதா மேடம் இதை முடிச்சுட்டு நான் சொல்றேன். ஸோ பேஸ் தியரம் என்ன பண்ணும்? பேஸ் தியரம் எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எந்த காசுன்னு கண்டுபிடிச்சோம். மோஸ்ட் கிரைம் சீன்ல இப்படிதான் நடக்கும். அந்த எவிடன்ஸ் வச்சு எந்த பர்டிகுலர் கிரிமினல் இந்த வேலையை பண்ணா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்றாங்க, பேஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ரேண்டம் வேரியபிள்னு போகணும். ரேண்டம் வேரியபிள் எதுக்காக, வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்னு பார்த்தோம். நம்ம எங்கேயாவது ரிவார்டு பண்ணணும் ஒரு ரேண்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். எப்படின்னா அந்த ஸ்பின்னிங் வீல் போட்டு அதை சுத்தி அந்த என்ன செக்டர்ல வருதோ அதுக்கு ஏற்ற பிரைஸ் உங்களுக்கு என்னவோ அதுக்கான அவார்டு என்ன கிடைக்குதோ அது வச்சு ரேண்டம் வேரியபிள் வரும். அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் கேன் பி டிஸ்கிரீட் ஆஃப் கண்டினியூஸ்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அது வந்து கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று பார்த்தோம். அது என்ன சொல்லிட்டுனா, நம்ம இண்டிவிஜுவல் ப்ராபபிலிட்டிக்கு பதிலாக இவ்வளோ நாளைக்கு என்ன இவ்வளோ வேல்யூஸ்க்கு எவ்வளோ ப்ராபபிலிட்டி அக்யூமுலேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் மாத்திரம் இல்லாம நம்ம மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் வச்சு ஒரு கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள்னு பார்த்தோம். அதுல மீன் என்ன பண்றதுன்னா ஆவரேஜ்னு சொல்றது, வேரியன்ஸ் என்ன சொல்றதுன்னா மீன்ல இருந்து 10⁶ ஒன்று போட்டேன், 10⁶ ஒன்று போட்டேன், 10⁻⁻⁶ ஒன்று போட்டேன், -10⁻⁻⁶ ஒன்று போட்டேன், இன்னொன்னு 10⁻⁵ போட்டேன், இன்னொன்னு -10⁻⁵ போட்டேன். ஸோ
I'll do that. I'll do the 1 point and 2 point distributions also. So what is the purpose of variance? நம்ம பார்க்கறச்சே வேரியன்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு இப்ப ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம மெட்ராஸ்ல இருந்து 70 கிலோமீட்டர்ஸ்ல காஞ்சிபுரம் இருக்குன்னு சொல்றோம். சோ எனக்கு என்ன சொல்றது, மெட்ராஸ் நான் ஆவரேஜ்னு வச்சுட்டேன்னா இந்த பக்கம் நார்த் சைட்ல போனேன்னா 70 கிலோமீட்டர்ஸ்ல ஐ வில் கோ டு காஞ்சிபுரம். டவுன்ல போனேன்னா ஐ வில் கோ டு 70 கிலோமீட்டர்ஸ்னா ஐ மே கோ டு சம் அதர் பிளேஸ். கரெக்டா? ஸோ இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 70 அப்படின்றது தான் உங்களோட டீவியேஷன். அந்த டீவியேஷனோட ஸ்கொயர் தான் வேரியன்ஸ். இந்த வேரியன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா, ஆவரேஜ்னு மாத்திரம் இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டேர்ம் கேன்சல் ஆகும். இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் 10,000, இன்னொரு நம்பர் வாஸ் மைனஸ் 10,000. ஸோ இது ரெண்டு ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டி இருந்தா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 0 ஆயிடும். வேறஸ் நம்ம ஸ்கொயர் போட்டோம்னா and the positive and negative quantities will add up. Square number will always be a positive number. Therefore அதுக்கு தான் நம்ம வேரியன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இப்ப இந்த 1 point 2 point distributions கேட்டிருக்கீங்க, எக்ஸ்பிளைன் இட் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த 1 point 2 point distribution வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இந்த பெர்னாலி ட்ரையல் என்னன்னு பார்த்துருக்கோமோ அதை தான் வந்து இந்த 1 point and 2 point distribution கேப்சர் பண்றது. ஓகேவா? சோ இதுக்கு என்ன சொல்றது, ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மாத்திரம் தான் இருக்கு. இட் எக்ஸிஸ்ட் அட் x ஈக்குவல் டு x0. அது வந்து ஷுவர் ஷாட். அந்த இடத்துல the value is 1, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Is that clear? So what it says, இந்த 1 point distributionல ஒரே நிமிஷம் அதை முடிச்சிடலாம். 1 point distributionல என்னன்னா x takes a value 1 with probability 1, அவ்வளவுதான். வேற it cannot take any other value. Sure shot event, அதுதான் 1 point deviation. அப்படின்னா என்ன, it means it is a constant. இப்போ எக்ஸ்ன்றது வேல்யூ 1 எடுத்துக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். if x takes the value 1 with probability 1, வேற எந்த வேல்யூஸுமே அதை எடுத்துக்க முடியாது இல்லையா? வேற எந்த வேல்யூஸுமே அது எடுத்துக்க முடியாது. in which case it is called as a 1 point distribution. அதனால அதனோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அதே நம்பர் தான் இருக்கும், ஆனா அதனோட வேரியன்ஸ் வந்து 0வா இருக்கும். ஏன் அதனோட வேரியன்ஸ் 0வா இருக்கும்? because it cannot take anything else. இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்ப எப்படி சொல்றது, இது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்கு டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளவு வைக்கிறோம்? 100 மார்க்ஸ் வைக்கிறோம். கரெக்டா? 100 மார்க்ஸ் டோட்டலா வைக்கிறோம். இப்ப அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் டேக்ஸ் ஒன்லி 100ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வித் ப்ராபபிலிட்டி 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் cannot take anything else. புரியுதா? in which case the expected value is the same as the value that it takes, which is 100. அதுக்கு வேரியன்ஸே கிடையாது. ஏன் வேரியன்ஸ் கிடையாது? ஏன்னா வேரியன்ஸ் இஸ் 0 because it is constant. ஓகேவா? 2 point distributionனா ரெண்டு வேல்யூஸ் அது எடுத்துக்கும். ஒரு வேல்யூ வந்து it will take a value p, another value it will take 1 minus p. நம்ம வந்து பெர்னாலில எப்படி பார்த்தோமோ அதுதான் 2 point distribution. Is that clear? If x is a continuous random variable, then f of x is always a PDF. அது நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா, integral minus infinity to infinity f of x is equal to f of x dx is equal to 1. So அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ட் ஆச்சுன்னா then it is a density function. நம்ம இப்ப எங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம discrete probability distribution, discrete random variables எடுத்தாலும் எல்லா ப்ராபபிலிட்டி ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு 1 கிடைக்கணும். கண்டினியூஸ் ப்ராபபிலிட்டியில ஏரியா அந்த இன்டகிரேஷன் பண்ணோம்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரணும். அப்படி வந்தாதான் அது பிடிஎஃப், இல்லைன்னா அது பிடிஎஃபே கிடையாது. ஓகேவா? இந்த மீன், மீடியன், மோட் அண்ட் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதை பத்தி நம்ம இப்போதைக்கு ஒரு மாதிரி வரி பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸ்னு வச்சே நம்ம அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி அப்படி எடுத்துன்னு வந்துடும். ஸோ லெட் அஸ் நாட் வரி அபவுட் இந்த மோட் இன் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சரியா? Any other question? என்ன ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? டவுட்ஸ் இருக்குன்னா இதுல போடுங்க. I'll try to clarify the doubts. I'll also check probably another 5 minutes. ஏதாவது question இருந்ததுன்னா please tell me so that we'll sort out the questions. Okay, what is the difference between standard deviation and variance னு ஒரு question கேட்டிருக்காங்க வடிவேல்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல. அது என்னதுன்றத மாத்திரம் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? இப்ப வந்துட்டு இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வந்துட்டு ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்
Now the x is going to, it's a random variable measuring height ன்னு எடுத்துக்கலாம். Measuring height in centimeters ன்னு எடுத்துக்கலாம். Then what is the value of expectation of x? Expectation of x, what is the unit? This unit will also be centimeters. ஏன் centimeters? இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். x 180 centimeters, 170 centimeters. இப்படி எடுத்துக்கலாம். x equal to 180 centimeters is 0.5 probability of x. And this is another 0.5, 170 centimeters. So what is E of x? E of x is 0.5 into 180 centimeters plus 0.5 into 170 centimeters. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா என்ன வரும் நம்மளுக்கு? 90 centimeters plus 85 centimeters. So average is 175 centimeters. E of x is 175 centimeters. Okay va? இப்ப variance எடுத்துக்கலாம். Variance என்ன சொல்றது? Variance is x squared P of x. So 0.5 into 180 square plus 0.5 into 170 square minus 175 square. இது வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு, இது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு, இது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்கு. So variance என்ன பண்ணும்? Variance is going to give me something in centimeter square, some number in centimeter square. இப்போ எனக்கு என்ன தெரியணும்? எனக்கு இந்த x என்ற random variable how far it is from mean னு தெரியணும். How far it is from E of x னு தெரியணும். Because that gives me the spread. How far it is from E of x na, நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த வேரியன்ஸ்க்கு square root of variance எடுப்பேன். Square root of variance எடுத்தா என்ன ஆகும்? It becomes square root of centimeter square, which is centimeters. Therefore, what I will know, இந்த 175 centimeters ல இருந்து அதோட ஜாஸ்தி எவ்வளவு சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இந்த வேல்யூ, இந்த எக்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு, எவ்வளவு வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு இருக்கு, ஆர் மேக்சிமமா எவ்வளவு தூரம் போறது, மைனஸ் அந்த வேரியன்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இல்லையா? ஸோ இங்க இருந்து மைனஸ் தட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எவ்வளவு போகுது? ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். திஸ் இஸ் மை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். இஸ் தட் கிளியர்? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் mean or expectation of x will have the same unit. Variance will have square unit. Okay va? Next, what is the difference between PDF and mass function nu ketirukanga? PDF is always for continuous random variable and it is a what do you call it? This says the probability of a particular point of the random variable x taking a particular point in an interval is 0. Particular value in an interval is 0. Okay va? இது வந்து டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்டர்வல்ல எவ்வளவு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுதான் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். வேரஸ் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா this is always associated with discrete random variable. In this case, probability of x taking a particular value may be greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Okay va? It is a finite value. Idu vandu definitely 0. PDF na, it is used to characterize a continuous random variable. So this is being saying it characterizes continuous random variable. Okay va? This characterizes discrete random variable. Is that clear? So நம்ம இதுவே கிராஃப்லயே பார்த்துடலாம். PDF னா எப்படி இருக்கும்னா, PDF will be something like this.
could be this. It could be this. It could be this. Idellame continuous random variables kana example. This is fx of x. This is x equal to x. This is fx of x. This is x. This is fx of x. This is x. Whereas this is all PDF. Discrete pathona, discrete random variable TMF. Either it'll be like this. It could be like this. This is Tx of x equal to x. This is x. It could be like this. This is x. This is Tx of x equal to x. Okay, va? This is the difference. See, standard deviation is square root of variance. Variance is expectation of x square minus expectation of x the whole square. Okay, va? இப்போ எனக்கு எப்படி சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க, யோசிச்சு சொல்றேன் நான். அந்த திருப்பியும் நான் எனக்கு சொல்லணும்னா நான் அந்த வோல்டேஜ் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லணும், இல்லைன்னா இந்த ஹைட் வெயிட் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். ஓகேவா? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ன்றது தான் ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லும், வாட் இஸ் தி ஃப்ரம் த மீன் எவ்வளோ கம்மி வரைக்கும் அந்த வேல்யூ போறது, ஃப்ரம் த மீன் எவ்வளோ ஜாஸ்தி வரைக்கும் அந்த வேல்யூ போறது. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஹேவ் இ ஆஃப் எக்ஸ். நம்ம இது பார்த்துருப்போம், மியூ மைனஸ் சிக்மா டு மியூ பிளஸ் சிக்மா, mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma. நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க்கை கிரேட் பண்ணுவோம், காஷியன் வச்சு கிரேட் பண்ணி இது பார்த்துட்டு இருப்போம். ஓகேவா? ஸோ இந்த சிக்மான்றது தான் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். நம்ம வந்து லைக் குவான்டிட்டிஸ் தான் ஆட் பண்ண முடியும். இது சென்டிமீட்டர்ஸ், இது சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்தா அதை தான் ஆட் பண்ண முடியும், சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். மியூ பிளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் பண்ண முடியாது. மியூ பிளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் இதனோடது சென்டிமீட்டர் பிளஸ் இதனோடது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ யூ கேனாட் ஆட் தீஸ் டூ. அதனால அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், இப்போ வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், இஃப் இ ஆஃப் எக்ஸ் is equal to 5 centimeters, okay, let's say 180 centimeters, and standard deviation of x is, let's say, 5 centimeters. So நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட் எடுக்கிறோம், அதுதான் ரேண்டம் வேரியபிள்னு வச்சோம்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைட்னு வச்சோம்னா, what does it say? It says the minimum height that it can go is 175 centimeters, the maximum it can go is 185 centimeters. It says 180 centimeters, which is my e of x. இங்கே இருந்து plus 5 போலாம், இங்கே இருந்து minus 5 போலாம். இந்த plus 5 minus 5 தான் standard deviation. ஓகேவா? இந்த standard deviation ஓட square, which is my, that's what you call it as your variance. சரியா? That's exactly what I was telling. இங்க நான் போட்டிருக்கிறதே தெரியும். இந்த இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன், அந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும். பிக்சரைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அண்ட் வேரியன்ஸ் இதுலயே பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? எனக்கு இந்த இன்வெர்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி பத்தி எனக்கு தெரியல, என்னால அது I cannot comment on that right now. சரியா? Okay. Variance is a square number, therefore it has to be non-negative. It cannot be negative. Variance, why variance and standard deviation is non-negative? Variance is
square number, therefore it has to be a positive number. Standard deviation, you take it as the positive square root, and then you say x plus or minus mu. Okay va? இந்த பக்கம் 10 கிலோமீட்டர், அந்த பக்கம் 10 கிலோமீட்டர்னு சொல்றோம், அவ்வளவுதான். சரியா? Any other question that I have missed? No. Okay. Punita, if doubts edu illana, we will wind up. Okay va? If there are no doubts, we will wind up. If there are further questions, please post it to me. How to get distribution function from probability function? Punita, just 2 minutes. Adu matram sort out pannirren. Yeah. Seriya? Yes. Okay. See this, which distribution function? YouTube la Vijay Lakshmi or Madam Edirkinga. How to get distribution from probability function na enakku adu enakku clear ah sollunga. Idu enakku enna solringa clear ah puriyala enakku. எனக்கு அந்த क्वेश्चन கிளியரா புரியல. நீங்க அந்த क्वेश्चனை கிளியரா எழுதினீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ப்ராபபிலி யூடியூப்லயே திருப்பி கமெண்ட் போஸ்ட் பண்றேன். அது என்ன நீங்க கேட்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு நான் போஸ்ட் பண்றேன். ஏன்னா எனக்கு அது சரியா கிளியரா தெரியல என்ன क्वेश्चन மீன் பண்றீங்க அப்படின்னு. Okay. So I think Punita will stop. சரியா? If there are no more questions, we will stop. Send your email ID for future clarification. Okay. I will just put the email ID there. Email ID. You can send it to this. இதுக்கு எனக்கு மெயில் அனுப்புங்க. ஓகே. Email ID is mraccourses@gmail.com. You can send me a mail to that. நான் பார்த்த உடனே நான் எனக்கு as soon as I get a time, I will message you guys. உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்றதுக்கு நான் பார்க்கறேன். சரியா? Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you for your conceptual and intuitive explanation of probability theory in detail. And thanks again for volunteering the second session as well. We could see and admire the kind of passion and dedication that you have towards teaching. And all of your students are really gifted ones. And we are blessed to be your students for 2 days. You have this unique and signature way of portraying concepts and keeping the entire class indulged throughout the session. So learning 2D analytical geometry 2 days back and now probability theory is indeed a journey of pleasure for each one of us. Thanks again, sir, for your time. Thanks a lot. Thanks to all of you and all the very best to all of you and a wonderful initiative by eBox and Sugamya team. Thanks a lot. You've done a wonderful job. Thanks a lot. Yeah. Thanks to all of you. Thank you, sir. And for the participants, this is the last session of this 10 days workshop on applications of mathematics in different domains. Though there were minor hiccups here and there, as this is the first time we are conducting a mathematics workshop, hope our team was able to provide you a good, memorable and enjoyable learning experience in the last 10 days. We also had lots of learnings. We learned from the small mistakes that we have committed. And thanks for being very patient with us and guiding us, supporting us and correcting us whenever there was an issue in problem statements or with the answers. This kind of workshop for 2,500 plus teachers would not have been possible without the support and active involvement of each one of you. So on behalf of the entire eBox team, I thank all the teachers for all your efforts in making this workshop a successful one. Without your support and without your cooperation, a massive skilling workshop like this wouldn't have been possible at all.
And I would also like to thank all the expert speakers for delivering such highly informative lectures, highlighting the different applications in mathematics. I would also like to thank the members from our team who were working from behind the scenes to make the practice sessions interesting for you. And I would also like to thank the entire school education department for having given this opportunity for us. The valedictory function will be held tomorrow, where there will be a presentation on this workshop, the performance statistics, and where all the teachers will be felicitated for your involvement, participation, and performance in this workshop. You will get a formal invite by today evening. The practice sessions for today will be scheduled now, and we will also be passing on the info about the certificates and the score update issues that few of you have reported by today evening. And thank you all, and happy learning. Thanks a lot, and happy learning to all of you. And to all the teachers, you've been doing an amazing job of mentoring your students, especially 11th, 12th students. Mathematics same படிக்கிறதுனா உங்கள மாதிரி டீச்சர்ஸ்னால தான் you're doing wonderful job. Please keep doing the same job. All the college teachers will be eternally thankful to all of you. ஏன்னா நீங்க மேத்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறது தான் அவங்களுக்கு நிக்கிறது. நான் இதுதான் அன்னைக்கும் சொன்னேன், இன்னைக்கும் சொல்றேன். ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா சொல்லி தருவீங்க. ப்ளீஸ் அவங்களை அதே மாதிரியே மோட்டிவேட் பண்ணுங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்றதுக்கு. Thanks a lot. Thank you, sir. And thanks all. Thank you. Yeah. Thank you.